Meera Bhayandar Municipal Corporation, and Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. We welcome you, ma'am, and sir. Thank you for joining us today for the summit. Good morning, everyone. It is my pleasure to welcome you all to the National Sustainable Urban Innovation Summit for a Viksit Maharashtra, Viksit Bharat 24 by the Meera Bhayandar Municipal Corporation in association with APAC Media. Before we begin with the proceedings of the day, I request everyone to please rise for the state anthem. अस्मानाच्या सुलतानीला सभापती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जत शिवशंभू राजा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या धामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे रक्तधारी जय महाराष्ट्र माझा करता महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा. Thank you, everyone. Requesting everyone to please be seated. Today is a special occasion as we also commemorate 25 years of the Meera Bhayandar Municipal Corporation and celebrate its journey of continuous progress, innovation, and commitment to building a better urban future. Over the years, MBMC has emerged as one of the Maharashtra's fastest growing urban regions. It has shown strong dedication towards sustainable development, smart infrastructure, e-governance, environmental responsibility, and efficient citizen services. We are honored to have with us an esteemed gathering of policymakers, urban local body officials, sector experts, and industry leaders. As India continues to urbanize rapidly, our cities stand at the forefront of major challenges. These include climate resilience, infrastructure demands, mobility, water security, waste management, digital governance, and inclusive growth. This summit aims to bring together ideas, experiences, and partnerships that can help shape smart, sustainable, and citizen-focused cities. Throughout the day, we will hear from senior officials of MBMC who will share insights into the corporation's transformational journey and its vision for future-ready, sustainable urban governance. We are also joined by municipal leaders from various cities across different states who will share their experiences in making urban planning more climate resilient, people-centric, and technology-driven. In addition, industry leaders will also offer their perspectives on innovative and future-ready governance models. Under the leadership of Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis,
Maharashtra continues to make strong strides when it comes to sustainable urban development, with a key focus on areas like infrastructure, water management, climate resilience, sanitation, and citizen centric services. Guided by his vision, we are truly privileged that we'll be joined today by an esteemed group of dignitaries whose presence adds great value to this summit. We'll be joined by Honorable Deputy Chief Minister Shri Eknath Shinde, and we have been joined by Shri Dimple Mehta, Honorable Mayor of Bhira Mahendra Municipal Corporation, and Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. We will also be joined by Shri Naresh Ganpat Mahaske, Honorable Member of Parliament, Shri Meera Bhayandar, and Shri Pratap Sarnik, Honorable Transport Minister of Maharashtra and Guardian Minister of Dharashiv District. Their presence today will inspire and strengthen the vision of building sustainable and future-ready cities. Meera Bhayandar Municipal Corporation stands as a strong example of progressive and sustainable urban governance. Under the leadership of Sri Radha Vinod Sharma, Commissioner MBMC has made steady progress across key areas such as citizen-centric services, infrastructure development, healthcare, sanitation, water management, and innovation-driven governance. We are pleased to have Sri Radha Vinod Sharma and other officials with us today who will share valuable insights into MBMC's journey and its vision for the future. With that, I once again welcome all our distinguished guests and speakers to the summit. Let us look forward to a day filled with meaningful conversations, shared learning, and impactful ideas. I extend a warm welcome to all for the National Sustainable Urban Innovation Summit. In order to deliver the welcome address, please join me in welcoming on the stage Dr. Sachin Bangar, Deputy Commissioner Headquarters, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Please welcome him with a big round of applause. Thank you. Good morning to all. Our beloved Mayor, Honorable Srimati Dimple Vinod Mehta ji, our Honorable Deputy Mayor Dhruv Kishore ji Patil, our beloved Commissioner Radha Vinod Sharma ji, and all respected dignitaries, distinguished speakers, and esteemed participants. On behalf of Meera Bhayandar Municipal Corporation, I extend a warm welcome to all to the National Sustainable Urban Innovation Summit, Maharashtra edition. This summit marks a significant occasion as we celebrate 25 years of MBMC's urban transformation journey, reflecting our commitment toward the sustainable development, citizen-centric governance, and technological advancement. Meera Bhayandar Municipal Corporation turns 25 years this year. 25 years of navigating rapid urbanization, demographic pressure, infrastructure demands, and government challenges, all while continuing to deliver essential services to our residents. When MBMC was constituted in 2002, it had a population of around 5 lakh. Today, we serve approximately 14 to 15 lakh residents. That is more than double. Our journey has been one of the continuous adaptation, and we are proud to say that today, Meera Bhayandar holds the distinction of being the rank first in Swachh Shahar in 3 to 10 lakh population category under Swachh Sarvekshan 2024-25 and a national award received from the hands of Honorable President of India. MBMC story is more than a success story. It is a model that other cities can form and replicate. We have demonstrated that with the right system architecture, the right technology partnerships, and the right government mindset, and even a constant urban local body can deliver the world-class outcomes. From solarized control windrow composting, plasma gasification, biomethanization, and it's a GPS monitored whole SWM monitoring system, from source segregation campaigns, digital fine management, all these we have integrated in all these. We have built a fully integrated transport and data-driven solid waste management ecosystem. In last year, more than 1,80,000 tons of solid waste is collected, processed, and disposed with end-to-end traceability. Over 91 lakh rupees fine is technologically collected through the digital enforcement app. None of this would have been possible without the support of the citizens of Meera Bhayandar Municipal Corporation.
Government of Maharashtra and the visionary leadership of Mira Bhayandar Municipal Corporation that has made, that is our mayor and whole citizens and commissioners, sir. As outlined in today's program, this platform brings together policymakers, administrators, and industry leaders to deliberate on key aspects of urban sustainability, infrastructure, and innovation. Mira Bhayandar, as a rapidly growing urban center within the MMR region, continues to adopt progressive and scalable solutions in areas such as waste management, digital governance, and climate resilience. I welcome once again all of you and look forward to a meaningful deliberations. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, let us watch a video highlighting the transformational journey of MBMC when it comes to urban governance. There was a time when Mira Bhayandar was just a distant suburb on Mumbai's map. A quiet stretch on the city's edge, rich with promise, yet waiting for its moment. Its land stretched silently under open skies, dotted with salt pans, marshes, and wide fields that whispered of untold potential. Life moved at a slower pace here, away from the relentless rush of the metropolis. But within this calmness lived ambition. The dreams of families, workers, and visionaries who believed this land could become something greater. Though connected to Mumbai in geography, Mira Bhayandar was still searching for its own identity, a direction that would transform possibility into progress. It was a city with a foundation of hope, standing at the threshold of change, ready to rise when the right vision would guide its future. Between 2017 and 2025, everything changed. The pace of development quickened, ambitions grew, and the skyline began to rise. From narrow lanes to smart corridors, from dimly lit streets to LED-powered avenues, Mira Bhayandar started to reinvent itself. Mira Bhayandar's transformation was methodical. Identity was rewritten brick by brick, road by road, reform by reform. A new era of civic leadership had begun, moving the city forward with purpose. Technology became the backbone of governance. Smart monitoring, structured planning, and citizen-centric services ensured that every decision was informed, every reform measurable, every block, every street reflected civic pride and purpose. Mira Bhayandar's commitment to cleanliness and civic excellence was recognized nationally. Awards reflected not just achievement, but a promise kept to its citizens. A city that once waited for change now leads it. As the sun sets on yesterday, a brighter Mira Bhayandar awakens. I'm sure through the video we can all understand how the Mira Bhayandar Municipal Corporation has transformed in all these years, and truly it has been a great transformation. So once again, let's give a big round of applause to MBMC for their great transformation throughout these 25 years. Thank you, everyone. Now, for the keynote and special addresses, please join me in welcoming on stage Shri G. Ashok Kumar, IAS, retired advisor, Public Works Department, Government of NCT Delhi, former Special Secretary and DG, NMCG, Government of India, and Mr. Thierry Van Halden, Deputy Consul General, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Mumbai. Please welcome both our dignitaries with a huge round of applause. In order to welcome our dignitaries with a planter, I request
Shri Shambaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, MBMC, to please welcome our guests. Shri G. Ashok Kumar, Mr. Thierry Van Helden, thank you, sir. I now request Shri G. Ashok Kumar to kindly join us at the dais to deliver his special address on water security and sustainable infrastructure for urban resilience. Please welcome him with a huge round of applause. Honorable Mayor of Mira Bhayandar Municipal Corporation, Mrs. Dimple Vinod Mehtaji, Dhruv Kishore Patilji, Deputy Mayor, all the dignitaries today and all the participants. At the onset, let me congratulate the Mira Bhayandar Municipal Corporation for its 25th birthday. And I realized when I saw the film, it's a very hidden secret. My batchmate, Mr. Chahal, who was the Municipal Corporation Chief, and Rajesh, the Chief Secretary, there, when we regularly talk about various aspects, they never mentioned about this municipality. But I was a big eye-opener when he told me that this is one of the largest and the fastest growing municipal corporation in Maharashtra. And the way it has transformed in last maybe 25 years from a very small fishing village to a very big urban metropolis is phenomenal. Let me again congratulate the organizers for organizing the National Sustainable Urban Innovation Summit, Maharashtra edition, with focus on policy, people, and innovation, and Vikasit Maharashtra. I've been very much associated with Mumbai. Before joining IIS, I was with the Tata Institute of Fundamental Research. So I used to stay back in Colombo, and this is the road I used to run morning. I used to jog in the morning. Not much change has happened in this part, but a lot of changes happened in the other part from here, from the Bobby Marine Drive. It's amazing that the vision of the Honorable Chief Minister and the Maharashtra government administration for building up this wonderful infrastructure and leading in the development of urban sector in this country. Congratulate the whole ecosystem here for this wonderful transformation which is being brought about. I pick up three words from the title given. It is urban, where the future is. Villages are, people from villages are moving towards urban areas, so urbanization is a big way. We have to accept it, and maybe in another 10, 15 years, majority of the population of the world will be in urban areas. So we have to now cope up with the urbanization. Sustainable. Again, another buzzword, which has to be understood in proper context, because from a linear economy, from a linear way of thinking, now we want a circular model where we can sustain the growth every time. So this sustainable part has to be self-propelled, never-ending civilization. So, and the third one is innovation. To have sustainability, we have to have innovation, not business as usual. We have to be very, very proactive in thinking differently and try to come out with solutions which are very simple, citizen-centric, and technology-oriented. Among the various topics listed out today, I will be focusing on water. Water is the most vital, but the least development talked about, because it's always taken for granted. It is the elephant in the room, but nobody sees the elephant till you are
tap dries out or till you don't get water. Then you realize how important water is. Water is critical not only for the human beings to live, but also for the economic growth. So when we talk about the $40 trillion economy, probably water would be one of the most critical constraint or restrictions. So it's better we start thinking about water from now onwards and see that this will never be a constraint for our growth. Is it about availability? No. We always hear plenty of rainfall. We always hear urban floods. We always hear that places are getting submerged with rainfall, very intense rainfall. It's not about the availability of water. It is about climate change, which has brought in the way the rain comes in, the way nature opens up to us to give water. What used to happen in about 3 months, 4 months' time, because of the climate change, the water is coming up in very short time, and then cities like Mumbai, Hyderabad, Chennai, which we never had floods, are now having recurrent urban floods. So urban flooding is one major concern. So water availability is not exactly is the problem. The problem is of demand and supply management. In India, the water availability or rain water availability is almost constant for last maybe a decade or maybe 50 years. It is how the demand has gone up and how we manage the demand, how we mismanage the demand, that's matter. So it is basically the water security is about urban demand and supply side management properly. It has to be respected, treated well, with the pun intended. Water has to be treated well, respected, and appreciated that it is a finite resources. Because we have been taught to believe that water is infinite, kudrat ki dene, aate rahenge, and that's why we never bother about a dripping tap. We never bother about flowing water from the tankers, because municipal corporations have this problem. Every tanker in the municipal corporation leaks. The non-revenue water in most of the municipalities in India is about 40% to 30 to 40%. That means nobody knows where the water goes, primarily because of issues which we neglected, governance issue. I'll come to that later. I'll take only 10 to 15 minutes allotted to me. So the way this happens is because we have neglected water and thought that it is a unlimited resource. There are two things when it comes to water security. One is about the quantity and second is about the quality. Because even if you have good quantity of water, add some dirt into it, add some pollutant into it, good water becomes bad water. It's of no use to us. So water quality is important, and we also have to talk about water quantity. The water available with us for our potable purposes is very limited. And even though we know that 70% of the universe is water, and we have a lot of water sources available, but the potable water or useful water is very limited, less than 2%. So we have to manage that water properly to ensure that we don't have any problems. So these are two things which are very critical when it comes to water security. And I think Rupa will talk about the water, the solid waste management. Water is polluted by two, liquid as well as solid pollutant. Solid pollutants ke baare mein I think Rupa will speak. Liquid pollutants are, you all aware, sewage and industrial waste, which we very merely dump in water and causes a lot of good water to become bad water. Now, if you are talking about water security, these two issues have to be attained. And everyone knows that the major points for water conservation is the 5 R's, which we generally talk about, is reduce, recycle, reuse, and respective recharge. I'm not getting into that because that's something related to the behavioral aspect, since most of you here are from the urban planners, because I'm told it's all municipal people here, engineers and planners are here. So I'll talk about the issues related to the planning part of it.
I'll talk about urban planning principles and fundamentals for policymakers. The first would be that water should be a part of urban planning process. This has now been then. I have been in the urban planning in Hyderabad. I started in 2004 the outer ring road in Hyderabad, a road which is now the earmark, a big USP of Hyderabad, the 10-lane road, 2004. So all of us at that time thought infrastructure, building infrastructure is urban planning. Big roads, because we leave a legacy and we say that, okay, this is the road which we have built. But we never took water as an important element of planning. So my first request is infrastructure is due. It is important. It gives a good name, good fame. People remember you for the infrastructure. But we have to include water in the planning process, which we have always missed out. So water, particularly in the urban sector, because it is the drinking water is essential, and this 80% of drinking water comes out as sewage. So treatment of sewage and managing sewage is very important. So these are very, very essential. How we keep urban in our water in mind when you urban planning. So it's good to talk about, as I said, railways, traffic, zoning, metros, etc., where money is, engineers are happy, officials would be happy with concrete works and bridges and flyovers, but basic fundamental aspect of life, water, has to be understood and be part of the urban planning process. How we treat sewage is very important. How we dispose of sewage is very important. How we treat rivers is very important. Because probably India is the only country where river flowing by the side of city is a bane. You go to any foreign country, a river flowing by the side is a very, very important aspect with aesthetic sense and increases the value of a property. Where in India, a river flowing by the side probably reduces the value because of the mosquitoes and the sewage and the sting it brings in. It's high time we start thinking river as a potential value enhancement, growth engine for the city. It improves aesthetics, it improves value, it increases the health of the people. So river flowing by the side, managing that is also very important in the urban plan process. So in National Mission for Clean Ganga, which I headed, we had something called a River City Alliance. 2 years back, we had a big meeting in Pune, about 142 cities on the banks of rivers, of various rivers in the country, had met together. At that time, from the National Mission for River Conservation, I had the privilege to sanction about 2,000 crore for Mulla Mitar rejuvenation. We had suddenly woken up to the fact that rivers can be developed and it can be part of the major infrastructure or development process of the cities. So again, how we treat the water, how we use that sewage for recycling is very important. So we need to have water as a key element in in urban planning. Second is people-centric planning. We have to make people as a center of the planning. This again is one thing which we miss out. We keep away people and we plan, because we plan to have road, we want to have our flyovers, we want to have our own systems, but without getting people feedback. So we have to keep urban planning people-centric, and this is very important in water, because water is a huge resource, and if we can involve people in planning, we can make a lot of difference. The Catch the Rain campaign, which we had started in 2020, which has been taken over by the Ministry of Jal Shakti and the Honorable Prime Minister pushing it as Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign, is the best example of a decentralized, democratized water management. The water which comes from the sky as rain, our target was to catch the rain where it falls, when it falls. This is a total 180-degree turn from what we used to think earlier. We were taught that the temples of modern India are the dams. Bakra Nangal is a temple of modern India. Our philosophy at that time was to take the water somewhere far away, store it in a dam, and then bring it back through canals. This has tremendous environmental problem, environmental issues, displacement issues, submergence issues,
lot of money involved, time delays, and when the dam is constructed, half of them is not very safe, probably not used properly. So from there, we turned it around for decentralized, democratic storage of rainwater. Catch the rain where it falls, when it falls. घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, आपके आंगन का पानी आंगन में. If you keep that water there, it has multiple advantages. One, it improves your water table, it retains your water in your compound. Second, it also mitigates one of the biggest problems with all the municipalities are facing now, urban flooding. Why is it urban flooding happening? The water which is flowing into your compound, which you have stopped percolating it down because of the concrete and tiles. That water comes onto the road, and water will flow to the lowest area, and it will flood the lower area and causes absolute damage there. So urban flooding is a direct effect of what we practice of not catching the rain. So this Catch the Rain campaign, where it falls, when it falls, which we are starting in Delhi next month also, next week, is one thing which our planners should keep in mind. Rainwater harvesting structure should be part of all buildings. It has to be not for the first time occupancy certificate. It has to be checked and maintained every year. The dual supply system can be happen. That's again next stage. It's a costly proposition. But if that can also be added into the decentralized planning, your demand can be properly managed. Now I extend it further to the sewage also. Now what is the present system of sewage planning now? We take the sewage, take it in through sewer lines to some other part of the city, use a big STP there, beautiful big STPs, and treat the water there and bring it back in for reuse. Can't we extend this logic of catch the rain where it falls, when it falls, to treat the sewage where it falls, when it falls? Again, a small decentralized STPs would be the best solution. For a ward or 1,000 houses, 100 houses, we can have modular STPs. That would be a big advantage, because I would definitely not want your sewage through open drain paraded through the city to some other part of the city to get treated. If we can store the treat the STPs, treat the sewage generated in the city at the local level itself in small wards, using modular system. You can have a lot of parks and their underground modular tanks there where you can store it. You can use the treated water for watering the park and also reduce the abstraction of good water. You can use that treated water for non-potable purpose, for washing your car, for watering your lawn. So that can happen only if the people are involved. So people-centric planning is very important. Decentralized planning is important. Third is using technology. I saw a lot of usage of technology. So you have to use technology in a big way to meter and monitor. One of the biggest problem of water in the country is it is never metered. Nobody knows how much water is being used. There is no metering of water, and that is probably one of the reasons that we do not know exactly the data on water, how much water is being used, how much water is being lost. So even if you are not pricing water and collecting money from water, we should have the culture of metering. So the new municipality, Mira Bandar Municipal Corporation, is just a young municipality. So I request that all water in the municipality should be metered. Because when you can, that I always remember the Newton's first law of motion, anything will continue in state of rest or uniform motion unless disturbed. So when a new system starts, you start out with these good habits of metering the water, it will continue. Retrospectively, putting it back a meter in any city, any corporation is always resisted. So my request is the municipalities which are here, they should insist that water is metered for whatever purposes. You are not going to charge for it, that will be a policy decision. But knowing how much water is flowing, so water metering has to be ensured. You have to collect data, reach out to citizens before metering them so that they don't object to it. And we can help, that will be helpful in making data-centric decisions. Classic example I can tell you, SCADA in Hyderabad, when we tried to give daily water in Hyderabad. Hyderabad used to get once in 4 days water through the pipeline. In 2008, when we started this daily water supply, after a period of 24 years, one of the things which helped us was the SCADA. We had this SCADA systems installed, and that helped us in measuring the flow of water.
So technology, use it for monitoring, use it for reaching out to citizen, for getting their bills paid, talking to them, and it can also help you reduce the leakage, reduce the non-revenue water, etc. I may have two more points only. I'll stop after that. It's 15 minutes time getting over. Build circularity and build good institutions, because it cannot be a person-centric reform. It has to be an institution-centric reform, because if you are transferred also, the system should continue. And build circularity right from the beginning. Your linear economy model is over. Whatever water you give for drinking water has to be properly collected back, treated, and used back. So recycling can be built into the system right from the beginning itself. As I mentioned, if you can have a dual pipeline system starting now itself will be very useful, because retrospecting will be very difficult. New municipalities can insist on dual pipeline system, which can be of great use. One of the principles which I would request all of you, all young municipal commissioners, would be to ensure that no potable water is used for non-potable purposes. No potable water should be used for any non-potable purposes. It should be strictly ensured, because the water which you are supplying through taps is value-added water. I know you get water from big dams, bring it here, treat it and supply it through a pipeline, and it is being used for washing water and for watering a plant. That should not be used. So we should help raise awareness for building concept of circularity among people. You have to have resident welfare associations backing you, and probably look at the concept of drinking from the tap, not through ROs. ROs is a big waste of water. And the last is improve water governance. You have to have some authority to look at the water, because now the water authority is distributed, different people handle it. You have to have water authority, something who will look at water as a whole. As I mentioned, 100% metering has to be there. Proper pricing of water is there, so that you don't get free water. You can have some value added to the water so that people appreciate it. Prevent leakage, reduce the non-revenue water, etc. If you do all these things as a part of your planning process right from the beginning, urban planners, you will be leaving a good legacy for your successors, for the future generation, because water is going to be important. With all the beautiful trains, metros, if we have no water, people will leave your city. This has happened in places where the infrastructure, fantastic infrastructure there, if the drinking water was not available, cities collapse. So for you, I request once again that new municipalities start from reforming your water, including water as an important source for important element for planning. See that the systems are built right from the beginning itself, so that you don't have to retrospect anything, and probably you will be remembered for taking the water security. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your insights with us. Now, please join me in welcoming on the dais Mr. Thierry van Helden, Deputy Consul General, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands. Please welcome him with a big round of applause. Honorable Mayor, Honorable Deputy Mayor, Municipal Commissioner, good morning everyone, distinguished guests, colleagues and partners. It is a privilege to join you today at the National Sustainable Urban Innovation Summit here in Mumbai. We gather under a powerful vision. Fix it Maharashtra, fix it Bharat. A developed Maharashtra for a developed India. But let me add a gentle provocation. Development today is no longer measured by how fast city grows, but by how well they endure. Because across the world, cities are entering a new era, an era where climate is no longer a background condition, but a defining force. Maharashtra stands at the heart of this transformation. Cities like Mumbai, Pune, and Nagpur are engines of growth. And so is Mira Bhayandar as well. Magnets of talent and laboratories of innovation. Yet they are also on the front line of climate risk. Rising seas, intensifying floods,
extreme heat, and increasing pressure on infrastructure. So the question before us is not whether cities will grow, they will. The question is, will they grow resilient or will they grow vulnerable? The decision we make in this decade will echo for generations. In the Netherlands, we have lived with this question for centuries. Nearly 1/3 of our country lies below sea level. Water is not a distant threat for us, it is a daily reality, and this has shaped our mindset. We do not fight water, we design with it. Our philosophy is simple but powerful. Work with nature, not against it. This principle has guided us from flood protection to urban design, from agriculture to energy systems, and it is a principle we believe holds great relevance for Maharashtra. Let me highlight a few areas where Indo-Dutch collaboration is already taking shape and where we can go further. First, water management and climate adaptation. From the Namami Gange program to coastal resilience efforts, we are working together on river rejuvenation, wastewater treatment, and nature-based solutions. Techniques like mangrove restoration and sediment management are not just ecological choices, they are economic safeguards. Secondly, energy transition. The future city must be a low-carbon city. Green hydrogen, renewable energy, and smarter grids are not distant ambitions. They are fast becoming necessities. Maharashtra, with its industrial strength and policy ambition, and in that case, Mira Binder, is uniquely positioned to lead. Third, waste and circular economy. In Nagpur, the Netherlands is implementing a project to transform waste into energy at scale, from organic waste to biogas. It is a reminder that what we discard can become what powers us. Circularity is not just about efficiency, it is about reimagining value. And fourth, innovation and knowledge partnerships. Collaborations with institutions like IIT Bombay show how research can move from lab to streets, from concept to city, because innovation only matters when it improves life on the ground. And fifth, integrated urban planning. Through partnerships involving institutions such as the Technical University of Delft and agencies like MMRDA, we are supporting planning approaches that connect the dots between land use, mobility, water, housing, and environment. Because cities do not fail in silos, and they cannot succeed in silos either. So I think there are three lessons from the Netherlands. From our experience, three lessons stand out. Think long-term while acting today, and work with nature, not against it. And integrate everything, because resilience lives in the connections. But let me be clear, we are not short of ideas. We are not short of technology. What we are short of is time. Climate change is not waiting for perfect plans. Urbanization is not slowing down careful deliberation. This is a moment of choice. Do we continue with incremental change, or do we accelerate towards systemic transformation? So today, my call to action is simple but urgent. Let us move from pilots to scale, from plans to implementation, from collaboration to true co-creation. Let governments create enabling frameworks. Let industries invest with long-term vision. Let knowledge institutes push the boundaries of innovation. And let us, as international partners, bring our strengths together, not as donors and recipients, but as equals shaping the future. The Netherlands stands ready with
Mira Binder, not just to share expertise, but to build partnerships, long-term, practical, and grounded in local realities. To conclude, the story of Maharashtra cities and Mira Binder is still being written. It can be a story of rising risk or a story of resilience, innovation, and leadership. If we act with urgency and if we act together, it can be the latter. And I think what better place to be than Binder that has already shown so much leadership in this area. And perhaps one day, cities like Mumbai will not just be known as economic powerhouses, but as global examples of how to thrive in changing climate. That is the opportunity before us. Let us seize it. Thank you very much. Thank you so much, sir. I now request Shri Radha Binod Sharma, Municipal Commissioner, Mira Bhayandar Municipal Corporation, to kindly join us on the stage and felicitate our speakers with a token of gratitude. Please welcome him with a huge round of applause. Shri G. Ashok Kumar, Advisor, Public Works Department, Government of NCT Delhi, former Special Secretary and DG, NMCG, Government of India. Mr. Thierry van Helden, Deputy Consul General, Consulate General of the Kingdom of the Netherlands in Mumbai. I request all of you to come forward for a group picture. Thank you to both our dignitaries. It is our honor that we have been graced by the presence of Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor of MBMC, and Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor of MBMC. I request Srimati Dimple Vinod Mehta to kindly join us on the stage, and I request Srimati Kavita Borkar, DMC, Deputy Municipal Commissioner of MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate ma'am with a token of gratitude. Ma'am, please join us on the stage. Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Mira Bhayandar Municipal Corporation. Thank you, ma'am.
I now request Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to kindly join us on the stage, and Shri Shambhaji Panpate, Additional Municipal Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to also join us on the stage to felicitate sir with a token of gratitude. Thank you, sir. Now, moving forward, in order to understand the state perspective when it comes to urban governance, please join me in welcoming on the stage Dr. Binu Francis, IAS, Joint Managing Director, Kerala Water Authority, and Executive Director, Suchitwa Mission, Government of Kerala, who will shed his insights on solid waste management. Please welcome him with a huge round of applause. Good evening. Sorry. Good afternoon. And congratulate the Municipal Corporation for its foundation of 25th years and its dynamic and vibrancy during this period and having a dynamic leadership at the age of 25. Basically, I'm from Kerala. I am in water sector, but Ashok sir, the stalwart in the water has already been delivered. But some of the key points, say, takeaway, one is 100% metering. In Kerala, that's we have 100% metering in urban and rural. Since Kerala Water Authority is the sole agency that we are giving water, even in big municipalities, we have around 56 lakhs connections. And coming to non-revenue water, normally in many states it's more than 30%, but we have to reduce it to 20%. Then only the efficiency can be achieved. The third thing, a kind of authority, that's not in many states, but in Kerala we have kind of authority called Kerala Water Authority. Since sometimes the source is in the rural area and the transmission as the distribution may be in the rural or in the urban area, so there should be some authority to monitor the same. Then coming to the potable water, that's we are misusing for a non-potable purpose also. The cost of treating the water is on the higher side. See, in Kerala Water Authority in Kerala, the cost of production is around 24.80 per KL, but our recovery is around 19.50 only. Around 5 rupees per KL loss is there. Then can come to the quality. Since it's a portable thing, quality is very important. Then coming to the solid waste portion. See, solid waste is very important in the field of urban administration. Earlier that we have solid waste management rules in 2000. Not waste management, but it is municipal solid waste. So municipal is there. But fortunately or unfortunately, in the 2026 rule, there is municipal is not there, but waste management rule is there. Since we are also focusing on the rural area.
Earlier, it was purely in an urban subject. Now it is comes to the rural. Okay. So it is cost very much. If you are not managing the waste in a well manner, in India, as per the statistics, that we are losing around 1 lakh CR per year for non-management of or mismanagement of waste. In different streams, maybe health or maybe this urban infrastructure or the value of the infrastructure or the land value in different sectors. Okay. In Kerala, we have a good system. I am from the SUITA Mission, that's the executive director of the SUITA Mission. SUITA Mission is the nodal agency of Government of Kerala for monitoring these activities and also the implementing agency for both SBM, urban and rural. We are also a technical, giving technical input to the government and empaneling many agencies. We have more than 350 plus agencies on the private sector, which are mainly on the forward as well as in the field levels. So this is something about Kerala, like a small land of around 38,000 square kilometer land there. A small strip of land having 600 kilometer in length and 30 to 140 or around 60 kilometer in breadth. It's a sandwich in between a mountain and the other is the coastal area. Okay. Then we have again an important thing is that as per the last census, 47.82% is in the urban sector. Now it may be around 55 to 56%. Again, almost all the rural areas having the urban characters. So now, if you treat this, it may be around 70 plus that the urban character that we have. So in Kerala, we are generating around 10,000 TPD, and out of this, around 73 is non-bio. It's vary from urban to rural and hilly area to the coast area, and from the kind of business transition happening in different part of Kerala. So again, this is a comparison of urban and rural, almost same. The waste quantification, the characters, urban and rural, around 70 plus is the bio waste that we have. And again some classification on biodegradable waste and non-bio and the inert. Now we have another like a special care substances there in the new rule. Why this classification is very important? Since in Kerala, that's we have different kind of approaches. For bio, this is the treatment method, and for non-bio, this is again, and for non-bio, there are different kind of around 5 to 6 the streams are there. For these kind of different category, different kind of treatments are there. So it is very important at the level of source, the segregation should be there so that we can reduce the cost of management of solid waste. In India, the cost is entirely different since almost in all municipalities, around 5 to 40% of the budget is spending for the solid waste. 5 to 40. So the disparity around 8 times variation is there. That means how we are treating one thing. Again, coming to the operating cost, which is around 500 to 900 per ton, that is there. Again, there is a disparity. That means in different parts of the country, different ULBs are having their own system. That means with the efficiency or without non-efficiency. But the cost of treating is varying the threshold of 1 to 8. Then what is the approach there in Kerala? This is of course in the national or the global perspective that's one is the reduction, how we can reduce. Then come to the segregation part, then the efficient collection and transportation, and come to the processing, and the end, that's we have the recyclable, or sometimes it can be for other purpose, like the new terminology like the circular economy is there. Then strong legal framework, that's we have in Kerala. Kerala municipal solid waste management rules as well, and Kerala Panchayat Raj for the rural area, and for the urban area, Kerala municipal act is also there. It's a strong enforcement mechanism. Then, of course, Sujita Mission, that's I am heading. This is our mandate and the responsibilities. So, what is the cycles? So, first is the collection. So, normally it should be 100%, at least 95 plus. Then the segregation, again 100%, at least 80 plus.
Otherwise, this circular economy will not work. Then come to transportation, 100% again. Then come to recovery, again come to the process, different kind of process also there, like incineration, compost, or anaerobic, or sometimes maybe landfill. Should be always less than 5%. Then segregation at source. So, as per the new rules that has been come into force on the 1st of April, it's a 4 kinds. The last one is special care. So what is the status in Kerala? Of course, every municipality has its own data is there. We have achieved around 95 plus, both in urban and rural. And user fees collection is also there, around 85% is there. Fantastically, that's in Kerala, we have no sunrise plants, like in many other cities. Major municipalities like Trivandrum Corporation, Kochi or Calicut, there is no major plant at all. But we can manage at least 70 to 80% plus without having a sunrise plant. That means our approach is, the government of Kerala's approach is very clear to decentralizedly manage, if possible, at the source itself. Regarding to the bio part, coming to the non-bio, of course, this is not possible. There is some kind of sunrise system. So we have this MCF and mini MCF and recycling units, resource recovery facilities, and co-processing like in cement plants. Then the very interesting part is the Haritha Karma Sena. So we have now, this is 37, but we have a 38,000 population is there. All are women. All are from the Kudumbasri. I think that's many of them are familiar with the Kudumbasri system in Kerala. That's started 27 years back, for empowering the women and to make them a earning member of that particular family. Now, this many people are transferred to Haritha Karma Sena. They are earning more than 20,000 per month. They are exclusively for non-bio. Normally, they visit the household twice in a month. In the urban area, thrice in a month. How the system is work? Of course, the local government. In Kerala, the local government is very strong, especially the rural area. We have strong Gram Panchayat system, around 1940 on Gram Panchayat there. All the local panchayats have more than 20 plus these officials, like the health sector or engineering sector, on the revenue sector, like as mini states. In Kerala, we are calling this Gram Panchayat as a small states. Even in the urban area, we have the municipal corporation system is there, but rural area, more than this Gram Panchayat is very, very strong. So they are facilitating these kind of activities. Of course, they have the mandate to manage the city, manage the rural area, and the state government playing their own role. There again, there is some legal provision is there. So some of the photo and how this system is working. From the household and from the establishment, they are collecting. They have their own vehicle. Sometimes it is given by the local body and go to the MCF. This is purely for a non-bio. Then come to the RRF. From the RRF, there is three categories, 3 streams are there. Then how it can be used? Sometimes maybe for recyclable purpose, or sometimes maybe value-added products. Finally, something will go to the landfill. So that is why this segregation is very important. Then from the March 23 to August 25, why this March 23? That's we have a Brahmapuram, that is in Kochi, in the mid part of mid of Kerala. That's where a legacy waste is there. Legacy waste is there. Okay. So there is a large level of burning, and it will last for around 11 days. And the High Court is very near. High Court has wanted the same. After that, there is a campaign by the government of Kerala. So that's why from March 23, August 25, the household collection from 47 to 95, and the number of the infrastructure that we have 3-fold, 5-fold, or 10-fold, the increase is there in the last 3 years. Then there is a company called Clean Kerala Company, especially for non-bio. It is working in forward linkage. See, whatever the quantity of waste, non-bio waste, collected by the Haritha Karma Sena, finally, there are so many private vendors also there. They are onboarded by the Shweta Mission, but they are managing a large quantity of non-bio. In 2021, they are managing only 11,000. Now they are managing 61,000 ton per day. Sorry, per year.
This is a government of Kerala's company, fully owned by the government of Kerala. And further, there is a cycle. There's a calendar is there, like e-waste collection, January, July, clause, this. So they have to keep the same. Some kind of storing places are there in the Gram Panchayat level or in some regional level. So we are collecting as per this schedule. So this is the number of infrastructures that we have. The household level around 15 lakhs. And we have a compressed biogas plant recently, that is Kochi, 150 ton per day. And these are the source in the household level and the institutional level. That's by this mechanism, we can manage around 20 to 30% of the total non-bio waste in Kerala, in the household level itself. These are some other. The last one is black soldier fly larva. We have a plant in Kochi having 100 ton per day. CBG plan recently, that's we commissioned just two months back. This is the only one centralized plant in Kerala. This is the only one. We have in pipeline around 1,000 ton capacity that we are proposing, and some of them are nearing completion. And again, the interesting fact, this is rendering plants. See, once in Kerala, this chicken waste is a maintenance that sometimes maybe in the streets, on the drains. So now it can be converted into a valuable things. The chicken stall, that's they have to give around 5 to 8 rupees per kg. There are private vendors and private agencies. They will collect the same, bring to the rendering plant. The process will happen. Then it is converted into valuable products. The CBG plant, which is in operation and in pipeline, and the RDO plant again in operation and in ongoing, and come to regional sanitary waste incinerator. This is a sanitary waste incinerator. Again, we are giving importance not in enforcement but in making awareness. It's very important, especially for the segregation and collection. So for all kind of public events, even if it's 2020 or it's a temple feast or church feast or for national games or for school games, anything, we have a protocol like a green initiatives. Green protocol is there. What can be used, what cannot be used? What is the alternative? Again, for the election, both national election as well as state election, we have an SOP. These are the material which can be used in the election process, even in the campaign, and thereby we can reduce around 40% the total waste generated in the last election. And again, it is appreciated by the National Election Commission, and this is followed by many other states also. Again, okay, see, and again, that's we are rating all the governmental institutions and the local bodies. So there is a norms, there is an SOP. We will rank around 35,000. The government offices are there. All are ranked, either grade 1, 2, 3 to 10. And also in like the Swachh Sarvation model, we are ranking all the GPs, Gram Panchayats. And we are also providing this scholarship. Around 50,000 students, almost 10% of the total students are covered under the schemes. This is a 5,000 rupees that we are providing. But like a competition in the sector of this solid waste management. And again, these students are used for other activities like ambassadors or some kind of volunteers, some kind of a sensation purpose that we are using these students. And again, it's an interesting fact that also there is the curriculum in the 10th class, 8th class, 9th class, and 12th class, the state syllabus, this is a subject. Solid waste management is subject. Now that's the government of India with the rules, 2026, it has been brought in. Again, there is an app, Haridha Dharma Sena, then Haridha Mitram app. These are all tracked. What are vehicles are moving, and what is the position, what is the
filling capacity and what is the present position. And 98 lakhs QR, the scanning, this QR code is there in the households. Whenever the Haridharma Sena workers visit a particular house, they will scan, this is a time, this is a quantity of waste collected. So that we can track what is the total quantity of the waste and what is the total number of households is visited by the Haridharma Sena. So it's a centralized mechanism there to track these things. A real tracking of waste collection activities across Kerala. There is an app called Clue to navigate the wash or the toilet. And there is a system like a reporting system is there. If you can see some kind of waste there in the streets or in the public places, the passenger or the stranger or the public can take the photos and can be uploaded. So after the enforcement, what is the fine imposed? Around 25% of the fine imposed is given to the informer as a prize or as a reward. So some of the local initiatives and some of the national level conclave. And so Honorable Governor and the Chief Secretary, Sharada, and the minister, local government minister, and since some of the installations in the last conclave. So the interesting point is that in 2023, that we have no city in the first 1,000. But now, in the 24, this edition, our 82 cities are in the first 1,000. That's the achievement that we have. So my point is very simple. Segregation is very important. And if possible, decentralized mechanism is very good. For 2 to 3 reasons. But there should be ownership among the community. That kind of awareness should be there. So capacitation is very important. And further, when you see the national statistics, when we are going for this decentralized manner of solid waste management, normally the costs cut down to 40%. 40%. Again, it can be used for some other purposes. The local ownership is also there. These are the certain takeaway from, these are lessons from government of Kerala. And it's a beautiful state with one side water, one side mountain, and around 52% is with green cover, number of tour place. Thank you. Thank you, sir, for sharing your insights with us. I now request Srimati Priyanka Rajput, Additional Commissioner MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate sir with a token of gratitude. Please welcome her with a huge round of applause. Dr. Binu Francis, IAS, Joint Managing Director, Kerala Water Authority, and Executive Director, Suchitwa Mission, Government of Kerala. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, and thank you, sir. I would now like to request Sri Ravi Kiran Terumala, IFS, Commissioner, Electronic Services Delivery, MISIVA, IT, Electronics and Communication Department, Government of Telangana, to kindly join us on the dais to deliver his special address. I request everyone to please welcome him with a huge round of applause.
Thank you. Hello. Good morning, everyone. All the uh, officers, all the people who have come here. Let me first take this opportunity to thank the whole team and congratulate the Municipal Corporation of Meabandar for this excellent achievement. So I come from the state of Telangana, and it is indeed my honor and pleasure to keep forward what we have been doing in our state, and to see how it could help everybody and see how we could also learn from all of you here. So I am Ravi Kiran. I am Commissioner of Electronic Services Delivery, and which is more often or more commonly known as Me Seva. Under this Department of Electronic Services Delivery, we are having a lot of projects. I would like to highlight those things, especially which would be more useful or relevant in the context of urban development and in the context of the municipalities and municipal corporations. The first one is Me Seva, which is a 20-year-old project. We are almost touching 20 years right now. And as you can see, there are multiple modes through which these services are delivered. Basically, Me Seva is a citizen service delivery platform where the services are offered through various modes, as I have been shown. The franchisee model, which is more in terms of physical centers across the state, is the most prominent one, where more than 4,500 centers are available. Then we also have an online portal, a mobile application, and very recently all these services have also been onboarded on through the WhatsApp mode. So this is how the portal looks. And just to give you a context of how this has been evolved, this started, like I mentioned, way back in 1999 with just 4 bill payments. That is the electricity bill and the water bill and the telephone bill. And going ahead, now we are coming close to 600 plus services which have been onboarded onto this single platform, where the objective is, if anybody wants to apply or make any kind of avail any kind of a citizen services, they could avail through a single portal. They could visit one particular government center or a Me Seva center, where within in a urban area, every half kilometer there is one center, and in a rural area almost every 5 kilometers there is one center. Today we are actually hitting close to 1 lakh transactions per day with more than 600 plus services. And if you see the total, very recently we have completed almost 20 crore transactions from the inception, to see how big the volume is. Just to give you a glimpse of how exactly we operate, if you can see the numbers for the last financial year, 2.72 crore citizens have used these services, amounting to more than 7,000 crores of volume, which is directly going into the government's revenue. Extension to this, a natural extension to that is a mobile app, because all the citizens, in addition to going to a physical center, would always want to use a much more easier way, at least for those who can do it, who are more digitally literate. A similar mobile application was started, where close to 12 lakh citizens last year have used this, with about 56 crores being the overall turnover. And the most recent one, which I would like to highlight here, which many states, I'm sure even Maharashtra has been working on this, is the WhatsApp governance, or the citizen services which are offered through WhatsApp. Now, this was launched using one number, which I have shown, was launched sometime in the month of November, where more than 580 services were onboarded. Now, the difference between WhatsApp and a mobile application is very similar. You will not see much difference between a mobile application and WhatsApp. So what makes WhatsApp much more easier and much more accessible to citizens is two things. One is, you do not need to publicize WhatsApp to anybody, because WhatsApp is something which every citizen wakes up today and goes to closes his day with WhatsApp. That is the first thing. And second thing which I would be mentioning is, there are so many services which makes much more
relevance or much more significance through a WhatsApp than on a mobile app, which are, in addition to these 600 services which are already there. If you would want to do a temple darshan, you want to book a ticket for a temple, now having a dedicated mobile app for that would be very, very difficult, because every temple cannot have their own mobile app. So if you use one single number which you are saving on your WhatsApp, you use that to book any temple ticket. These are few of the services which are already available. Like with respect to bill payments, you can pay your electricity bill payment, your water bill payment, your road transport, be it your registration or tax payment or quarterly bill payment, the panchayat building payments and driving license and all these things, and the services like income certificate, caste certificate, birth certificate, economically weaker section. Close to 580 such services which are already available through various modes have been added on to the WhatsApp as an additional channel, because it is much more easier through WhatsApp to apply for all this. Now, in addition to this, like I mentioned, there are several other things in which WhatsApp will make much more significance, which we have focused on. The education department is one such department which we focused very recently, because as you see, for downloading of a hall ticket or getting your marks sheet, or getting, in fact, last week actually we have delivered 18 lakh progress cards to the parents of the students across all the government schools, starting from 5th standard to 9th standard. Now, what is critical here is there are two ways of working it. One is you ask the citizen to apply for a progress report, and then you do some validation and then you send it. But here, because the education department already has so much information, which means they have the phone number of the student or the parent. So we have on our own, from the government side, dispatched 18 lakh progress reports, which is going to happen going ahead as well. So that means even, which is more from moving from a reactive governance towards a proactive governance, where even before the citizen tries to get some information, they are already having it on their phone. Same is the case with the 10th marks memo or the 10th hall tickets or the intermediate marks memo, intermediate hall tickets, all the common entrance exams, be it the engineering, be it the medical, basically all the whole gamut, be it the technical education or the degree education, wherever such things are there. Obviously, none of these would actually go to a physical center or anywhere to get any of this. Now you just collect the phone numbers. Like if I give an example, if one student is using this service to download their hall ticket for the 10th examination, which means you already have the information about which phone number is used to download the hall ticket. So it is very easy for you to just send the results for that particular student to the same number even before the student asks for it. The second part is about enabling of Telugu and Urdu, which is making life even more easier, because the moment we are talking of those people who are unable to type exactly what it is, or write exactly what is required, a voice based instruction can automatically trigger all this. The next few things which we have added on WhatsApp is all the emergency services. In fact, in Telangana, and I'm sure in all the states, we actually sat down and saw how many toll-free numbers are there in the state. And we could identify there are 15 toll-free numbers in our state. One for fire, one for child abuse, one for drug abuse, one for women's safety, one for fire, one for an ambulance. And I'm sure none of us actually remember any of these numbers except for maybe one or two. Now, because this is an AI-enabled chatbot, it makes life much more easy for a citizen, because he or she does not need to remember any of these numbers. The moment you need, let us say, to give a complaint on 100 for a police complaint, or there is a women's safety issue, or there is a drug abuse issue, the moment you type, that there is a drug abuse issue or a child abuse issue, the agent will automatically identify what is the number and where exactly this complaint has to be sent. Because there is voice also enabled into this with Telugu and Urdu and Hindi
and English, of course. It makes much more easier for a citizen, because what we are trying to do is we are just saying you save one number on your WhatsApp and use that number for everything. You use that number for bill payments. You use that number for all the income service, caste certificate, birth certificate, death certificate. You use the same number for, in fact, we are adding, you can, order your cylinder also through WhatsApp. You use the same number for getting your hall tickets. You use the same number for getting your progress reports. You use the same number for emergency, for everything. So basically, you don't need any new app. It is just one number, because it is an AI-enabled chatbot. The moment you type something into it or you speak something into it, it will automatically trigger. And the back end, already the things are well in place for all the government services. The most recent thing is about doorstep delivery. This is actually for those citizens who are unable to take time to go to a physical center, either because they are very busy or they are aged, or they are unable to find time. Especially suppose you want to get your Aadhaar enabled or Aadhaar updated or get a new Aadhaar, or if there is a baby born and you need to get a birth certificate, for which you need some kind of a physical presence. Now we have very recently started this doorstep delivery, where one field agent will go to your home and give services at your doorstep. The last one which I want to mention in the interest of time, because already I can see the time is up, is the Telangana Data Exchange, which was launched in Telangana just 6 months back. Telangana Data Exchange is the first data exchange, I believe, in the country, where the objective, which is again very, very important for the urban setup. This is actually built on the IISc platform of IUDEX, which was the urban data exchange. The objective here is, there is so much data available with the government, but is not put to much use. So what we are doing is, we have an open data portal, and this data, whichever is available, is hosted onto this data exchange. And because there is a very vibrant ecosystem of startups in Hyderabad, and of course in the whole country, of course, including Mumbai, we are opening up grand challenges, because quite a lot of startups are actually having not much data to come up with solutions. I'll give one simple example. RBI actually tried to come up with something called as Unified Linkage Interface, ULI, similar to UPI. The objective is for all those citizens and all those people who are unable to get credit on a daily basis. It could be your street vendors, it could be anybody who want to get credit on a daily basis, but are unable to get that because they do not have a proper credit scoring mechanism. Now, the amount of data which government has, in the sense like how much electricity bill every student or every citizen is paying, what is the repayment of loans that anybody is doing, what is the amount of transactions that they are doing. With so much data available, it makes much more easier for us to come up with an alternate credit scoring mechanism versus what is already there. So what we have decided is, we have tied up with ISB Hyderabad, and we will be opening up a grand challenge for all the startups, so that they use all this data with respect to how much electricity bill everybody is paying, what is the agriculture land everybody is having, what is the non-agriculture land people are having, how many vehicles they are having. Use this to come up with an alternate credit score. So the Telangana Data Exchange is a medium where there will be a common data, more like a golden record in the center. And anybody who would want to use the data of the government to come up with DPIs, digital public infrastructure, and digital public goods for the private, is what we are working at. So the present status right now is more than 500 data sets have been hosted onto this data exchange, with about 25 departments already sharing their data. And we have completed one grand challenge with 6 solutions, which these startups have worked on, are in the final proof of concept stage. Very shortly, we will be coming up with another grand challenge, hopefully in the next 2 months, where we will be having much more bigger, higher impact solutions, which will be working at it.
So with this, I would like to conclude and thank you so much for this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your insights with us. I would now request Shri Deepak Khambit, City Engineer, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate, sir. Please welcome him with a huge round of applause. Shri Ravikaran Tirumala, IFS, Commissioner, Electronic Services Delivery, Me Seva, IT, Electronics and Communication Department, Government of Telangana. Thank you, sir. We will now hear from Shri Vikramaditya Singh Malik, IAS, Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam, Government of Uttar Pradesh, who will be joining us virtually in a minute. And he will be speaking about how green bonds can be leveraged for sustainable urban development. Thank you, sir, for joining us today. I hope you can hear us. Sir, we cannot hear you. Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही
Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Does anybody have any questions? We can take a couple of them, one or two questions in specific. Okay, there are no questions. Thank you so much, sir. Thank you for joining us today. Thank you, sir. We have also been joined by Shri Arun Mahesh Babu, IAS Commissioner, Vadodara Municipal Corporation. He has joined us virtually. Thank you, sir, for joining us today for the summit. I hope you can hear us. Yes, sir. Yes, sir, you can start. Yes, sir, it's visible. It is.
Thank you so much, sir. Thank you for your insights. If you have any questions, we can take them quickly. Any one or two questions if we have? Okay. Okay, sir. Yes, sir, please. Thank you, sir, for your valuable information. And I hope you are doing very well. And you are moving towards Vikasit Bharat to Vikasit Vadodara. Very good. Sir, can you send your policies to our corporation like parking policy, encouragement free policy, vendor policy, etc. So that can we use in our area. It's our request. Yeah. Okay. Okay. Thank you, sir. You can send your draft policy also if you have. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for joining us today. Thanks a lot for giving us your time for the summit. Thank you. Thank you, sir. I would now like to request Shri Nikesh Kumar, Assistant Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation, Government of Jharkhand, to kindly join us on the dais. We will be hearing from him how the Ranchi Municipal Corporation is leading in urban governance through sustainable and digital methods. Please welcome sir with a big round of applause. Good afternoon. Respected Chair, distinguished dignitaries and esteemed participant, सभी को जोहार। झारखंड की स्थानीय भाषा में अभिवादन को जोहार कहा जाता है। आज के इस नेशनल सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन समिट में मैं झारखंड में बदलते शहरी शासन और विशेष रूप से रांची नगर निगम द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड एक युवा राज्य है। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में यहाँ पर तेजी से शहरीकरण हो रहा है। झारखंड का अर्बन पॉपुलेशन लगभग 30% के आसपास है और मुख्य रूप से रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ये शहर विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से स्पष्ट देखा जा रहा है कि शहरी प्रशासन अब पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़कर एक अधिक व्यवस्थित, डिजिटल और सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम की ओर बढ़ रही है। पहले जहां प्रक्रियाएं मैनुअल होती थी, बिखरी हुई होती थी, वहीं अब टेक्नोलॉजी के उपयोग से सेवाओं को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और प्रभावी बनाया जा रहा है। रांची नगर निगम इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बनकर उभरा है। रांची नगर निगम द्वारा वर्तमान में सभी नागरिक सुविधाएं जैसे बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, एडवर्टीजमेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल को पूर्णतः डिजिटल और ऑनलाइन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू कलेक्शन को भी पूर्णतः डिजिटल किया जा चुका है। इस सुधार का परिणाम रांची नगर निगम में रेवेन्यू के कलेक्शन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। 2015 में रांची नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन केवल 5 करोड़ था, जो अभी बढ़ के 100 करोड़ को पार कर चुकी है। बेसिकली रांची नगर निगम अभी चूंकि एक उभरता हुआ
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो अन्य स्पीकर्स ने जिन जिन चीजों की चर्चा की लगभग सभी वहां पे शुरुआत हो चुकी है, परंतु अभी हमारा लक्ष्य काफी आगे है। अभी हमें काफी आगे तक जाना है। स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आरएमसी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसमें कि डोर टू डोर कलेक्शन में आरएफआईडी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। साथ ही रांची नगर निगम के कुल 12 जगहों पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी हमारे सेंटर की स्थापना की गई है, ताकि जो वेस्ट कलेक्ट हो रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन किया जा सके। इसके साथ ही रांची नगर निगम क्षेत्र में एक वेट वेस्ट के लिए गेल के द्वारा प्लांट लगाया गया है, जिसमें कि लगभग 300 मीट्रिक टन कैपेसिटी का गैस प्लांट लगाया गया है। साथ ही लिगेसी वेस्ट को पूर्णतः, जो रांची नगर का लिगेसी वेस्ट था, उसको पूर्णतः प्रोसेस्ड कर लिया गया है। नागरिकों को सेवा सुलभ बनाने के लिए रांची नगर निगम द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम झारखंड के पहले नगर निगम है जहां पर 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसे आरएमसी कनेक्ट सेंटर के नाम से संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से नागरिक किसी भी समय ऑनलाइन अथवा चैटबॉट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं रांची नगर निगम द्वारा। लगभग 7 स्ट्रीट वेंडर जोन विकसित किए गए हैं, जिसमें लगभग 2500 वेंडरों को प्रॉपर तरीके से उनको एक सम्मानजनक तरीके से रोजगार करने का स्थान उपलब्ध कराया गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शहरी विकास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जीवन स्तर को सुधारने का एक माध्यम होना चाहिए। साथ ही मैं ऐसे कार्यक्रमों और मंचों को धन्यवाद देता हूं जहां अन्य राज्यों से सीखने, नई तकनीक और वित्तीय मॉडल को समझने तथा बेहतर सहयोग और स्थापित करने का अवसर देते हैं। थैंक यू सर। Thank you so much, sir, for sharing your insights with us. I request Srimati Pranali Ghonge, Deputy Commissioner MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate sir with a token of gratitude. Shri Nikesh Kumar, Assistant Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation, Government of Jharkhand. Thank you, sir. Next up, we have a panel discussion on the topic Sustainable Urban Planning and Climate Resilient Cities, Maharashtra Perspectives. For this, please join me in welcoming on the stage Shri Jairaj Pathak, Director General, All India Institute of Local Self-Government. Please welcome the panelists with a huge round of applause. Srimati Manisha Awale, IAS, Commissioner, Ulhasnagar Municipal Corporation. Shri Ankit, IAS, Additional Commissioner, Nagpur Municipal Corporation. Thank you to all our panelists for joining us on the stage. I would request Dr. Sachin Bangar, Deputy Commissioner, Headquarters, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to kindly join us on the stage to felicitate our panelists with a planter.
उनको वो पैनलिस्ट भी नहीं पैनल है, पैनल डिस्कशन है, हाँ पैनल डिस्कशन Thank you, sir. Thank you to all the panelists once again for joining us for the discussion. We will keep this discussion crisp and short since we need to do the sanitization formalities before we are joined by the Deputy Chief Minister. So we will start with a basic question. And since the theme is sustainable urban planning and climate resilient cities, I would just ask each one of you, what is one way to make cities of today sustainable and climate resilient? Just one method, if you have to highlight, what would be that? And I would start with Sir to just highlight one perspective. मला सांगण्यात आलं की मी थोडं मराठीत बोलावं कारण शेवटी महापालिकेची आणि महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे आणि आतापर्यंत कोणी मराठीत बोललेलं नाहीये. तर आता सस्टेनेबल म्हणजे शाश्वत विकास याचा अर्थ हा की आजची पिढी जो विकास करेल त्यामुळे पुढच्या पिढीच्या विकासावर अनिष्ट परिणाम होणार नाही. आणि याच्यासाठी मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं राहील की एनर्जी एफिशियन्सी. तर एनर्जी एफिशियन्सी आपण एनर्जी एफिशियन्स लॅम्प्स मोठ्या प्रमाणात घेतलेले आहेत. व्हेकल्स आपण एनर्जी एफिशियंट करतोय. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एनर्जी एफिशियंट करणं हे यामध्ये पहिलं पाऊल राहील. मला वाटतं मला एकच गोष्ट बोलायला सांगितली म्हणून मी इथे थांबतो आणि इतर पार्टिसिपंट्सही त्यावर त्यांचं मत देतील. थँक्यू सो मच सर. बिकॉज आम्ही एक्झिक्युटिव्ह विंग मधून आलोय ॲज उल्हासनगर कमिशनर, आय वुड लाईक टू रिअली highlight and underline the fact of execution, because we do not lack in I guess resources and planning. We have so much there to execute, but when it comes to translation it is not happening. We are not able to mitigate and also address the issues that we have before us. For example, आता ट्रॅफिकचा आपण बोललो, त्याच्यानंतर ग्रीन स्पेसेसचा बोललो. We have become urban hotlands and we are not able to create infrastructure that addresses these issues. So I think that should be the thing real before us. माझ्या मताप्रमाणे सस्टेनेबिलिटी ॲज अन इश्यू ॲज अन आफ्टर थॉट नाही आला पाहिजे. ते आपले ओरिजिनल प्लॅनिंग मध्ये असलं पाहिजे. प्लॅनिंगचा अर्थ आहे की आपलं जे बजेटिंग आहे त्यामध्ये सस्टेनेबिलिटीचा कॉम्पोनेंट असला पाहिजे. क्लायमेट बजेटिंग असली पाहिजे. त्याच्यासोबत म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्सच्या आज जे ज्याच्यावर चर्चा झाली त्याच्यावर सर्वांनी लक्ष दिलं पाहिजे. त्याच्यासोबत जे आपले ट्रीज आहे, आपलं ग्रीन स्पेसेस आहे, त्याला आपण ॲज अ सिव्हिक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून काउंट केलं पाहिजे. अनेक वेळा आम्ही ट्री कटिंगचे परमिशन देतो आणि कुठेही प्लांटेशन करतो, पण जिथे गरज आहे, जिथे हीट आयलँड्स आहे तिथे आपण प्लांटेशन केले पाहिजे. आणि त्याच्यासोबत झोन स्पेसिफिक स्पेसेस आयडेंटिफाय केली पाहिजे जिथे टेम्परेचर जास्त आहे, जिथे जास्त प्लांटेशनची किंवा काही इंटरव्हेन्शनची गरज आहे. आणि त्याच्यासोबत डिजिटल ट्विन्सचा जे उल्लेख केला, टेक्नॉलॉजीचा वापर जास्तीत जास्त केला पाहिजे. कारण टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमाने एनर्जी एफिशियन्सी, आपले कामाच्या एफिशियन्सी आणि जे मटेरियलचा रियूज आहे, रिसायकलिंग आहे, त्याच्यावर काम आपल्याला करता येईल. Thank you. Thank you to the panelists for answering the first question. So what I understood from Manisha ma'am is that resources are there, but the translation is not happening. So this is one of the gaps that can be highlighted जब हम बात करते हैं to convert our cities into sustainable and livable. What are the other gaps that you see to convert our cities into sustainable cities and livable and environmental friendly? So what are some of the maybe 3 gaps, if you could highlight, major 3 gaps that you can highlight? And I would start with again Jairaj sir. या सस्टेनेबिलिटी बद्दल पहिली एक मोठी गॅप येते ती म्हणजे राईज इन टेम्परेचर. या राईज इन टेम्परेचर मध्ये जसं तापमान वाढतंय त्या तापमानाबरोबर
क्लायमेट रेसिलियंट बिल्डिंग्स ही मोठ्या प्रमाणात यायला हवी. आता ग्रीन बिल्डिंग्स किंवा होणाऱ्या इमारतींना प्रॉपर्टी टॅक्स कन्सेशन देणं किंवा जिथे टेम्परेचर वाढ होणार नाही अशा बिल्डिंगना प्रोत्साहन देणं आपण थोड्याफार प्रमाणात करतोय. पण तरी सुद्धा अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट जो म्हणतो तो सगळ्या शहरात बराच आढळून येतो. सिमेंट जंगलमुळे टेम्परेचर वाढतंय आणि त्याला अजून आपण तेवढ्या परिणामकारकरित्या त्याचं आपण उत्तर शोधू शकलेलो नाही. तसंच दुसरे जे दोन महत्वाची कारण आहेत, 3 सांगायला सांगितली. एक तर पाणी पुरवठ्यामध्ये आपल्याला इकॉनॉमिकली जो आर्थिक दृष्ट्या सगळ्यात चांगला आहे तोच पाणी पुरवठा ठरवावा लागेल. आता चेन्नईला जवळजवळ 20% पाणी पुरवठा डिसॅलिनेशन मध्ये होतो, पण म्हणून सगळ्या शहरांना ते करण्याची गरज नाही. आता खुद्द चेन्नईला डिसॅलिनेशनची जी किंमत आहे पाण्याची ती जवळजवळ 50 ते 60 रुपये पर किलोलीटर आहे आणि तेच पाणी लोकांना विकण्याची किंवा नॉर्मल डोंगरातून येणाऱ्या पाण्याला 6 रुपये पर किलोलीटर आहे. मुंबईत बरीचशी तशीच परिस्थिती आहे. केवळ सौदी अरेबिया किंवा कुवैत किंवा कटार इथे आता त्यांच्या गरजेप्रमाणे त्यांनी डिसॅलिनेशन वापरायला सुरुवात केली, म्हणून आपण करण्याची गरज नाही. जर आपल्याला स्वस्त दरात पाणी उपलब्ध असेल तर ते आपण स्वस्त दरातच केलं पाहिजे. तिसरी जी गॅप मी म्हणेन ती म्हणजे अजूनही बऱ्याचशा महापालिका वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट करून त्याचा वापर करत नाहीयेत. वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटचा जर आपण केलं तर वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंटची किंमत ही डिसॅलिनेशन पेक्षा बरीच कमी आहे आणि वेस्ट वॉटर हे नॉन पोर्टेबल यूज साठी मोठ्या प्रमाणात वापरता येऊ शकतं. ही 2-3 पावलं जर आपण उचलली तर मला वाटतं आपण येणाऱ्या पुढच्या आव्हानांचा चांगला सामना करू शकू. Thank you, sir. इन माय ओपिनियन आपण इन ॲड्रेसिंग इश्यूज मला काय वाटते की आपण वी आर ट्राईंग टू अड्रेस द प्रॉब्लेम्स दॅट कम बिफोर अस. लाईक वी ट्राय टू इश्यूज म्हणजे ते इमिडिएटली जे आपल्या समोर येतात. सो वी आर नॉट ट्राईंग टू प्रिव्हेंट देम. सो राईट नाव इन आवर थिंकिंग वॉट नीड्स टू बी अप्रोच्ड इज की आपण हाऊ डू वी प्रिव्हेंट दिस प्रॉब्लेम. सो इंटेन्सिव्ह प्लॅनिंग जसं आपण म्हटलं ते तर आहेच, बट can we simulate them? Can we learn through examples? We have seen cities like Vadodara, Kerala model, amazing Telangana चे बरेच आपण बघितले solutions. So can we accept them and then tailor made आपण ते आपल्या सिटीसाठी करू शकतो का आणि त्या पद्धतीनं त्याचा फॉर एक्झाम्पल वापर इथे करू शकतो का? And cities not only have to be beautified, they also have to be functional. For example, the cities ची इकॉनॉमी किंवा फंक्शनॅलिटी कशावरून डिसाइड होते. सो द लास्ट माइल पर्सन जे आहे, हाऊ मच कॅन इट म्हणजे त्याच्यासाठी किती चांगली युजफुल आहे ती सिटी, त्याच्यावरून त्याची ऍक्च्युली उपयोगिकता किंवा स्वस्तता कळते. आणि त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल द पर्सन इज नॉट एबल टू ट्रॅव्हल फ्रॉम वन प्लेस टू ए टू बी प्लेस from public transport, then we have failed somewhere. So it takes me around 4 hours to travel from Ulhasnagar to Mumbai. So I'm wasting a lot of time and energy. So somewhere I think that needs to be targeted. So we have also thought about, when it comes to sustainability, we have thought about air quality controls. But the major factor is of course pollution that comes from vehicles. And second, then construction sites varun je dhool वगैरे generate होते. So better regulations, in what manner we address that. म्हणजे धुळीचे काय परिणाम आहे ते आपल्याला सगळ्यांना दिसतात. We have seen it in different cities also. So certain gaps, I think it starts with functional infrastructure and basic infrastructure. जसं की पाठक सरांनी पण म्हटलेलं आहे की what about our water infrastructure, what about our road infrastructure, ते आपण ऍड्रेस नाही केले तर ब्युटिफिकेशन वरती आपण लक्ष दिलं तर I think it somewhere fails the motive that we are trying to achieve. Thank you, ma'am. Ankit, sir. The 3 gaps that I see, the first one would be that sustainability should be a habit and it should be incorporated in our daily work. I'll give an example that after the Fukushima disaster in Japan in 2011, they started a coal biz movement wherein in order to maintain a higher temperature of the air conditioners, they started allowing their employees to come in informal clothing. So that is something we can try out. We can do various innovations in that so that
people themselves start adopting sustainable practices. Second is focusing on waste to wealth, because we spend a lot of money on biomining and legacy waste disposal, but at the same time, it has a lot of wealth, it has a lot of value, which has to be found out through various innovations. And we see companies like Apple, which are recycling every small gold material inside their phones. Similarly, every waste that is generated has to be recycled in some manner. And finally, we should focus on the 20% most important aspects of any issue. So if we have slums which report the highest incidents of heat wave incidents, so we should identify those 20% which have the maximum output. Instead of that, right now we are focusing 80-90% of our resources on the easy things, but we should focus more on things which are difficult and which require our intervention the most. Thank you. Next, very important question is about the financing. When it comes to climate financing right now, there's a gap that we see. It is when we talk about bridging the gaps, we also need to understand how it can be financed. So what climate financing models do you see upcoming in the future that would help to bridge all those gaps? And I would start now with Manisha ma'am. I think like earlier, like I have said that finances are not the issue, but how do we access them? How do we raise them? And then how do we structure them? So we have seen because of grants, like we get a lot of grants from government, state government, central government, there comes the accountability issues. So with account, if there is little less or no accountability, we tend to focus that money into some not so substantive projects. Therefore, bankable projects are somewhere, are somewhere takes a background, and otherwise we tend to focus more on what is the, what is the immediate solutions that we can offer. So therefore, it's very heartening to see green bonds and, blue bonds concept arising these days, and corporation also focusing on, improving their tax structures and how they are able to wash away with the legacy issues. So therefore, I think it is high time that we become self-reliant and self-dependent and accountable for our decisions, and therefore then we can make an I think innovative things and impact in our own cities. Thank you. Gerard sir. In fact, technologies which will come up will have to be viable technologies, because nobody will put in finances when the technology is not viable. So naturally, private sector will be the custodian of all these new technologies. And in the question sent to me on WhatsApp, it was said ki whether urban areas are getting enough advantage of these technologies. I would say most of the advantages are coming of the new technologies to urban area only. In fact, like the energy efficient lamps or energy efficient vehicles, electric vehicles, perhaps in rural areas it is not possible to have electric vehicles because there may not be enough charging stations in rural areas. Only in urban areas they have become possible. Even wastewater disposal, wastewater treatment, only the bigger municipal corporations will be able to afford it. And same thing is water reuse of water. That will be possible only when you have sufficient volume to treat the water and use it in the same area. Like Navi Mumbai Municipal Corporation has water treatment plants where the water is as clean as drinking water in a glass, but still they are not yet using it for potable purposes, and it is not possible for various cultural and other ethos. Thank you. Ankit sir. I think financing is not a major issue. We need the willpower to take up projects which are very bold and which require a lot of effort. And at the same time, we have municipal bonds, green bonds catching up a lot. But at the same time, we need to tap the carbon credits market because, for example, in Nagpur, we recently purchased 250 electric buses, and we have incorporated a carbon credit system into that so that it can be used for the other projects as well. A lot of plantation activities happen. For that also, carbon credit system is required so that it can be traded properly and used by the industries which are polluting heavily. And at the same time, it is not only the responsibility of Environment Department to provide funding for it. Every department should budget for it in their projects so that whatever necessary interventions are required can be done in each project. Understood. Thank you.
Due to the paucity of time, I will just ask all of you to conclude your arguments. So I would first ask from Manisha ma'am, going forward, what are the priorities, if we have to talk about priorities for the next 1 year in terms of sustainability and climate resilience? So what would be the priority areas for Ulhasnagar Municipal Corporation? Currently for Ulhasnagar, there are three things that I would like to do in the next 3 year times. For example, we have a lot of legacy issues in terms of tax departments. We have an arrears of around 1000 CR, and it has accumulated over a period of time. So we need to address the issue so that we don't live in a bubble when we make budget. We do not know where the resources are coming from, where it is going. So a clean data, but also structured data, and at the same time somewhere where it is fetching us the results that we need in that department. Second thing that we have already put forth is water treatment plant, then tertiary treatment plant. We already have the under drainage and water pipelines that have been laid out. So these are the two other areas that we'd really like to work in. And thirdly, of course, city planning is something that we all need to implement with a good motive, all of us as a team, I feel, because in urban sphere we tend to somewhere ignore that aspect where illegal construction, unauthorized way of cities are sprawling, and cities will sprawl. It is, I think, it is a good sign that when cities grow, it's a amazing thing, because people would want to come in that sphere. They are getting opportunities, but at the same time, if you are not able to provide the people who are actually coming to the cities, it becomes a slum then, and then it will be very difficult for us to approach. So I think it is in Ulhasnagar that is a biggest issues. I think it across Maharashtra that only Ulhasnagar has the regularization act. So if you can implement them, I think it will be a game changer for the city. Thank you. Ankit sir, for Nagpur Municipal Corporation, major priorities. First thing is that we are developing an integrated heating and cooling action plan. So we would like to finalize it and do a pilot in one of the zones in Nagpur and then see the impact of that plan. Secondly, whatever interventions we take, we want to incorporate it in our bylaws. We want to make policy. For example, we have a parking policy which we are currently making, as well as for traffic management for vendors. As Municipal Commissioner Vadodara also mentioned, that policies are required so that there is institutional memory of the decisions taken earlier. And finally, we are working on river rejuvenation projects as well as cleaning of the legacy waste. So that will be priority for the next one. Thank you. Jairaj sir, I would want to ask you one last final words on, since India is leading towards Viksit Bharat 2047 vision. So according to you, what would be the national priorities going forward in terms of sustainability, urban governance, and climate resilience? Well, the urban India has many cities. Some of them are more than 1 crore population, 10 million population. Some of them, the new Nagar Panchayats will be less than 20,000 population. So something which will be common to all the cities will be probably the wastewater reuse and wastewater recycling, because there is going to be water shortage almost everywhere. Although our population is likely to stabilize in the next 20-30 years, even then, wastewater treatment and wastewater reuse will be probably common to all the cities. Our institute, All India Institute of Local Self-Government, we have got a book we have published a book on climate change. But I think with this climate change, the highest priority in almost all the cities, common to all, will be water saving and water reuse. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you to all the panelists for their wonderful insights. It was a quick session, but I think our audience would have gained a lot. If there are any questions, we can take them quickly. Yes, sir. Yes. So we have a question from Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Yes, sir. Thank you. Good combination. Young, energetic, and a senior and experienced IS officer. Thank you. तुम्हाला मॅडम आणि सरांना फक्त एक सजेशन आहे की सिटी प्लॅनिंग करिता आपलं काय सजेशन आहे. आता मीरा भाईंदर एम फॉर मराठी आणि एम फॉर महाराष्ट्र, तर म्हणून मी मराठीमध्ये बोलतो. आता मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचं नुकतंच इलेक्शन झालं आणि
महापौर मॅडम पण आहेत आणि सगळे नगरसेवक पण यंग आहेत आणि काहीतरी करू इच्छितात. तर मी तुम्हाला तिघांना विनंती करतो की आमच्या मीरा भाईंदर शहरासाठी आम्ही अशी काय प्लॅनिंग केली पाहिजे की हे शहर सुद्धा विकसित मीरा भाईंदरच्या दृष्टिकोनातून आपण घेऊन जाऊ शकतो. माझ्या पहिल्या ज्या 2 महापालिका होत्या, जवळजवळ 40 वर्षापूर्वी पिंपरी चिंचवड आणि 25-30 वर्षापूर्वी नवी मुंबई, यांना मोठ्या औद्योगिक भागाचा फायदा होता. मीरा भाईंदरला तो औद्योगिक भागाचा फायदा त्या प्रमाणात नाही. पण तरी सुद्धा मीरा भाईंदर ही मुंबई आणि ठाणे वगळता साष्टी बेटावर असलेली एकमेव महापालिका आहे. मुंबईची बॉर्डर आणि मीरा भाईंदरची बॉर्डर या शिव लागून एकमेकाला आहेत. त्यामुळे आता ऑक्ट्रॉय अबॉलिश झाल्यानंतर आणि सेस ऑफ एंट्री ऑफ गुड्सच्या ऐवजी सुद्धा जीएसटीचा हिस्सा देऊन तो दरवर्षी 8% वाढ दिल्यामुळे आता त्या बाबतीत जो अश्युअर्ड इन्कम आहे ते मिळत राहणार आहे आणि जिथे इंडस्ट्रीयल बेस जास्त आहे त्यांना ते उत्पन्न जास्त मिळत राहणार आहे, जसं पिंपरी चिंचवड नवी मुंबई यांना. पण तरी सुद्धा रिअल इस्टेट तुमची ही मुंबई लागून असल्यामुळे तुमची रिअल इस्टेट व्हॅल्यू ही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे मला वाटतं एक पहिली सुधारणा जर केली नसेल तर मीरा भाईंदरनी प्रॉपर्टी टॅक्स हा रेडी रेकनर रेटशी लिंक करणं गरजेचं आहे. मुंबई महापालिकेने कॅपिटल व्हॅल्यूला लिंक केल्यानंतर आपोआप एक गोष्ट होतात आली की दरवर्षी जशी जशी रेडी रेकनर रेट वाढतो तसं तसं प्रॉपर्टी टॅक्सचं उत्पन्न वाढतं. त्याच्यामध्ये काही लिमिट्स टाकता येतात. एकदम जसं मूळ कॅपिटल व्हॅल्यू सुरू केल्यानंतर कॅलिफोर्नियात फार मोठं आंदोलन झालं होतं, कारण तिथे सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये प्रॉपर्टी व्हॅल्यूज इतक्या वाढल्या की पेन्शनर्सना आपली घरं विकून दुसरीकडे जावं लागलं. त्यामुळे एक प्रकारचं आंदोलन तिथे निर्माण झालं. तसं होऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेच्या कायद्यातच स्टेजेसनीच प्रॉपर्टी टॅक्स वाढवण्याची तरतूद केलेली आहे. पण सगळ्याच महापालिकांनी प्रॉपर्टी टॅक्सला रेडी रेकनर रेटवर म्हणजे कॅपिटल व्हॅल्यूवर लिंक करणं गरजेचं आहे, म्हणजे अश्युअर्ड इन्कम सुरू होईल. मुंबई सोडून माझ्या माहितीनुसार फक्त कोल्हापूरनी फक्त हे लिंक करणं ऍक्सेप्ट केलं आणि रेडी रेकनर रेटवर आता तिथे कॅपिटल व्हॅल्यू लिंक प्रॉपर्टी टॅक्सची ग्रोथ होते. पण पुणे महापालिकेतही मी जेव्हा चर्चा काही लोकांशी केली होती तेव्हा मला सांगण्यात आलं होतं की नाही, लोकांचा विशेष करून निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा फार मोठा विरोध आहे आणि पुणे महापालिकेने सुद्धा ती जुनी पद्धत सोडली नाही. तर कॅपिटल व्हॅल्यूला लिंक करणं म्हणजे आपोआपच जसं जसे किमती वाढतील आणि किमती वाढल्या की लोकांजवळ पैशाची ॲबिलिटी पण असते. फक्त जुन्या पेन्शनर्सना थोडा त्रास होऊ शकेल, पण नाहीतरी त्यांना मोठ्या जिथे लोकसंख्या खूप घन लोकसंख्या अशा ठिकाणी राहण्याची पेन्शनर्सना गरज नाही. ते जरा मोकळ्या हवेत जाऊ शकतात तिथून. तर मला वाटतं हे एक सिंगल सुधारणा सगळ्या शहरांना गरजेची आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की आपण आयडियल प्लॅनिंग आणि प्रॅक्टिकल प्लॅनिंगच्या मध्ये कुठेतरी अडकलोय आणि आपल्याकडे जे विजन असायला पाहिजे ते थोडंसं लॅक होतंय. तर मग आपले डिसिजन्स थोडेसे पॉप्युलिस्ट होऊन जातात की लोकांना काय हवंय आणि फक्त मग लोकांना काय हवंय. आपण एका मॉबला बघतोय, आपण सर्वांगीण जे त्याचे पैलू असतात त्याच्याकडे कुठेतरी दुर्लक्षित करतोय. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे महिला आहेत, आपल्याकडे छोटी मुलं असतात, आपल्याकडे वृद्ध मुलं असतात, दिव्यांग आहेत. आता हे सगळे ऍस्पेक्ट सिटीसाठी फार इम्पॉर्टंट आहेत. सो ह्यामध्ये जर आपण सिक्युअर्ड सिटी जर द्यायची असेल तर पेडेस्ट्रियन्स लेन्स आपल्याला चांगले बनवावेच लागतील. आपल्याला चिल्ड्रन पार्क्स बनवावे लागतील ज्या अर्थ मुलं खेळू शकतील. सर, आपण जे it has to be understood that what kind of services are we giving. We are giving all kinds of public services आणि पब्लिक सर्व्हिसेस हे आपल्या म्हणजे we are all one. हे आपण एका टेबलची बाजू आहोत, ते आपल्या कन्व्हिनियन्स नुसार नाही चालणार. म्हणजे आपल्याला काय हवंय पेक्षा ते विविध पैलूंना काय हवंय त्याचं इंटिग्रेशन एकामेकांसोबत कसं होईल ते जास्त महत्वाचं आहे. वी ऑलवेज अपोज द आयडिया ऑफ वर्टिकल काइंड ऑफ डेव्हलपमेंट आणि यु नो पुटिंग सम सेक्टर्स इन सम पार्ट्स वगैरे वगैरे. तर कुठेतरी लेट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग सम व्हेरी रिसर्च्ड काइंड ऑफ people who are good with it. I'm not saying की त्यांनी काहीतरी मांडलं आणि ते आपण ऍक्सेप्ट केलं, असंही होणार नाही. आता AI आहेच आपल्या समोर. AI ला आपण काय विचारलं की आपलं क्रिटिकल माइंड असतं की AI ने कोणती गोष्ट आपल्याला सांगितली आणि आपण कोणती त्याच्यातून
घ्यायची. सो ऑफकोर्स ऑल द स्टेक होल्डर्स विल सिट टुगेदर अँड इट्स अ गुड थिंग टू हॅव अ बॉडी. आय फील की जेव्हापासून बॉडी आलेली आहे मला तर ॲज अ कमिशनर म्हणून खूप बरं वाटतंय, बिकॉज क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंटिटी कधीच खूप सगळे डिसिजन्स घेऊ शकत नाही. त्याची अकाउंटेबिलिटी तशी ती उचलू शकत नाही आणि ती डिलिव्हरी करू शकत नाही. सो प्रत्येक भागातून आपल्याला एक रिप्रेझेंटेशन मिळत आहे, एक आवाज मिळतोय आणि तो आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. सो लेट्स सिट टुगेदर अँड लेट्स सी की व्हॉट वी वॉन्ट टू डू इन 5 years टाइम आणि त्याच्यानंतर 50 years टाइम ऑल्सो. बिकॉज काय होतं ना, मग 5 वर्षाचं प्लॅनिंग केलं आणि मग 50 वर्षाचं काय तर माहित नाही. सर मग असे प्रोजेक्ट्स आपले फेल होतात. मग फॉर एक्झाम्पल उल्हासनगरच बघितलं तर वी डू नॉट हॅव WTP टिल नाव. WTPच नाहीये तर मग टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट कुठून येणार, STPs कुठून येणार. आता कुठेतरी अंडरलाईज ड्रेनेज सिस्टीम येते. आता हे झालं पाण्याचं. देन देर आर अदर ऍस्पेक्ट्स, म्हणजे वी आर नॉट गोइंग टू हेल्थ और इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दॅट मॅटर, आणि सर्व्हिस डिलिव्हरीचे अदर जे काही हॉकर झोन असतील, असे वेगवेगळे जे पैलू आहेत त्याच्यामध्ये. सो आय थिंक स्टेक होल्डर अप्रोच असायला पाहिजेत आणि एक विजन त्या पद्धतीचे असणं फार गरजेचं आहे. I think for Mira Bhayandar Corporation, it is one of the fastest growing cities. So it is not possible to use data of 5 years ago or 2 years ago for planning for next 20-30 years. The planning should be dynamic. आपल्याकडे जे वेरियस पोर्टल्स आहे, BPMS आहे, आपल्याकडे मालमत्ताचा जे डेटाबेस आहे ते अपडेट केला पाहिजे, ॲसेट मॅपिंग केला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर सगळे पोर्टल्स एकमेकांशी इंटिग्रेट झाले पाहिजे. जसे आपण कुठेही बिल्डिंग परमिशन दिला तर त्याला आपण जर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम सोबत इंटिग्रेट केला तर ऑटोमॅटिकली घंटागाडी तिथे जाणार आहे आणि वेस्ट कलेक्ट करणार आहे. आणि या पद्धतीने सर्व डेटाबेसेसच्या इंटिग्रेशन केला पाहिजे आणि आपला डायनामिक एक सिस्टम केला पाहिजे जेणेकरून प्रत्येक विभागाला माहित होईल की पुढे इतर विभाग काय काम करतात आणि त्या अनुषंगाने ते पुढचे 5-10 वर्षाचे प्लॅनिंग करू शकतात. Thank you so much. Does anybody have one more question we can take? Yes, please. नमस्कार सगळ्यांना. माझा एक प्रश्न होता की जसं आता पाठक साहेबांनी बोललं की सगळ्यात मोठा प्रश्न आता हा आहे की उष्णता वाढते. तर ॲज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपण काय असे उपाययोजना सांगाल की ज्याच्याने उष्णता ही कमी होईल आणि टेम्परेचर कमी होईल? एकतर आपण हा अर्बन हीट आयलंड्स नावाचा जो कॉन्सेप्ट आलेला आहे की शहरी भागात सिमेंटची जंगलं झाली, तिथे जवळजवळ 5 डिग्री जास्त गरम असतं, जिथे हिरवगार जंगल किंवा हिरवगार बगीचा जवळपास आहे त्याच्यापेक्षा. त्याला बिल्डिंगनाच ज्या नव्या बिल्डिंग होतील त्या ग्रीन बिल्डिंग्स म्हणजे व्हेजिटेशन कव्हर जर त्याला दिलं तर त्या कशा प्रकारे ग्रीन बिल्डिंग्स करायच्या याच्यावर नवीन नवीन तंत्रज्ञान येत आहेत. तर बिल्डिंगची जी उष्णता वाढते आहे ती मोठ्या प्रमाणात जर कमी करता आली आणि ग्रीन बिल्डिंगना इन्सेंटिव्ह देता आली पुरेशी, तर त्याच्यामुळे ही उष्णता वाढण्यामध्ये बरीच घट होऊ शकेल. जेवढी अपेक्षित आहे तेवढी वाढणार नाही. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त मी आता आधीच्या याच्यात जे बोललो, एनर्जी एफिशियंट व्हेकल्स, एनर्जी एफिशियंट लाईट्स, यामुळे सुद्धा उष्णता जी वाढणार आहे ती वाढण्यावर थोडं नियंत्रण होईल. आणि मला वाटतं तसं सुद्धा आधीच्या शतकांमध्ये जितकी उष्णता वाढली, म्हणजे जवळजवळ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जगाचं टेम्परेचर वाढलं 1850 नंतर, तेवढं आता पुढे वाढणार नाही. कारण आता फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन जी होती ती स्टीमची होती. त्या स्टीम इंजिनमुळे तसंच डिझेल इंजिन्समुळे ही उष्णता जास्त वाढत होती. सेकंड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगची चेन प्रोडक्शनवर होती, जसं मोठ्या प्रमाणात फोर्ड मोटर कंपनीच्या हजारो गाड्या यायला लागल्या. थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन ही कॉम्प्युटरची होती. या थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशननी उष्णता वाढली नाही. त्यामुळे आपण जर फर्स्ट अँड सेकंड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनच्या बाबी थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशनला शिफ्ट करू शकलो, आणि आता जी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन येणार आहे ती AI ची येणार. तसंच लोकसंख्येवरही आता बरंचसं नियंत्रण आलेलं आहे आणि भारताची लोकसंख्या स्टॅबिलाइज होईल 50-1 वर्षात अशी अपेक्षा, आणि जगाची तर त्याच्या आधी होईल अशी अपेक्षा. त्यामुळे उष्णता जेवढी वाढेल तेवढी वाढणार नाही, पण या 3-4 उपायांमुळे उष्णता वाढ बरीचशी कमी करण्याला आपल्याला मदत करता येईल.
थँक्यू. मी त्याच्यामध्ये फक्त एक ऍडिशन करू इच्छिते, कारण की आपण जर काही एक रिपोर्ट आला होता काही 8 दिवसापूर्वी की 100 आउट ऑफ 100 सिटीज इन द वर्ल्ड वर फ्रॉम इंडिया. आता ही बाब जर आपण तशी स्टॅटिस्टिकली बघितली तर वी हॅव आर्टिफिशियली क्रिएटेड आवर ओन आयलँड्स ऑफ हीट. म्हणजे जसं आपण फक्त बिल्डिंग्स वरती लक्ष केंद्रित केलं खूप, तसं आपण ग्रीन झोन्स वरती नाही केलेलं आहे. तर आणि किंवा पार्क कडे जरी बघितलं आपण तर त्याच्यामध्ये पण भरपूर कॉन्क्रिटायझेशन आपण करतो. म्हणजे गझिबो असू दे, वॉकिंग ट्रॅक्स असू दे, योगाचं काहीतरी सेंटर असू दे. सो कॅन वी ऍड, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल नवी मुंबई इज अ गुड एक्झाम्पल बिफोर अस, राईट नेक्स्ट टू अस, की जिथे त्यांनी लेक अराउंड प्लॅनिंग केलेलं आहे. ते फ्लड मिटिगेशनलाही काम येतं. ऍट द सेम टाइम त्यांनी मियावाकी त्याच्यामध्ये ऍड केलेलं आहे. ऍट द सेम टाइम क्रिएटिव्ह स्पेसेस पण केलेले आहे. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, म्हणजे जसं आपण कॉन्क्रीटचं जंगल तयार करतो, व्हाय नॉट ऑल्सो क्रिएट वन आयलँड्स ऑफ दॅट नेचर ऑल्सो. मग व्हर्टिकल गार्डनचं सरांनी सांगितलंच. थर्ड थिंग इज लाईक आय सेड की प्लॅनिंग का इम्पॉर्टंट आहे, स्टेक होल्डर अप्रोच का इम्पॉर्टंट आहे. तर आपल्या घराचं जसं व्हेंटिलेशन बरोबर असलं की गरम हवा निघून जाते, तसं आपल्या शहराचं पण आहे. त्यामुळे प्रॉपर स्टडीज आपण करून काही व्हेंटिलेशन, कारण की बिल्डिंग परमिशन देताना एखादी बिल्डिंग जर मध्येच आली कुठे न प्रॉपर डिझाईन न करता, तर ती व्हेंटिलेशन कुठेतरी त्या सिटीचं अडवते आणि मग प्रॉपर झोनिंग होत नाही. प्रॉपर आर्टरीज, म्हणजे जे रोड्स म्हणतात ना, ते आर्टरीज असतात शहराच्या, त्याला स्कोप मिळत नाही आणि त्यातूनही बरेच मला वाटते कुठेतरी हीट आयलँड्स वाढतात. सो दिस कुड बी फ्यू सजेशन. Thank you. Ma'am, we are a little low on time. We can take the questions like during the networking lunch if it's fine. Thank you so much. Thank you to all our panelists for wonderful discussion and their wonderful insights. Please give them a huge round of applause. I now request Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandan Municipal Corporation, to kindly join us on the stage to felicitate Jairaj Sir and Manisha Ma'am. Please welcome Ma'am with a big round of applause. Now I would like to request Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandan Municipal Corporation, to kindly join us on the stage to kindly felicitate Ankit Sir with a token of gratitude. I request everyone to please come forward for a group picture. Thank you so much, everyone. Thank you so much. We now have an industry presentation from Ms. Shraddha Wade, Deputy Vice President,
Bombay Stock Exchange on the topic Green Bonds and ESG Financing for Urban Transformation. Please welcome her with a huge round of applause on the dais. Let's give her a big round of applause as she joins us on the dais. Thank you so much. This is the last presentation that we will be doing before we break for lunch. After this, there will be lunch break. So I just request everyone to be with us. Thank you. Good afternoon, everyone. Namaste, Mumbai. I am Shraddha Wade, Head of Bond Market from the Bombay Stock Exchange. You all must heard green bond, blue bond. हे आहेत तरी काय bond आणि काय करतात ते? About this only I am going to give the information to all the municipality commissioners over here. First of all, Bombay Stock Exchange is one of the oldest exchange into the India. Here, the bond market team, we help you to do the fundraising. From last 5 years, the bond market has evolved. 5 years back, the bond market was outstanding at around 17 trillion. But the Vikasit Bharat needs more fund. And now our bond market stands at around 53 trillion. So let's understand what is green bond. Green bond is similar to our normal bond market. Here, the difference is that the 100% funds are kept for the green project. So before doing any green bond issuance, you have to identify for which green projects these funds are needed. Now you can say as a commissioner, why do I need bond market to do fundraising? There is an advantage. Now the entire Indian market is over-reliant on term loans and the banking infrastructure. Bond market will give us the new avenue to do the fundraising. If you do the bond raising through the bond market, it will give the longer tenure funds. You will have the diversified investor base and the new borrowing resource. Now understand how is the market. About global market, 80% bond market funds are used for the renewable purpose, water sanitation, and the clean transportation. In India, whichever municipal corporation has done the green bond issuance, majorly 60% has been used for the WASH projects, that is water, urban sanitization, and hygiene. Now comes my favorite slide about the Pimpri-Chinchwad Municipal Mahanagarpalika. This Mahanagarpalika has proved within just 1 minute, you can raise a 100 crore fund on BSE BP platform. So Bombay Stock Exchange is having the electronic bidding platform where various investors like mutual funds, banks, multilateral banks are coming to bid on the bond market. So Pimpri-Chinchwad has raised around 200 crore at a lowest coupon rate of 7.85 per annum. The Pimpri-Chinchwad has got AA plus credit rating. Within 1 minute, various investors have bidden in this bond market. Pimpri-Chinchwad has given the success formula how municipal corporations can borrow the money through the bond market. Post that in our Maharashtra, recently Nasik Municipal Corporation has raised 200 crore at a coupon rate of 805. This Nasik Municipal has done this green bond for the purpose of the Sinhasta Kumbh Mela. Thereafter, in Maharashtra, there are multiple corporations can follow this role model. My host, Mira Bhayandar Municipal Corporation, New Mumbai Mahanagarpalika, BMC can also follow the path of green bonds. Now comes to the budget of our BMC, our Brihan Mumbai Mahanagarpalika. This is one of the oldest Mahanagarpalika and the 4th largest Mahanagarpalika in the world. Recently in the budget, around 80,000 crore funds budget has been defined. Out of that, 16,000 has been kept for the climate capex. In this recent budget, our finance minister has said, if you do the 1,000 crore bond issuance, 100 crore subsidy or incentive will be given. Recently, BMC is also exploring to do the green bond issuance. These are the various defined as per the SEBI. If you come into the bond market, all your actions are monitored by the SEBI. So these are the end use for this purpose you can do the fundraising, such as renewable energy, sustainable waste management, clean transportation, etc. आता सगळ्यांनाच आता प्रश्न पडला की बॉन्ड मार्केटमधून यायचं पण फंड रेझिंग कसं करायचं तर ह्याचं एक मी तुम्हाला शॉर्ट मध्ये माहिती सांगणार आहे. इफ यू वॉन्ट टू कम इन टू द बॉन्ड मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टंट इज दॅट वेदर युअर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन इज एलिजिबल टू डू द फंड रेझिंग. लास्ट 3 वर्षामध्ये आपली म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन प्रॉफिटेबल आहे की नाही हे एक सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन आहे. सेकंड गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे की आजपर्यंत तुमच्या कोणत्याही बॉरिंगवरती तुम्ही कधी इंटरेस्ट पेमेंटमध्ये डिफॉल्ट केलेला नसावा.
सेबीच्या 2 महत्वाच्या कंडिशन आहेत. जर तुम्ही ते फॉलो केलं असेल तर तुम्ही ग्रीन बॉन्ड थ्रू इश्यू करू शकता. सेकंड, तुम्ही फाइंड आउट करा की तुमचा ग्रीन बॉन्ड कोणता आहे आणि त्याला किती करोडची फंडिंग रिक्वायरमेंट आहे. एकदा का तुमचं डिसाईड झालं की मला या ग्रीन प्रोजेक्टसाठी एवढ्या पैशाची गरज आहे, then just identify your finance department and treasury department whether the specialized skill set is there or not. Thereafter, open the escrow account. Escrow account is a thing wherein तुमच्या म्युन्सिपालिटीचे जे काही रेव्हेन्यू येतात ते तुम्ही सेपरेटली ठेवू शकतात फॉर द फ्युचर कुपन पेमेंट्स अँड द अॅन्युअल रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड. त्याच्यानंतर एक दसरा अकाउंट असतं. सुरुवातीला जे तुम्ही बॉन्ड इश्यू करतात ते इनिशियल जे कुपन पेमेंट असतात की प्रत्येक वर्षाला तुम्हाला त्या बॉन्डवरती जे इंटरेस्ट पे करायचं आहे, इनिशियली 2 ते 4 महिन्याचं जे काही इंटरेस्ट पेमेंट होणार आहे ते तुम्हाला एक स्पेशल दसरा डेट सर्व्हिस रिझर्व्ह अकाउंट मध्ये ठेवायला लागतं की जेणेकरून कधी काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तरी तुमच्याकडे लिक्विडिटीचा बफर आहे. त्याच्यानंतर यू हॅव टू आयडेंटिफाय अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट रिव्ह्युअर जो टाइम टू टाइम तुमच्या ग्रीन प्रोजेक्टचं काम होतंय की नाही, फंडिंग कशी अलोकेट होते ह्याच्यावरती तो ट्रॅक करेल आणि प्री इश्युअन्स अँड पोस्ट इश्युअन्स रिपोर्ट सबमिट करेल. आणि त्याच्यानंतर मेन पार्ट येतं अपॉइंटमेंट ऑफ अ मर्चंट बँकर. Merchant banker or lead banker is the one who always helps you for the information memorandum filing. Bombay Stock Exchange बरोबर तुम्हाला कोऑर्डिनेशन करायला ह्यांची खूप मदत होते. So now here comes the role of my entity, that is Bombay Stock Exchange. As a Bombay Stock Exchange, I can give you a service pre-issuance, during issuance and post-issuance. So we have the electronic bond platform. आज भारतात जितक्या काही कंपनी फंड रेझिंग करतात प्रत्येक 1-1 रुपयाचा बॉन्ड इश्युअन्स माझ्या प्लॅटफॉर्मवरती होते. In this bond platform, you can come set up the issue. During this issue, there are various mutual funds, banks, insurance companies, pension funds. हे सगळे जितके डायव्हर्सिफाईड इन्व्हेस्टर्स आहेत हे आमच्या प्लॅटफॉर्मवरती रजिस्टर्ड आहेत. जसं पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बॉन्ड इश्यू मध्ये 1 मिनिटामध्ये वेगवेगळ्या इन्व्हेस्टर्सने बीड केलं होतं. त्या प्रकारे आपल्या सगळ्यांच्या महानगरपालिकेच्या बॉन्ड इश्यू मध्ये ही मॅजिक स्टोरी रेप्लिकेट होऊ शकते. Just understand from this bond graph. Ghaziabad, Indore, Ahmedabad, Pimpri Chinchwad, all bond issuances has been oversubscribed. Suppose 100 करोडचा बॉन्ड होता तर त्यांना 500 करोडचं बिडिंग डिमांड आलेली. ह्याच्यावरून सिद्ध होतं की जर आपले बॉन्ड इश्युअन्स येतील देर इज अ डिमांड इन द मार्केट. तुम्हाला एकदा इच्छा करून त्या बॉन्ड इश्युअन्स मार्केटमध्ये यायचं. There are multilateral organizations like World Bank, Asian Development Bank, AIBI यासारख्या फॉरेन इन्स्टिट्यूट्स ही इंडियन मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू इच्छितात. आज तुम्ही क्वेश्चन विचारतील का या फॉरेन बँक्सला आमच्यामध्ये बॉन्ड्समध्ये काय इन्व्हेस्ट करायचं आहे. देन वी यूज अ कन्सेप्ट कॉल्ड यील्ड कॅरी. इफ यू गो थ्रू द बॉन्ड मार्केट ऑफ जापान, US, युरोप, तिथूनचे सपोज म्युन्सिपल बॉन्ड इश्युअन्स बघले तर ते 4% इंटरेस्ट देतात. वाईज वर्सा इफ यू कम टू इंडियन बॉन्ड मार्केट, अवर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन्स, it gives the 8%. For the investor, it is giving a yield kicker of 400 basis. Investorला 400 basis points जास्तचा रिटर्न मिळते. For the AA rated entities like municipal corporations. Greenium. Why every commissioner will ask, why shall I do a bond market issuances? It's the green premium. If you come with a green bond issuance, तुम्हाला सपोज आजच्या घडीला 8% इंटरेस्ट द्यायला लागतं एखाद्या बँकेला. सपोज तुम्ही ग्रीन बॉन्ड केला तर तुम्हाला 10 ते 15 बेसिस लोअर बॉन्ड कुपन मिळेल. तुम्ही बॉन्ड इश्यू करायला आता आले सपोज ग्रीन बॉन्ड मार्केटमध्ये, इट माइट कॉस्ट यू अराउंड 785 to 790. सो ग्रीन प्रीमियम मिळतं ग्रीन बॉन्ड इश्युअन्सचं. Now, to end up with conclude this presentation, there is just 3 ask or suggestion for the municipal corporation, state government. As budget has said, if you do the 1,000 crore bond issuance, you will get 100 crore subsidy. I can give a suggestion. We can have a joint partnership that NMMC, MMMC, मुंबई महानगरपालिकेतल्या वेगवेगळ्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स 2 किंवा 3 कॉर्पोरेशन्स एकत्र येऊन 1,000 करोडचा बॉन्ड इश्यूज घेऊन येऊ शकतात. सो जेणेकरून तुम्हाला 100 करोडचं इन्सेंटिव्ह मिळू शकतं. Also, for multilateral banks like AIB, World Bank, I'm inviting them to participate into our bond market. Just to end up my presentation, green bond is not just a financial instrument. It is a bridge where you can build Maharashtra's climate commitments with urban ambitions. And to develop a Vikasit Maharashtra, we need Vikasit Mumbai. And Vikasit Mumbai, through Vikasit Maharashtra, we can grow to Vikasit India. Thank you so much. I will thank APAC Media and Mira Bhainder Mahanagarpalika for this opportunity. Yes.
Thank you, ma'am. I now request Mr. Mahantesh Godi from APAC Media to kindly join us on the stage to felicitate Ms. Shraddha Awade with a token of gratitude. Please welcome him with a round of applause. This backwards. Thank you so much. Thank you, sir. We will now break for the lunch break. I request everyone to kindly have the lunch and please be back with us after you have had your lunch. I think we'll take a half an hour break for the lunch and we'll just rejoin here. Thank you. Shraddha ma'am, your phone and your notes are on the dais. Yeah. Welcome to Meera Bhayandar Municipal Corporation's indigenous solarized controlled windrow composting plant, India's first of its kind. This state-of-the-art facility processes 20 tons of organic waste per day, converting it into nutrient
panelists to kindly join us on the stage. So we will be felicitating you with the planters first. Planters and then last. You take a seat. We'll do the one minute. I think somebody Amravati is to join. Just come. We're just waiting for Sri Chand sir to join us. He'll join us shortly. Okay. Thank you to all our panelists for joining us on the stage. In order to welcome our panelists, I request Srimati Priyanka Rajput, Additional Commissioner, MBMC, to kindly join us on the stage to welcome Dimple Ma'am, Sri Chand sir, and Dhruv Kishore sir. Kindly welcome her with a big round of applause as she joins us on the stage. Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Shri Sri Chand Tejwani, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation. Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Next, के लिए लिखो. I would now request Shri Nitin Mukne, Executive Engineer, MBMC, to join us on the stage to felicitate Shambhaji Panpatte sir, Jitendra Bhople sir, and Deepak Kambit sir. Shri Shambhaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Shri Jitendra Bhople, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. And Shri Deepak Kambit, City Engineer, Meera Bhayandar Municipal Corporation. Thank you, sir. I now request Deepak sir to kindly join us on the dais for the opening. Good afternoon to all respected dignitaries, esteemed panelists and participants. It is my privilege to welcome you to this important panel discussion on citizen-centric governance, redefining urban service delivery. Today, governance is no longer just about creating infrastructure. It is about delivering services that improves daily life, protect the environment, and build lasting citizen trust, especially in rapidly growing urban regions like ours. Water security and sanitation remain the core responsibility of urban governance. Meera Bhayandar Municipal Corporation operates a citywide water supply network of 195 MLD to 200 MLD, serving over 46,500 connections, while our
110 MLD sewerage treatment capacity plays a vital role in protecting public health and our coastal ecology. Looking ahead, the Surya Regional Water Supply Scheme under Amrut 2 will ensure long-term water security, supported by the underground sewerage scheme with new STP and sewer network to reduce pollution and enable sustainable growth. Planned urban growth is equally critical. Unplanned development places pressure on infrastructure and drainage systems, and therefore strict action against encroachments and unauthorized construction remain a priority. To address flooding and traffic congestion, MBMC is implementing scientific flood mapping, smart stormwater drainage upgrades, and integrated mobility planning with special emphasis on the implementation of the integral traffic management system. Dedicated budget provisions for new roads and drain further supports smoother traffic flow, improved road safety, and urban resilience. At the same time, environmental sustainability remains central to our vision. The development of a biodiversity park is a key initiative aimed at preserving ecological diversity and strengthening climate resilience. Looking ahead, the strategic coastal connectivity corridor and comprehensive metro integration with Mumbai and the MMR will significantly reduce congestion and enable sustainable regional mobility. Today's panel will explore important dimensions such as strengthening accountability and service efficiency, enhancing citizen engagement, ensuring inclusive and sustainable urban services, building trust through innovation and partnerships. We are honored to have an eminent panel with our Mayor, Honorable Dimple Mehtaji, Shri Chand Tejwani ji, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation, Honorable Shri Dhruva Patil ji, Honorable Deputy Mayor of MBMC, Shri Sambhaji Panpatte sir, AMC of Mirabandar Municipal Corporation, and Shri Jitendra Bhople ji, Director Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. I am confident their insight will enrich this discussion and provide valuable direction for all of us. With this, I once again welcome you all and look forward to a meaningful and insightful panel discussion. We will now move in the panel discussion followed by a question and answer session. Thank you. Hello. सर आपला Hello. सर आपला जो टॉपिक आहे शाश्वत शहर विकास याबद्दल मी काही तुम्हाला प्रश्न विचारणार आहे सर. पहिला घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत विचारतो सर की कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती, त्यानंतर बायोगॅस आणि कंपोस्टिंग बद्दल, सोलर बेस्ड कंपोजिशन बद्दल आपलं काय मत आहे की आपल्या शहराने कसा पुढे जायला पाहिजे. सर्वांना नमस्कार. कुठल्याही शहराची ओळख ते शहर कसं स्वच्छ आहे याच्यावर होते. मीरा महानगरपालिका 2025 मध्ये देशात प्रथम आल्यामुळे पूर्ण मीरा महानगरपालिकेची ओळख पूर्ण देशभर झालेली आहे. त्याचा आपल्याला सर्वांना गौरव आहे. त्यासाठी प्रत्येक शहर स्वच्छ कसं ठेवता येईल त्या पद्धतीने आपण जवळपास 2008 पासून आम्ही हा प्रकल्प, हा घनकचरा प्रकल्प सुरू केला आहे. 2008 मध्ये हेंजर बायोटेक याच्या माध्यमातून आम्ही कुठली टिपिंग फी न घेता जवळपास त्याला एक 25 एकर जागा आम्ही दिली. त्या जागेमधनं आम्ही घनकचरा प्रकल्प सुरू केला आहे. जवळपास ₹1 न फीस घेता
जवळपास 3 वर्ष हा प्रकल्प चालला. त्याचा एक आम्हाला फायदा असा झाला, संत गाडगावा नागरिक अभियान जो होतं त्यामुळे ती मीरा भाईंदर महानगरपालिका पहिला क्रमांक मिळाला. तिथून आम्हाला महानगरपालिकेला स्वच्छतेबद्दल महत्त्व कळालं आणि स्वच्छतेबद्दल कसं सातत्याने टिकवता येईल असं त्या पद्धतीने बघत गेलो. नंतर मध्यंतरी 3 आम्ही टिफिन देत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणाचा त्याच्यावर त्या प्रकल्पावर खर्च वाढत गेला. त्याची इलेक्ट्रिक बिल, मॅनपॉवरचे पैसे देणं, मग काही कालांतरानं हा प्रकल्प बंद पडला. नंतर हा विषय NGT मध्ये गेला. NGT गेल्यानंतर NGTनं आम्हाला IIT संस्थेला स्थापन करून एक टेक्नॉलॉजी दिली आणि 2017ला आम्ही सौराष्ट्र एन्व्हायरो म्हणून 550 टनावर आम्ही कचऱ्याचं प्रशिक्षण करतो. ज्या शहराचा प्रकल्प ज्या ठिकाणी असतो त्या शहराचं तरच त्या घनकचरा प्रकल्पामध्ये चांगले मार्क्स मिळतात आणि त्याचं नाव होऊन त्याला बक्षीस मिळू शकते. मीरा भाईंदर महानगरपालिका जेव्हा 2008ला जो प्रकल्प सुरू केला होता तेव्हा मुंबई महानगरपालिकेचे ॲडिशनल कमिशनर राजीव साहेब आले होते. त्यांनी आमची तारीफ केली होती. एवढी छोटीशी महानगरपालिका जर आपण प्रकल्प चालू करू शकते तर आपण का नाही, म्हणून सांगायचं तात्पर्य म्हणजे मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला पहिलेपासूनच स्वच्छतेवर आम्ही फार जागरूक होतो. म्हणजे 2017 पासून आम्ही ज्यावेळेस पहिल्या वेळेस स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये भाग घेतला त्यावेळेस आम्हाला जवळपास 130वा क्रमांक आला, नंतर 47वा क्रमांक आला, नंतर 19वा क्रमांक आला, 7वा क्रमांक आला. 2022 मध्ये सिटीजन फीडबॅकच्या माध्यमातून शहरामध्ये मोठं जर कुठल्या शहराचं स्वच्छता राखायचं असले तर सिटीजनचं पार्टिसिपेशन महत्वाचं असते. तिथल्या पदाधिकाऱ्याचं महत्व त्यांना आवड निर्माण असली पाहिजे, ते पदाधिकारी सहभाग असला पाहिजे. त्या माध्यमातून आम्हाला जवळपास 2022ला राज्य केंद्रामध्ये आम्हाला बेस्ट पार्टिसिपेशन अवॉर्ड्स म्हणून मिळालेला आहे. सांगायचं तात्पर्य आणि मग नंतर 2024ला आम्हाला भारतात मिळालेलं आहे. आज आम्हाला या शहरासाठी 5 स्टार कॅटेगरीमध्ये बक्षीस मिळालं आहे. आता आमचा पुढचा उद्देश आहे 7 स्टार कसं मिळेल, तर 7 स्टार मिळण्यासाठी काय आम्हाला काही लेखून जाईल. त्यामुळे 100% आम्हाला सीवर्स नेटवर्किंग करणं असेल, सॅनिटरी लँकिंग असेल, कन्स्ट्रक्शन अँड डिमोलेशन वेस्ट असेल, सिग्रेशन आता आम्ही 85% ते 100% करत असेल, हे करायचं आहे आम्हाला. आमचं कोणत्याही आज आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही देशामध्ये आम्ही प्रथम क्रमांक आहोत. आज आम्हाला 5 स्टार कॅटेगरी आहे. प्रत्येकाला अभिमान असला पाहिजे, मी शहरात आहे, माझी 5 स्टार आहे. आज माझा शहर आज 7 स्टार काय कसं करता येईल त्या माध्यमातून मान्य आयुक्त महोदय याच्यामध्ये सतत मार्गदर्शन असते, सतत त्यांच्या आढावा बैठक असतात, त्यांची इम्पोर्ट्स, तसं महापौर जे पदाधिकारी आम्हाला सतत आम्हाला सपोर्ट करतात. त्यामुळे आम्हाला हे शक्य झालंय. शहर जर स्वच्छ ठेवायचं असेल 2-3 गोष्टी महत्वाच्या असतात. ज्या शहरामध्ये एन्क्रोचमेंट फ्री शहर असेल, ज्या त्याच्यामध्ये बॅनर फ्री शहर असेल, ह्या 2-3 गोष्टी जर केलं तर मग मला नक्की आठवते आपलं महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपलं नाव चांगलं लौकिक होईल. आज आम्ही जसं महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये पहिला क्रमांक आलाय, तसंच आमची पुढची स्टेप माननीय आयुक्त महोदय सतत आम्हाला सांगत असतात. आणि माननीय महापौर मॅडम सुद्धा ज्यावर पदाधिकारी पदभार घेतला त्यावेळेस एक एन्करेजमेंट फ्री शहर असा एक फतवा काढलेला आहे. आमच्या शहरामध्ये RCC आम्ही बांधकाम होऊ देत नाही. जे होत असेल ते इटेचं बांधकाम 10 बाय 5 होत असेल, झोपड्या होत असेल, आम्हाला एक पुढची स्टेप असं आहे, आमचं शहर हे एन्करेजमेंट फ्री शहर असेल असं एकमेव शहर आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये नाव कमवून दाखवायचं असेल. जसं स्वच्छतेमध्ये पहिल्या क्रमांकाला आहे तसं एन्करेजमेंटमध्ये पुढे मीरा भाईंदर महानगरपालिका अनधिकृत बांधकाम होणार नाही असा गौरव आम्ही करणार आहोत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आम्हाला पदाधिकारी साथ आहे, तिथल्या नागरिकाची साथ आहे. आमचे दुसरे उद्देश असंच आहे. 2018 रोजी याच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने एक ऐतिहासिक ठराव करून घेतला. त्यामध्ये बॅनर फ्री शहर आहे. बॅनर तुम्हाला माहिती दुसऱ्या शहरामध्ये तुम्ही बघा, आमच्या शहरामध्ये कुठल्याही प्रकारचा फ्लेक्स बोर्ड बॅनर दिसत नाही. एकमेव शहर मला अभिमानाने सांगा वाटते, एकही कुठेही तुम्ही बघा एक साधं बॅनर लागलं तर आम्हाला व्हॉट्सअपवर आम्हाला मेसेज येतो, आयुक्त महोदयाचा मेसेज येतो. आम्ही सकाळी मी 6 वाजता जाऊन आम्ही संध्याकाळी लागलेले बॅनर सकाळी 6 वाजता टाकतो. सांगायचं तात्पर्य जो पण एन्क्रोचमेंट, साफसफाई, अतिक्रमण या तिन्ही गोष्टीवर जर तुम्ही काम करणार नाही तरच तुम्हाला तरच तुम्हाला खऱ्या रंगानं स्वच्छ दिसते. म्हणून आमच्या मीरामध्ये आम्हाला अभिमान वाटतो. आम्हाला लोकप्रतिनिधी, त्याचे खासदार, आमदार सगळ्या लोकांनी आम्हाला मदत करतात. मान्य आयुक्त महोदयाचे वारंवार आम्हाला त्याच्यामध्ये सपोर्ट असतो. या सगळ्यामुळं आम्हाला ह्या गोष्टी करता आलं. म्हणून या तिन्ही अंगानं आम्ही भविष्यामध्ये काम करणार आहोत. आणि एकमेव महापालिका अशी आम्हाला डिक्लेअर करायची आहे, या शहरात अतिक्रमण होणार नाही. छोटे मोठे होत असतील मी सांगणार नाही, झोपड्या होतात, पत्राचे शेड होतात. काल परत 2 ठिकाणी आगी लागल्या. आम्ही एका 2-3 दिवसामध्ये 400 आम्ही झोपड्या, शेड्स, पत्राचे शेड काढून टाकले. भविष्यात आम्हाला आणि कम 0 टॉलरन्स आमची अशी पॉलिसी करणे. या तिन्ही अंगाने जर आम्ही केलं तर खऱ्या अर्थानं आपलं स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर होईल
आणि माझा शहर माझा अभिमान जे रौप्य महोत्सवी वर्ष ज्या पद्धतीने आपली थीम आहे त्या थीमला आपण काम करायला एवढी या ठिकाणी मी बोलू शकतो. धन्यवाद पानसरे साहेब. तेजवानी सरांसाठी माझा प्रश्न आहे की आपण सकाळपासून या डिस्कशनमध्ये समिटमध्ये सहभागी झालेला आहात आणि आपण बरेच मुद्दे ऐकलेले आहेत. तर सस्टेनेबल शहराबद्दल आपलं काय मत आहे ते थोडंसं थोडक्यात व्यक्त केलं तर बरं होईल सर. हेलो सर, सुबह से शामिल जरूर हूँ, पर जिस प्रकार से मीरा भाईंदर की तारीफ हो रही है और उस तारीफ सुन के ही मैं यहाँ आया हूँ. मैं एक मंच पर उपस्थित महापौर मैडम, उप महापौर जी, अधिकारी वर्ग, आयुक्त सर और सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा मीरा भाईंदर के समान सम्मानित नागरिकों, आज मेरा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 25 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवशाली अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और सम्मान की बात है. 25 वर्षों की यह यात्रा केवल समय का पड़ाव नहीं बल्कि विकास, सुशासन और जनसेवा की एक प्रेरणादायी गाथा है. इस सफल यात्रा के लिए मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका को हृदय से बधाई देता हूं. आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपकी गाथा के साथ साथ थोड़ा अमरावती की भी गाथा सुनाना चाहता हूं. अमरावती पिछले 4 साल से महाराष्ट्र ही था, वैसे तो महाराष्ट्र प्रशासकीय काल में चल रहा था. प्रशासकीय काल में रहते हुए भी प्रशासन ने 3 महत्वपूर्ण जो नागरिकों के लिए निर्णय थे, बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिए, जिसमें था कुल रूफ, ई गवर्नेंस, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण. मैं इन 3 मुद्दों पे भी बोलना चाहूंगा. सबसे पहले कुल रूफ उपनियमों के लिए अमरावती महानगर पालिका को महाराष्ट्र शासन के राजीव गांधी प्रशासनिक गतिमानता अभियान के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार और 10 लाख रुपए की सम्मान राशि प्राप्त हुई. बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के चुनौती के बीच यह पहल शहरी विकास का एक अभिनव मॉडल बनकर आई. ये प्रशासन काल का महत्व था. कहते हैं जनप्रतिनिधि साथ में रहा तो दिन दुगनी रात चौगनी होती है, पर प्रशासन भी पीछे नहीं रहा. हम नहीं होने के बाद में भी प्रशासन ने इतने अच्छे निर्णय लेकर और अच्छा कार्य किया. उनके बधाई, मेरा महानगर पालिका बधाई के पात्र है. साथ ही दूसरा है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अमरावती के उल्लेखनीय कार्य करते हुए तकनीक आधारित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत किया है. डिजिटल सेवाओं और नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. ये भी प्रशासन काल में हुआ है. उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उन्हें सराहा था. अच्छे अच्छे आयुक्त हमारे अमरावती में आए हुए हैं और अच्छा कार्य नागरिकों के हित में किया हुआ है. तीसरी और अत्यंत गर्व की बात, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में अमरावती ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया. यह सम्मान केवल एक शहर का नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों की शक्ति का प्रतीक है. ऐसे 3 महत्वपूर्ण जो समाज के लिए, नागरिक के लिए और शहर के लिए रहते, ऐसे प्रशासन काल में बड़े ही अच्छे कार्य महानगर पालिका के तरफ से हुए हैं. और आज यहाँ आने का जो अवसर मिला है, इसमें जिस प्रकार से यहाँ की सभी तारीफें हो रही है हर क्षेत्र की, तो इसी प्रकार अभी जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, महापौर मैं भी बन के आया हूँ, तो जरूर प्रशासन के साथ मिलके हम एक अच्छा निर्णय लेके नागरिकों के लिए और शहर के लिए हम अच्छा निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे. थँक्यू सर. महापौर मॅडम साठी विचारेन की आपण 2017 पासून सर्व सर्वेक्षणमध्ये आपण भाग घेत आहोत आणि आपल्याला तेव्हापासून आपण एक एक पायरी पुढे पुढे जात आहोत. 2017 पासून आपण महापौर पण या शहराच्या आहेत. तर आपली ही जी प्रगती आहे ह्याबद्दल आपण महाराष्ट्रातल्या किंवा आपल्या भारतातल्या इतर जे आपल्यासारखे छोटे शहर आहेत यासाठी आपण काय संदेश द्याल किंवा कशा प्रकारे त्यांनी पुढे जायला पाहिजे याबाबत आपण काय बोलाल? इतना
खूपच चांगला प्रश्न विचारले कांबी साहेब. 2017ला पण महापौर पदाच्या या ठिकाणी मीरा भाईंदर महानगरपालिकातून मला अ, सेवा करण्याची संधी दिली होती. त्याच्यानंतर अनेक प्रवास झाले. महापौर होत्याना ते नवीनच एक शिकायला मिळलं होतं त्यावेळी तर, की कशा प्रकाराने आपण महासभा चालवायली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सर्व सदस्य पण नवीनच होता माझ्यासाठी आणि अनेक प्रश्न निर्माण होते आणि त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आणि एक लोकप्रतिनिधी मेयर म्हणून मला न्यूट्रल राहायला लागते आणि न्यूट्रल राहून कशा प्रकाराने काम करायला पाहिजे हे फक्त आणि फक्त महापौरलाच माहीत आहे. जे पण शहराचे महापौर असतील त्यांना ते माहीतच असतं की कशा प्रकाराने कामकाज चालतात. खरं म्हणजे महिलाबद्दल बोलली तर या ठिकाणी आपले बरेच महिला आहे. 50% मला वाटते महिलाच असतील आणि आपला या मीरा भाईंदरमध्ये 95 सीट असताना त्याच्यामध्ये 51 तर आपली महिला नगरसेविकाच आहे आणि आपल्याला 50% आरक्षण दिलेलाच आहे. त्यावेळी पण आपला जास्त महिलाच होत्या आणि त्यावेळी आपला 61 नगरसेविका होत्या मला वाटते आणि त्यावेळी पण आपला मीरा भाईंदरचा विकास खूपच प्रगतीने झाला होता. त्यावेळी मला वाटते आपला सर्वप्रथम ते मोठा मी सांगू इच्छिते की सूर्या प्रकल्प योजना आहे ते आपला उद्घाटन त्यावेळी आपला झाल्या होता. त्याचबरोबर आपला मेट्रोच्या भूमिपूजन त्यावेळी आपले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी त्यांच्या हस्ते आपण कल्याणला त्यावेळी झाल्या होता. ते मोठा खूपच मोठा प्रकल्प होता आणि अनेक विकासाचे काम सिमेंट रोड म्हणू नंतर आपला स्वच्छ सर्वेक्षणचा तुम्ही पानपटे साहेब सांगितला तसं स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये पण आपण खूपच प्रगती केली आहे. आज मीरा भाईंदरचा सर्वात मोठा प्रश्न मला वाटते की स्वच्छ सर्वेक्षणचाच आहे. आपला जे डम्पिंग ग्राउंडचा जे विषय आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे सग्रिगेशन करून ते कचरा आपण कमी करू शकतात. त्यामुळे आपल्याला शहराला अजून प्रगतीमुळे आपण जाऊ शकतात. त्याचबरोबर आपला महिला बालकल्याण समिती आहे आपला मीरा भाईंदर महानगरपालिकेतून. तर ते महिलांना आपण सर्व निधी देतात. आपण पोचवायच्या हमेशा प्रयत्न पण करतात. परंतु मला वाटते कुठे ना कुठे महिलाला ते या तर पोचत नाहीये या तर त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून सर्व महिला बसलेली आहे त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकाराने काम केला पाहिजे ते महिला बालकल्याणातून आपण बघायला पाहिजे. तिकडे ऑफिसर पण आहेत ते पण महिला आहेत. त्याच्यामध्ये आपण प्रगती कशा करू शकतात आणि जे नेमकी जे या कोटामध्ये बसती जे महिला आहे ज्यांना घरगुती आहे आणि गरजू आहे त्यांना हे आपण कशा प्रकाराने पोचवू शकतात ते निधी ते आपण कुठे ना कुठे शहरामध्ये ते बघायला पाहिजे. ते मोठा विषय आहे. त्याचबरोबर आपला विषय म्हणजे पाणीचा विषय एक मोठा मला वाटते की जे पाणीचा प्रश्न आहे ते आपला सुटतील तर खूपच मोठा प्रगती आपला या मीरा भाईंदरला मिळणार आहे. मला वाटते येत्या काळात आपला सूर्य प्रकल्प योजना आहे ते योजनामधून आपल्याला 218 कोटी पाणी आपल्याला मिळणार आहे शहराला. तर ते जर लवकरच लवकर आपल्या या मीरा भाईंदर क्षेत्राला येणार तर आपला खूपच मोठा प्रश्न या ठिकाणी मला वाटते होणार आहे. तर या सर्व मी बघून असंच सांगू शकते की आपला मीरा भाईंदर शहर हे खूपच छोटा शहर आणि प्रगती खूपच एकदम आणखीन वाढलेली आहे आणि लोकसंख्या पण त्याच्यामध्ये खूपच वाढलेली आहे. तर आपल्याला सर्वांना मिळून त्याच्यामध्ये अजून चांगला काम कसं करू शकतात ते आपल्याला बघायला पाहिजे. थँक्यू. मॅडम मागच्याच वर्षी आपल्याला 3 ते 10 लाख या कॅटेगरीमध्ये पहिलं बक्षीस संपूर्ण भारतात मिळालेलं आहे
आणि यापुढेही तो आपल्याला टिकवायचा आहे. आणि आता आपल्याकडे लोकनियुक्त बॉडी आहे तुमची, तर या दृष्टीने तुम्ही तुमचं काय नियोजन असणार आहे की हा जे बक्षीस आपल्याला मिळालं आहे हा पुढे सुद्धा आपल्याला मिळायला पाहिजे, यासाठी काय तुमचं प्लॅनिंग आहे असं? कोणता बक्षीस मिळाला मी ऐकलं नाही. 3 ते 10 लाखाच्या कॅटेगरीमध्ये सर्व स्वच्छ सर्वेक्षण. अच्छा, हा. त्याच्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये आपल्याला पहिलं मिळणार आहे. बक्षीस मिळालेलं आहे. मिळणार आहे की मिळाली आहे? मिळालेलं आहे. गेल्या वर्षी तर आपल्याला मिळालेलं आहे. ओके. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ते ना पुन्हा आपल्याला त्याच्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणलाच आपल्याला ते पुन्हा त्याचा खर्च कसा प्रकाराने चांगला करू शकतात त्याच्यामध्येच आपल्याला विचारायला पाहिजे. कारण स्वच्छ सर्वेक्षण ते खूपच मोठा एक प्रश्न आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक येतात, साफसफाई करतात. वेगवेगळ्या आपण घरापासूनच आपल्याला जे वर्गीकरण करतात, कचरा, ओला कचरा, सुका कचरा, आणि त्याच्यामध्ये आपण भिंत पण रंगीन करतात. त्याच्यामध्ये अनेक असं आहे की आपण प्लास्टिक पिशवीचा जे वापर आहे ते आपण कमीच कमी करावा, त्यांना टाळावा. ते सर्व व्यवस्थित मुद्दा ते त्याच्यामध्ये आपला खर्च जे आहे ते आपल्याला त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे ते खर्च. आणि सर्वांनी त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांची सहमती आणि साथ सहकार द्यायला पाहिजे त्याच्या, असं मला वाटते. धन्यवाद मॅडम. माझा प्रश्न किंवा मला काही आपण उपमहापौर साहेब, आपण मला वाटतं मीरा भाईंदर नगर परिषद आणि महानगरपालिका सगळ्यात ज्येष्ठ सदस्य आहेत. मला वाटतं 27 वर्ष झाली आपण कंटिन्यू या पदावरती आहेत. आपण मीरा भाईंदर हे मला वाटतं एक 5 लाखच्या लोकसंख्येपासून 15 लाखाच्या लोकसंख्येपर्यंत मीरा भाईंदर बघितलेला आहे, विकास होताना बघितलेला आहे. तर आजचे जे मीरा भाईंदर आहे आणि पूर्वीचे मीरा भाईंदर ह्याच्यामध्ये जलव्यवस्थापन सांगा, पाणी टंचाई किंवा आपली नवीन योजना, सांडपाणी व्यवस्थापन, याबद्दल आपण तर प्रगती करतोच आहोत. पण मला सांगायचं आहे की आपला जो एक्सपिरियन्स आहे आपल्या भारतामधील किंवा महाराष्ट्रामधील ज्या आपल्यासारख्या महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहे, यांना आपण काय संदेश द्याल आपल्या एक्सपिरियन्सचा उपयोग करून? देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलेलं आहे सबका साथ सबका विकास, त्याच्यामध्ये ऍड केले सबका प्रयास. जोपर्यंत जनता आणि प्रशासन यांनी एकत्र काम केलं नाही तोपर्यंत शहराचा विकास होत नाही. आणि ह्या मीरा भाईंदर शहराला जवळून बघितलंय. छोटंसं गाव होतं आणि त्याच्यात शहरात रूपांतर झालं. फास्टेस्ट ग्रोईंग सिटी इन अवर एशिया. आणि पाणी टंचाई पण बघितली, खराब रस्ते पण बघितले. आणि ह्या शहरामधलं पाणी 10 MLD पासून तर आज 210 MLD पर्यंत पाणी येतंय. आणि पुन्हा 208 MLD ची स्कीम आपल्या मीरा भाईंदर शहरात सुद्धा येते. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2054 पर्यंत आपल्याला पाण्याची तहान भागलेली आहे. परंतु आता आपण जेवढे इथे स्पीकर होते त्यांनी आपल्याला सांगितलं की पाणी हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. रिसोर्सेस हा आपल्याला साठवला पाहिजे आणि पाण्याचा दुरुपयोग कमी केला पाहिजे. परत पाण्याचं जे रिसायकलिंग आहे त्याच्यावरती सुद्धा आपण भर दिला पाहिजे. आणि तसंच आता सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते झाल्यामुळे जसं फाटक साहेबांनी सांगितलं तापमान वाढलेलं आहे आणि हे तापमान कमी करण्यासाठी आपल्याला ग्रीन मीरा भाईंदर सुद्धा करणं गरजेचं आहे. आणि आता बहुतेक पालिकेतले सगळे टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे पण आहेत, सिटी इंजिनियर्स पण आहेत. आणि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे. जोपर्यंत इच्छाशक्ती कोणाची नसते ना तोपर्यंत हे शहर विकसित होऊ शकत नाही. तर म्हणून आपली पण एक इच्छाशक्ती पाहिजे आणि शहर डेव्हलप करताना एक प्रॉपर नियोजन सुद्धा पाहिजे. नाहीतर आपण सिमेंट रोड करतोय आणि मग वॉटर डिपार्टमेंटवाला येतोय आणि मग तो रस्ता खोदतोय आणि आपल्या पालिकेचा लॉस होतोय, जनतेचा लॉस होतोय. म्हणून नियोजनबद्ध विकास झाला पाहिजे. जर मला रस्ता तयार करायचा आहे तर त्याच्या अगोदर लागणारी सगळी युटिलिटी, त्याच्यामध्ये पाईपलाईन असो, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकच्या केबल्स असो, महानगर गॅस सिमेंटची जी पाईपलाईन असो, सिवरेजची पाईपलाईन असो, हे सगळे युटिलिटीचं काम केल्यानंतर आपण तो रोड प्रस्तावित केला पाहिजे. तसंच आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे अधिकारी माझ्या बरोबर बसले. आता टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटने प्लॅन पास केल्यानंतर ती बिल्डिंग ची प्लिंथ लेवल ही किती आली पाहिजे याच्यावरती पण त्यांचा वॉच असला पाहिजे. आता एका बिल्डिंगची
प्लिंथ लेवल आहे 3 फुटाची, एकाची प्लिंथ लेवल आहे 4 फुटाची, एकाची प्लिंथ लेवल आहे 5 फुटाची, आणि मग हे अनइक्वल होतं. आणि त्याच्यामुळे मग नंतर भविष्यामध्ये 10 वर्षानंतर 15 वर्षानंतर वॉटर लॉगिंगचा पण इश्यू येतो. म्हणजेच या शहराचा विकास करण्याकरता आपल्याला नियोजनबद्ध विकास करणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं कसं असतं माहिती आहे का, जोपर्यंत राजा हा प्रजेमध्ये जात नाही तोपर्यंत त्याला प्रजेची सुख दुःख कळत नाही, प्रजेमध्ये काय चाललं ते कळत नाही. आणि माझी खांबे साहेब आणि सगळे अधिकारी पण इथे बसले, त्यांची विनंती आहे की आपण एक तास जरी आपल्या प्रभागात की आपल्या शहरामध्ये की आपल्या वॉर्डमध्ये जर फिरलात तर तुम्हाला तिकडची पण माहिती मिळेल, आणि त्या माहितीमध्ये आपलं पालिकेचे काम कसं चाललंय ते सुद्धा त्यांना कळेल, आणि ह्याच्यामध्ये काय आपण इम्प्रूव्हमेंट केली पाहिजे हे सुद्धा कळेल. म्हणजेच आपल्या सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन. आता आम्ही नगरसेवक म्हणून जर निवडून आलो तर निवडून आल्यानंतर आम्ही आमच्या प्रभागामध्ये भेट देतो, आमच्या प्रभागाच्या लोकांशी बोलतो, त्यांच्याकडनं सजेशन घेतो, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवतो. त्याचप्रमाणे जसं आता एक IAS ऑफिसर मॅडम होते, त्यांनी पण सांगितलं की जोपर्यंत त्यांनी पण असं ऍक्सेप्ट केलं की इलेक्शन झाल्यानंतर जी लोकप्रतिनिधी आले, बॉडी आली, त्याच्यानंतर आम्हाला काम करण्याची आणखीन इच्छाशक्ती वाढली आणि काम करण्यामध्ये आमचं एकदम इझी झालं. म्हणजे जोपर्यंत सगळ्यांचं सहकार्य मिळत नाही, जसं मोदीजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे सबका प्रयास असेल तरच आपण सक्सेस होऊ शकतो. आणि जेवढी आपली जी टॅगलाईन आहे, माझं शहर माझा अभिमान, हे प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजलं पाहिजे, आणि ते रुजल्यानंतर आपण आपल्या शहराचा विकास करू शकतो, याबद्दल ते मात्र शंका नाही. साहेब, अजून तुम्हाला एक ॲडिशनल प्रश्न विचारेन की आपल्यासारखे जे लहान शहरं आहेत ज्यामध्ये पार्किंगची खूपच म्हणजे दुरावस्था आहे, वाहतूक व्यवस्थेबद्दल याबद्दल आपलं थोडंसं मत तर आपण व्यक्त केलं चांगलं होईल सर. येस सर. ऍक्च्युली तुम्ही ज्यावेळी तुमचं स्पीच ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये 2-3 मुद्दे होते, आणि हा मुद्दा मला घ्यायचा होता. तुम्ही चांगला प्रश्न विचारला. मी तो म्हणतो, आयुक्त साहेब तुम्ही पण आहात, ट्रॅफिक फ्री सिटी करायची असेल तर आपल्या वॉर्ड ऑफिसरला प्रत्येकाला बाहेर फिरलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो साहेब, ट्रॅफिक कशी होते. हा रस्ता आहे, या रस्त्याच्या कॉर्नरला आहे ना सगळे वेंडर्स हॉकर्स बसतात, आणि एक बसा त्याच्या पुढे आणखीन दुसरा बसतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, गाडी जात नाही, तिथे ट्रॅफिक होतं. तर त्याच्यामुळे ट्रॅफिक फ्री सिटी करायची असेल तर आपल्याला ते जे इलिगल हॉकर्स आहेत त्यांच्यावरती ऍक्शन घेतली पाहिजे, प्लस हॉकर्सची प्लॅनिंग केली पाहिजे. आपण जे मार्केट बांधलेत, आता मी सचिन तेंडुलकर मैदानामध्ये गेलो, तिथे आपल्या ग्राउंड+1चं स्ट्रक्चर उभे, त्याच्यामध्ये आपण 2 मार्केट प्रस्तावित केलेत, पण ते 2 मार्केटमध्ये आपले वेंडर्स जात नाहीयेत, तर त्याच्यामुळे ती ट्रॅफिक होते. तसंच ज्यावेळी आपण रस्ता करतो रस्त्यामध्ये फॅनिंग केली पाहिजे, तर ट्रॅफिक क्लिअर होईल. दुसरी गोष्ट, रस्त्यावरती आता आपलं जे शहर आहे हे ग्रामपंचायत काळापासूनचं ते शहर झालेलं आहे, तर त्याच्यामुळे ग्रामपंचायतच्या ज्या बिल्डिंग्स होत्या त्या बिल्डिंग्समध्ये पार्किंग नव्हती, तर आता आपल्याला त्या पार्किंग लोक करतात रस्त्यावरती करतात, तर ती रस्त्यावरची पार्किंग जर आपल्याला दूर करायची असेल तर त्यांना आपल्याला पार्किंग प्लाझा बनवून द्यायला पाहिजे. आणि अशा रीतीने जर आपल्याकडे पैसे नसेल तर TDRच्या माध्यमातून, आता भोपळे साहेब आहेत ते आपल्याला गाईड करतील, तर TDRच्या माध्यमातून आपण जर पार्किंग प्लाझा जर उभा केला तर आपल्या पालिकेला कॉस्ट पण येणार नाही, आणि फ्रीमध्ये मिळेल, आणि महापालिकेला त्याची इन्कम पण होऊन जाईल. म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर पार्किंग झोन, पार्किंग प्लाझा आणि थोडंसं स्ट्रिक्टनेस केलं इलिगल हॉकर्सवरती, वेंडर्सवरती, तर मला वाटतं ही ट्रॅफिक फ्री सिटी होऊ शकेल. महाराष्ट्र शासनाचे नगररचना विभागाचे संचालक जितेंद्र भोपळे साहेब आज आपल्याला आपल्या पॅनलमध्ये आलेले आहेत, उपलब्ध झालेले आहेत. आणि मला वाटतं भोपळे साहेबांचा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेशी संबंध मागील 25 वर्षापासून आहे, आणि तुम्ही मीरा भाईंदर महानगर मागील 25 वर्षापासून पाहिलेला आहे समजा. आणि आता जो आपला नवीन विकास योजना मंजूर झालेली आहे त्यामध्ये मला वाटतं मॅक्झिमम काम आपण सुद्धा केलं असणार आहे साहेब. तर मागील 25 वर्षापूर्वीची मीरा भाईंदर महानगरपालिका आणि आजची महानगरपालिका आणि भविष्यातील महानगरपालिका कशी असावी त्याकरता काय आपण उपाययोजना करायला पाहिजे, याबद्दल आपण जर थोडं मार्गदर्शन करावं आम्हाला साहेब, आम्हालाही करावं, आणि भारतामधल्या सगळ्या अशा छोट्या महानगरपालिकांना सुद्धा मार्गदर्शन करावं सर. नमस्कार सगळ्यांना. आदरणीय महापौर मीरा भाईंदर, आदरणीय महापौर अमरावती, उपमहापौर आमचे मित्र आहेत ध्रुवकिशोरजी पाटील साहेब, पानपट्टे साहेब, मित्र दीपकजी खांबीत, आदरणीय आयुक्त साहब, सभी काउंसिल मेंबर्स, ऑफिसर्स,
ये बात सच है। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ तो सब लोगों को थोड़ा अच्छा समझेगा, शायद अमरावती के महापौर जी को भी बात अच्छी तरह समझेगी जो हिंदी में बात करते हैं। जनरली जो ग्राम पंचायत है, किसी भी गांव का एक स्टेज रहता है कि पहले गांव, फिर बाद में ग्रोथ सेंटर, फिर बाद में उसका नगर पंचायत, फिर उसका काउंसिल और देन कारपोरेशन। तो यस, इट इज ट्रू कि मैं 1997 में मीरा भाईंदर में आया था। एकदम लास्ट सिटी था जो मुझे सस्टेनेबल लगा था। कमिंग टू द पॉइंट, सस्टेनेबल इसीलिए है कि मुझे वो मेरे रेंट के हिसाब से मुझे वो परवड़ता था। तो यस, तो वो सस्टेनेबिलिटी मेरे को उधर ये मिली कि मीरा भाईंदर में आम जनता भी रह सकती थी 97 में। और 97 में यह बात सच है कि उस समय में पानी की दुविधा थी, रोड बराबर नहीं थे। आई रिमेम्बर काशीमीरा का जो रोड था, वहाँ से अगर तुम भाईंदर में एंट्री करोगे तो लोग बोलते थे कि अगर वहाँ किसी की डिलीवरी नहीं हो रही है तो वो रास्ते इतने खराब थे कि वो रास्ते पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेचुरल डिलीवरी भी उधर लेडीज की हो जाएगी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे भी 2 बेटी है, जो 2 बेटियां मीरा भाईंदर में ही उन्होंने जन्म लिया है। सो बहुत पहले बहुत बुरे हाल थे। डीपी था, डीपी 95 में अपना 97 में सैंक्शन हुआ था पहला डीपी। जो भी रिजर्वेशंस थे, किसी भी शहर का सस्टेनेबिलिटी जो रहती है वो तभी काउंट होती है कि वो सिटी में पार्क्स अच्छे है क्या, वो सिटी में रोड्स अच्छे है क्या, वो सिटी में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है क्या, वो सिटी में पानी की सुविधा उपलब्ध है क्या, पूरा ऐसा पानी तुमको उधर मिलता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर उधर आती है या बीच बीच में ही लाइट चली जाती है। कनेक्टिविटी मीन्स तुम्हारा नेटवर्क भी कैसा है। मोस्ट ऑफ द सिटीज में ऐसा है कि जहाँ तुम्हारा नेटवर्क नहीं चलता है, फोन मोबाइल तुम्हारे नहीं चलती, तो वो सब जो भी है, पार्क्स, तुम्हारे स्कूल्स, तुम्हारे हाउसिंग स्टॉक्स, ये जो भी है, ये जितने भी सस्टेनेबिलिटी है, सब अगर सुविधा है तो वो शहर को तुम बोलते कि सस्टेनेबल सिटी। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भाईंदर ग्रोथ हो रहा है, नए नए इन्वेंशन अपन ला रहे हैं, उसमें डिजिटाइजेशन तुम्हारा आ रहा है। मीरा भाईंदर में भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट भी सब अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है कि मैक्सिमम जो भी है, जैसे कि तुम्हारा बिल्डिंग परमिशन है, वो सब अभी ऑनलाइन हो रही है। तो मैक्सिमम ये करने का कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम करने का। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी आर्किटेक्ट की ऑफिस में जाओ, वो ऑफिसर के साथ में बैठो, फिर थोड़ा डिबेट होता है, फिर झगड़े होते हैं। बेहतर है ऑनलाइन बीपीएमएस अपन ने एक्टिवेट किया महाराष्ट्र में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तकरीबन जैसे 2020 से ये इम्प्लीमेंट शुरू हुआ है बीपीएमएस सिस्टम, 4 लाख परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए हैं। और ये जबकि पूरे भारत में ये सबसे टॉप में है। जो भी नॉर्थ ईस्ट सिटीज है, शायद सर के भी हो गए, कि वहाँ 10,000 8,000 ऐसे बिल्डिंग परमिशन ऑनलाइन दिए हैं। और महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहाँ मैक्सिमम ऑनलाइन परमिशन दे चुके हैं। अभी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक जो है, ई ऑफिसेस जो है, अपन पेपरलेस ऑफिसेस क्रिएट करते हैं। तो शायद मीरा भाईंदर में भी पेपरलेस ऑफिसेस सब जगह पे हुए होंगे। कोई जरूरी नहीं है एप्लीकेंट को जाके हर एक टेबल पे जाएगा और अपना पेपर करेगा कि भाई ये मेरा काम है, मेरा पानी नहीं आ रहा है, मेरे वार्ड में मेरा तुम्हारा कार्ड नहीं मिल रहा है, जो भी टैक्सेस वगैरह है। तो उसके लिए किसी को ऑफिस में आने की जरूरत नहीं होना चाहिए। वो ऑनलाइन अगर अपने घर पे बैठ के भी अगर वो एप्लीकेशन करता है, फिल करता है, तो उसका सुविधा उसको मिलनी चाहिए। तो वो हिसाब से सभी इम्प्रूवमेंट अगर होते हैं, और ये बात सही है कि अभी इन्होंने जो बोला है कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो अपने भारत के डैशिंग प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने बोला है कि तुम अगर सब मिलके अगर करते हैं ना, तो उसमें कोई तो ये नहीं है, ज्यादा दिन ऐसे दूर नहीं रहेंगे कि अपन एकदम डेवलप्ड कंट्री बोल के अपन जाने जाएंगे। अपन देखो, अपन महाराष्ट्र में मोस्टली ई ऑफिसेस तुम्हारा पूरे हो चुके हैं, तुम्हारे डिजिटाइजेशन अच्छे हो चुके हैं, तुम्हारा डेवलपमेंट प्लान जो है वो जीआईएस बेस्ड हो चुका है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के भी सैनिटेशन रहने दो, तुम्हारे इलेक्ट्रिक लाइन रहने दो, एवरीथिंग इज जीआईएस बेस्ड सब हो चुके हैं। सो दैट कि कहीं भी किसी को भी कुछ पता चले, इवन सपोज इन केस कि अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती है और कुछ तो भी लैंडस्लाइड हो या कुछ अर्थक्वेक आता है, तो कौन से चीजें क्या कहाँ होनी चाहिए, ये इमीडिएटली अपने को पता होना चाहिए। तो विद इन अ सेकंड और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो जो डिजास्टर की टीम है वो उधर जाना चाहिए और उसको सर्विसेस देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। सर, आपल्याला सांगू इच्छितो की मीरा भाईंदर महानगरपालिका ही महाराष्ट्रामधील पहिली महानगरपालिका आहे की जिने
2 ते 3 महिन्यामध्ये 100% ई ऑफिस सुरू केलं साहेब. बाकी महानगरपालिका 70%, 80%. परंतु आमची ही पहिली महानगरपालिका आहे. पेपरलेस कारभार आहे साहेब. सगळे साहेब डिजिटल साईन होते. कुठेच पेपरवर कुठेच असं जात नाही साहेब. हार्ड कॉपी वगैरे साहेब. तर आम्हाला अभिमान आहे की तुम्ही आता प्रश्न विचारला म्हणून सांगायला की आमची पहिली महानगरपालिका आहे साहेब महाराष्ट्रामध्ये. निश्चित, आणि तुम्हाला मी प्राऊडली सांगू शकतो, कारण की तुमचा जो डीपी आहे, जो आता डीपीच्या परवा सँक्शन झाला, त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की मीरा भाईंदर पहिले शहर असेल की जिथे मॅनग्रोव्ह फॉरेस्ट हे रिझर्वेशन ठेवलेलं आहे. म्हणजे अल्टिमेटली मीरा भाईंदरच्या सर्व नागरिकांनी, पदाधिकाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी दोन्ही गोष्टी जपलेल्या आहेत. एक तर ते मॅनग्रोव्ह सेव्ह पण झाले, आणि त्या मॅनग्रोव्ह खाली जी जागा गेलेली आहे त्याचा TDR पण, त्या जो कोणाची जागा असेल प्रायव्हेट माणसाची, त्याला TDR मिळेल. सो दॅट की अशा पद्धतीने तुमचा विकास खूप चांगल्या पद्धतीने चालू आहे, आणि तो निश्चितच सगळ्यांना फायदेशीर होईल, नागरिकांना देखील आणि सर्वात म्हणजे गव्हर्नमेंटला देखील. सर आपला आता नवीन आताच 16 एप्रिलला आपला नवीन विकास आराखडा मंजूर झालेला आहे. तर त्या विकास आराखड्यामधून आपल्याला धोकादायक इमारती आहेत किंवा क्लस्टर आहे किंवा आपल्या ज्या स्लम आहेत साहेब, झोपडपट्ट्या आहेत, तर ह्याचा त्याला कसा म्हणजे उपयोग होऊ शकेल आपल्याला या नवीन डीपीचा? तुम्ही खूप चांगला प्रश्न विचारला. ऍक्च्युली हा प्रश्न आता जर DCM सर येणार असते त्यांच्या समोर विचारला असतं तर खूप चांगलं झालं असतं. क्लस्टर, मित्रांनो, क्लस्टर ही अशी सुविधा आहे सगळ्यांना की ज्यामध्ये सर्वांना ऑक्युपाय होत आहे, सर्वजण त्याला प्लस प्लस आहेत. बघा, SRA मध्ये फक्त जे स्लम डेव्हलपर्स आहेत, जे नोटिफाईड स्लम मध्ये त्याच्यात जर त्यांचं हे असेल, नाव जर असेल, त्यांनाच फक्त अकोमोडेशन मिळणार, त्यांनाच फक्त 30 स्क्वेअर मीटरचं टेनामेंट मिळणार आहे. परंतु क्लस्टर असं आहे की जिथे ओनरला पण काही शेअर मिळतोय, लिजी असेल लेजीला पण काही शेअर मिळतोय, टेनंट असेल टेनंटला पण काही शेअर मिळतोय, सब टेनंट असेल सब टेनंटलाही काहीतरी शेअर मिळतोय, आणि नॉट इव्हन दॅट जो ऑक्युपंट आहे त्यालाही काहीतरी शेअर मिळतोय. म्हणजे असं होत नाही, क्लस्टरमध्ये सगळ्यांना तुम्हाला काही ना काही शेअर मिळतोय. सो क्लस्टर ही जी आपण महाराष्ट्र शासनाने जे सुरू केलेलं आहे, तर क्लस्टरची सुविधा जर मीरा भाईंदरला जर ऍक्टिव्हेट झालेली आहे, इम्प्लिमेंट झाली असेल, तर त्याचा निश्चितच महानगरपालिकेला फायदा होईल आणि ईच अँड एव्हरी नागरिकाला त्याचा फायदा होईल, मला असं वाटतं. सर पण सॉरी, मी जरा प्रश्न विचारतो. सर, विषय असा आहे की क्लस्टर ही चांगली संकल्पना अशा तुमच्या भाषणात झालं, परंतु सर क्लस्टरमध्ये अशा अनेक अडचणी आहेत आणि अनेक कन्फ्युजन आहेत. पण जोपर्यंत हे कन्फ्युजन तुम्ही दूर करणार नाही, ह्या अडचणी दूर करणार नाही, तोपर्यंत जनतेला ह्याच्या इफेक्ट आणि चांगले फायदे माहीत पडत नाही. जसं आता एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही त्याच्यामध्ये असा रूल आहे की 300 स्क्वेअर मीटरची घरं फ्री मिळणार, आणि 300च्या 500च्या मध्ये घरांना काहीतरी 50% मार्केट काय कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट द्यावी लागेल, आणि 500 स्क्वेअर फीटच्या वरच्या घरांना आणखीन काहीतरी 100% काहीतरी मार्केट व्हॅल्यू प्रमाणे पैसे द्यावे लागतील. सर आता एक्झाम्पल घ्या, माझं घर आहे आणि ती रिडेव्हलपमेंट बिल्डिंग जात आहे, तर त्याच्यामध्ये मला तो समोरचा बिल्डर जर माझा 500 घर फ्लॅट असेल किंवा 700 घरचा फ्लॅट असेल तर तो फ्री मध्ये देतो, आणि क्लस्टर योजनेमध्ये मला ते पैसे भरावे लागतात. मग साहेब ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. निश्चित नाही बरं का, तुम्ही एकदम प्रॉपर विचारलेलं आहे, परंतु तसं नाहीये. हे जे 300 स्क्वेअर मीटरचं किंवा ते 25% जास्तचं, हे कुणासाठी आहे? जे अनऑथराईज आहेत. ज्यांचं ऑथराईज घर आहे त्यांना त्यांच्या एवढ्या त्यांना मिळणारच आहे. सो त्याच्यामुळं तुमचं डाऊट मला असं वाटतं म्हणजे झाला असावा. कसं आहे साहेब की क्लस्टर योजना खरोखर चांगली आहे, परंतु ती समजवली अजूनपर्यंत नाही आहे. नंबर 1. नंबर 2, आता महापालिकेतर्फे 24 आराखडे प्रसिद्ध झाले, पण त्या आराखडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या क्लस्टरमध्ये रोड्स, त्याच्यामध्ये गार्डन्स, त्याच्यामध्ये कम्युनिटी हॉल, स्कूल्स, प्लेग्राऊंड, ही जे सगळ्या जर सोयीसुविधा दिल्या असत्या आणि जे दाखवल्या असत्या तर 100% याच्यामध्ये थोडासा फायदा झाला असता. आणि सर त्याच्यामध्ये आता माझी तुम्हाला विनंती आहे, तुम्ही मीरा भाईंदर शहरात जवळून बघितलेलं आहे, तर क्लस्टरचं खरोखर चांगले असेल तर तुम्हाला पब्लिक बरोबर इंटरॅक्शन हे करणं गरजेचं आहे, आणि प्लस ही क्लस्टर योजना लोकांना कशी चांगली आहे ते सुद्धा पडून देणं गरजेचं आहे. आणि तसंच जर क्लस्टर योजनेमध्ये थोडंसं आपल्याला स्ट्रिक्टनेस जर राहिलं तर ते लोक पण येतील आणि त्यांचा फायदा होईल असं मला तरी वाटतं. निश्चित बरं का पाटील साहेब, की क्लस्टरमध्ये पहा, तुम्हाला मास्टर प्लॅन आयुक्त साहेब तयार करू शकतात. 10,000 चौरस मीटरचा जर प्लॉट असेल, त्याच्यातही काही नॅचरल बॅरियर झाले तर ते 8,000 स्क्वेअर मीटर पर्यंत पण तुम्ही येऊ शकतात. आणि तो मास्टर प्लॅनवर HPC असते, त्या HPC मध्ये डिव्हिजनल जॉईंटर असतो, आयुक्त असतात, PWDचे चीफ इंजिनियर असतात, असे ठराविक काही अधिकारी असतात, आणि तो चांगल्या तऱ्हेने बसवून त्या मास्टर प्लॅन मध्ये काय लॅकोनाज आहेत
त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये तुमच्या काय लॅकुनाज आहेत, कुठलं आरक्षण तुम्हाला असं वाटतं की त्याची गरज नाहीये, तर तो मास्टर प्लॅनमध्ये मॉडिफिकेशन करायचे अधिकार ते एज्युकेशन दिलेले आहेत विथ द प्रायर अप्रुव्हल टू द गव्हर्नमेंट. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला बिलकुल ते करता येतं, असं काहीच नाहीये. आणि असं जरूर नाहीये की मास्टर म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये जर एखादा रस्ता 12 मीटरचा ठेवला आहे आणि त्या तुम्हाला क्लस्टरला वाटलं की तिथं तुम्हाला तो 18 मीटरचा करायचा आहे, तर तुम्हाला कुणी रोखू शकत नाही की तो 18 मीटरचा काय करायचा आहे. निश्चितच त्याच्यामुळे तो तुम्हाला त्याचा तो फायदा होईलच. आणि कुठलेही या उपरही तुमच्या माहितीकर सांगतो की तुमच्या आता महाराष्ट्र शासनाने डेव्हलपमेंट प्लॅन प्रिपेअर करताना की एक आमचे गाईडलाईन होत्या हे तुमच्या प्लॅनिंग स्टँडर्ड जे 79 होते. त्याच्यानुसार कसं असायचं की प्रत्येक स्टुडंटच्या मागे किती एरिया तुमच्या शाळेला ठेवला पाहिजे, किती एरिया त्याच्या खेळण्यासाठी ठेवला पाहिजे, किंवा हॉस्पिटल असेल तर हॉस्पिटलची तुमची रूम साईज काय असली पाहिजे, शाळेची विद्यार्थी तिथे शिकतात त्यांची रूम साईज काय असली पाहिजे. तर आता ते सर्व पॅरामीटर आम्ही सगळे डिस्कार्ड केलेले आहेत. आणि ज्या सिटीच्या ज्या नीड्स आहेत, ज्या सिटीमध्ये तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे तुम्हाला रिझर्वेशन पाहिजेत का नाही पाहिजेत, जर ते रिझर्वेशन ऑलरेडी प्लेस असतील प्रॉपरली, तर नॉट नेसेसरी की ते पुन्हा परत प्लॅनिंग स्टँडर्डनुसार ते रिझर्वेशन टाकायचे आणि लोकांच्या जमिनी विनाकारण त्या गुंतवून ठेवायच्या. तर असं आता होत नाही. आता पब्लिक पार्टिसिपेशन आपण करतो डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करतानाही, आणि त्याच अनुषंगाने आपण त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये पण रिझर्वेशन टाकतो. आणि राहिला प्रश्न हा क्लस्टरचा तुमच्या, तर क्लस्टर तर अजून त्याच्या पुढे इम्प्रूव्ड आहे. आणि हे निश्चित तुम्ही सगळे बसून पण तो त्याचा निर्णय तुम्ही घेऊ शकता सगळे. क्लस्टरमध्ये असं आहे की एक कॉम्प्लेक्स असला तर त्याच्यामध्ये 15 बिल्डिंग असली तर 15 बिल्डिंग क्लस्टरमध्ये एकत्र म्हणजे त्याच्यामध्ये असं लिहिलेलं आहे. परंतु जे कॉम्प्लेक्स असला आणि त्याच्यामध्ये 15 बिल्डिंग ते लोक सर्व काही क्लस्टरमध्ये यायचं हे करत नाहीये. 2 बिल्डिंग करतात, 3 बिल्डिंग करतात, जास्त ते लोक करतात नाही म्हणून ते करता येत नाहीये. मॅडम त्याचा हे मोठा प्रश्न आहे. मॅडम कसं आहे की बघा, क्लस्टर हा आला कोणासाठी, हा विशेष आलेला आहे की जिथे अनधिकृत बांधकाम आहे, जिथं चाळी आहे, जिथं परमिशन नाहीये, लोकांनी असे त्यांचे घरं आहेत, हा त्याच्यासाठी हा सिस्टीम सगळे आलेला आहे. आणि होता होईल तेवढं क्लस्टरची डिमांड पण तिथंच येणार आहे की जिथं स्लम्स आहेत, जिथं कंजेस्टेड गावठाण आहेत, जिथं अनऑथराइज बिल्डिंग्स आहेत. सपोज आता मीरा रोडचं तुमचं भाईंदर ईस्ट घ्या, म्हणजे नवघर किंवा त्या साईडला, किंवा भाईंदर वेस्टचे काही घ्या इकडचे असे, तर इथं तुम्हाला पर्याय नाही ना. त्या अदरवाईज तुम्ही रेग्युलर करू शकत नाहीत. इव्हन PMAY मध्ये सुद्धा तुम्हाला लिमिटेशन्स आहेत, तेही तुम्हाला करता येत नाहीये. पंतप्रधान आवास योजनामध्ये जरी गेलात की नाही, तेही तुम्हाला रेग्युलर होत नाही. इथं तुम्हाला सगळं फ्री मिळणार आहे. आणि तुमचे जिथं सक्सेस आहे ना, जिथं तुमचं तुम्ही बघा की जिथं सर्व अनधिकृत आहे तिथे तुम्ही क्लस्टर वापरा. जिथं ऑथराइज परमिशन घेतलेले, जिथं ऑथराइज लेआउट झालेले आहेत, तिथं कोणी क्लस्टर घेणारच नाही ना. ते तुम्हाला डिमांड त्याची गरज पण नाही इनफॅक्ट त्या ठिकाणी. हे जिथं इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंगचं आहे अमित साहेब, जिथे इन्क्लुझिव्ह हाऊसिंगची गरज आहे, अफोर्डेबल हाऊसिंगची गरज आहे, आणि जे अनऑथराइज ऑक्युपंट आहेत तिथं क्लस्टर मॅन्डेटरी असलं पाहिजे. पाटील साहेब, आपल्याला प्रश्न आहे की पुढील 5 वर्षात नागरिकांना शहरात कोणता सगळ्यात मोठा बदल अनुभवायला मिळेल पुढील नक्कीच. 5 वर्षामध्ये, याबद्दल 100%. चांगला प्रश्न विचारला खंबीर साहेब, धन्यवाद त्याबद्दल. विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित मीरा भाईंदर हा आमचा मोटो आहे. आणि नक्कीच तो तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याने, आयुक्त साहेबांच्या, महापौर मॅडमच्या, आमदारांच्या सहकार्याने आम्ही तो प्रयत्न करूच. आणि सगळ्यात पहिला आमचा जो मोटो असणार की मीरा भाईंदर शहराला 24/7 पाणी देणं. सूर्या योजना जी आपली अपूर्ण राहिलेली आहे त्याच्यामध्ये काय हडल्स आहेत, तर त्याविषयी महापौर मॅडम सगळ्यांना घेऊन गेली आणि ते बघितलं, ते हडल्स आपल्याला दूर करायचे आहेत. त्याच्यानंतर सेकंड आमचा जो मोटो आहे तो आपली मेट्रो जी आहे ती मॅक्सस मॉलपर्यंत आपल्याला आणायची आहे. त्याच्यानंतर आमचा थर्ड जो मोटो आहे तो आपला जो लिंक रोड आहे, जो दहिसर बोरोली मीरा भाईंदर लिंक करतोय कोस्टल रोड, तो आम्हाला करायचा आहे. त्याच्यानंतर भाईंदर ते मीरा रोड लिंक रोड तो आम्हाला करायचा आहे. त्याच्यानंतर मीरा रोडला आम्हाला एक फ्लायओव्हर ब्रिज रेल्वेवरती बांधायचं आहे. आणि बहुतेक जे आपले रोड्स आहेत ते सिमेंट रोड आम्हाला बनवायचे आहेत. त्याच्यानंतर चांगलं आरोग्य देण्याकरता आपल्याला एक चांगलं हॉस्पिटल सुद्धा पुन्हा बांधायचं आहे. एक कॅन्सर हॉस्पिटलचा जो प्लॅन आहे महापौर मॅडमचा तो सुद्धा आम्हाला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला दवाखाना ही जी संकल्पना आहे महाराष्ट्र शासनाची, ही संकल्पना प्रत्येक वॉर्डामध्ये आपल्याला आपला दवाखाना करायचा आहे. आणि चांगल्या शाळा, CBSE शाळा आणि ICSE शाळा सुरू करण्याचा पण महापौर मॅडमचा जो प्लॅन आहे तो पण आम्ही इम्प्लिमेंट करणार आहोत. आणि मीरा भाईंदर एक चांगलं, जैसे तेजवानी साहब बोल रहे कि मीरा भाईंदर की तारीफ बहुत हो रही है, तो सर हमारा विजन ही वो है कि मीरा भाईंदर को
अच्छी तरह से आगे लेके जाना है। और हमारे आयुक्त साहब भी यंग एंड डैशिंग है, एनर्जेटिक है। और हमारे खम्बित साहब भी हमारे सिटी इंजीनियर साहब है। और भोपले साहब भी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बन गए, जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में रहते थे। तो लकीली कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अच्छा है। और महापौर मैडम भी अभी सेकंड टाइम रिपीट है मेयर के पोस्ट पे। और आयुक्त साहब जो आए हुए हैं उनकी भी विजन अच्छी है। और खास करके हमारे जो एमएलए नरेंद्र मेहता जी, उनका भी विजन जबरदस्त है। उनको पूरा सिटी बाय हार्ट है। जितने रोड्स हमें नहीं पता उतने रोड्स उनको पता है। मतलब इतना माइन्यूटली उन्होंने डिटेल स्टडी किया हुआ है। तो और मैं कमिश्नर साहब को और महापौर मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो समिट रखी हुई है बहुत ही अच्छी तरह से रखी हुई है। और मैं चाहता हूं कि इसको अगले अगले साल में बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करके पूरे हिंदुस्तान के जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उन सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के ये करना है। और एक दिन के लिए नहीं है, कम से कम 2 से 3 दिन का इंटरेक्शन सेशन आयुक्त साहब रखना है। तो महापौर मैडम ने आपको फ्री हैंड दे दिया है कि बहुत ही बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज करो। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, महापौर मैडम को धन्यवाद देता हूँ, पानपट्टे साहब, खम्बित साहब, हमारे सचिन बांगर साहब, सचिन तेंदुलकर जी बांगर साहब और उनकी पूरी टीम धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो क्या कंपनी का नाम एपीएससी मीडिया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। आणि जे महानगरपालिकेतले जे अधिकारी, विविध महापालिकेचे अधिकारी आलेले आहेत त्या सगळ्यांचा धन्यवाद। आणि तुमचे सुद्धा चांगले जे काही सजेशन असतील ते सजेशन तुम्ही आम्हाला द्या अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। पानपट्टे साहेब, आपल्याला पर्यावरण विभाग आणि स्वच्छता यामध्ये जवळपास 20-25 वर्षाचा अनुभव आहे. तर आपण अजून यामध्ये काय सुधारणा करायला पाहिजे? तर तुम्ही आपल्या महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, अर्बनला काय सांगाल? सर्वप्रथम कसं आहे, त्या शहरानं तिथल्या नागरिकांना जे ठरवलं पाहिजे माझं शहर स्वच्छ व्हायला पाहिजे म्हणून, त्या दृष्टिकोनातून पावलं टाकलं पाहिजे. एकदा ठरवलं की ऑटोमॅटिक होत असते. मीराबाईंनी ठरवलं आणि तसंच प्रगती करत गेलो आणि त्या पद्धतीने होत गेलं. जे स्वच्छ सर्वेक्षण करा, आज आम्ही स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये देशात पहिल्या आल्यामुळं डहाणू, पालघर सारखे, बीड सारखे शहर आणि डेहराडून सारखे शहर आमच्याकडे तुम्ही प्लॅनिंग कशी केलेली आहे, तुमच्या स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये भारतात पहिला क्रमांक कसा आलाय ते येऊन आम्हाला कौतुक करतात. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे आम्ही तसं केलेलं आहे. याचा पर्यावरण आणि याचं संतुलन कसं राखायचं म्हणलं तर प्रत्येक याच्यामध्ये इंदोर महानगरपालिकेने देशात पहिला क्रमांक का मिळवला, त्याचं एकमेव कारण आहे, त्या रस्त्यावर कचराच टाकू देत नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शहरात त्यांनी जागृती केलेली आहे. तिथला रिक्षावाला असो, पान टपरीवाला असो, दुकानदार असो, त्यांनी जर कचरा टाकला की लगेच सांगतात की कचरा टाकू नका, दुकानदाराचा समोरचा कचरा हा तुमचा दुकानदाराचा कचरा आहे असं समजून त्याला पेनलाइज केले जातात. आपल्या सगळ्या नागरिकांनी सेन्सिटाईज व्हायला पाहिजे. रस्त्यावर कचराच पडला नाही पाहिजे. मी तर म्हणतो झाडायचीच काळ पाळी येऊ नये. एक काळ असायला पाहिजे फक्त कलेक्शन आणि ट्रान्सफर व्हायला पाहिजे. एकाने कचरा टाकायचा, त्याच टॅक्स पेअरच्या मासातून आपण ते रस्ता झाडायचा. हे कुठपर्यंत करायचं? डीप क्लीन करत बसायचं हे नको आहे. फक्त महानगरपालिकेनं भविष्यामध्ये कलेक्शन आणि ट्रान्सपोर्टच केलं पाहिजे. आणि साफसफाईला म्हणजे कचरा पडलाच न पडला, कचरा रस्त्यावर पडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी काय करावं, ते मोठा जेवढे काय ट्रक्स असतील त्या ट्रक्समध्ये टायर कचरा घेऊन येतात. मग डेब्रिज असते, डेब्रिज झाकले नसतात, तोच कचरा खाली पडतो. फेरीवाल्यावर कचरा टाकतो, आपण कचरा टाकतो. फाईनची सिस्टम चांगली केली. आज 2014 पासून स्वच्छ भारत अभियान आपण राबवतो, पण अजून स्वच्छ कचरा टाकू नका, उघड्यावर शौच करू नका, प्लास्टिकचा वापर करू नका, हे चालतच आहे. जोपर्यंत पाण्याला आपण फाईन मारत नाही तोपर्यंत सुधरू शकत नाही. जगात कुठंच कधी हातात ब्रश घेतलाय झाडलंय असं कुठं आढळत नाही. फक्त भारतामध्ये आढळते. झाडायचं रोज आपल्याला माहित असते. रोज महापालिका महासेवाले असतात, झाडायचं, कलेक्शन करायचं हे बंद केलं पाहिजे. जगामध्ये फक्त कलेक्शन अँड ट्रान्सपोर्ट फक्त केवळ भारतामध्ये. तर आज 2014 पासून सांगत असतो झाडणं कुठं बंद केलं पाहिजे. ह्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर सेन्सिटाईज केलं तर मला नक्कीच वाटते की आपलं शहर भारत चांगल्या प्रकारची स्वच्छता राहील आणि टुरिझम वाढेल. आपल्या देशामध्ये सगळ्या प्रकारची निसर्ग समृद्धी आहे. वाळवंट आहे, बीचेस आहे, जंगल आहे, बर्फ पडतो, सगळं चांगलं असताना आपण बाहेर देशात पडत जातो. आपल्या देशात कोण बाहेरचे पर्यटक काय येत नाही, फक्त अस्वच्छता. इतके वर्ष सांगून सुद्धा अस्वच्छता निर्मूलन होत नाही. हे कुठेतरी आपलं सगळ्याचं फेल्युअर आहे. पण सगळ्यांनी नागरिकांनीच याच्यामध्ये भाग घेतला. रस्त्याला कोणी कचरा टाकला त्याला टोकलं पाहिजे, त्याला फाईन करायला पाहिजे. महापौर मॅडमला विनंती करतो, मॅडम
आपण एखाद्या चांगल्या बायलॉज तयार करून चांगलं पेनलाइज केलं पाहिजे. जोपर्यंत त्याला शिक्षा पनिशमेंट होत नाही तोपर्यंत सुटू शकत नाही. आपल्याकडे भारत देशामध्ये मोठ्या पराकोटीची लोकशाही आहे. कोणाला काय वाटत नाही, आपलं तर काय महापालिका आहे, झाडे मी पैसे पे करतो असं नाही. इंदोर महानगरपालिका लाख लाख रुपयापर्यंत त्यांनी पेनलाइज केलेलं आहे. रस्त्यावर जर डेब्रिज कोणी पडलं लाख रुपये फाईन मारतात. ह्या पद्धतीने महापौर माझी विनंती, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, नगरसेवकांना माझी विनंती आहे, आम्ही एक बायलॉज नवीन तयार करतो. हे बायलॉजीचं इम्प्लिमेंटेशन करून केलं तर मला माहित आहे कोणते मध्यंतरी आपण सूर्य गाड लावली होती मुंबई महापालिकेला, स्वच्छता दूध लावले होता, काही प्रॉब्लेम झाले होते. ते असे प्रॉब्लेम झाले म्हणून थांबता कामा नये. काय कोणती इम्प्लिमेंटेशन करा, काय ते प्रॉब्लेम होतच असतात. जर आपण स्वच्छता दूध मरून त्याला पेनलाइज सिस्टम लावून ठेवली आणि रस्त्यावर कचरा पडलाच पडला नाही असं जर काही केलं नक्कीच नुसतं मीरा बंदरच काय पूर्ण देशामध्ये मला असा मेसेज द्यावा असं वाटतो. सर, आम्ही तुमच्या बरोबर दिल मांगे मोर. थँक्यू साहेब. तुम्ही प्रस्ताव दिला, या Thank you, शहरामध्ये बॅनर लागणार नाही, एकही नगरसेवक बॅनर लावत नाही. थँक्यू. मला आशा म्हणून तर आपल्या सर्वांचं साथ आहे म्हणून लोकप्रतिनिधी- देशामध्ये पहिला क्रमांक आलाय. अजून काय आमच्या काय कल्पना आहे ती मी तसं महासभेत प्रस्ताव आणतो, त्याला मंजुरी द्या, आम्हाला इम्प्लिमेंटेशनला हे द्या, काय चुकत असेल आम्हाला नक्कीच सांगा, आम्ही त्याचं स्वागत तुम्ही करतो. फाईन बद्दल बोललात, तर फाईन तुम्ही लावा. ते एक मॅडम एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला विचारतो आणि नंतर मग आपल्याला कोणाला काय विचारायचा प्रश्न ते घेऊया. ओके. मॅडम आपण म्हणजे सकाळी मला वाटतं आपण 7 पासूनच सगळ्या अधिकाऱ्यांना परेड घेता. नगरसेवकांच्या साध्या तक्रार सुद्धा तुम्ही स्वतः फॉलोअप घेता. तुम्हाला परफेक्ट माहिती आहे की कुठला कचरा कुठे पडलाय तर कोणाला फोन करायचा, कुठल्या कामासाठी कुठे, म्हणजे एवढं तुम्ही बारीक तुमचं लक्ष असतं तुमचं. तर प्रशासनाला तुम्ही खूप जवळून ओळखता मागील एक 7-8 वर्षापासून. तर तुम्ही म्हणजे प्रशासनाने कसं काम करायला पाहिजे ह्याबद्दल तुमचं महाराष्ट्राला, आपल्या देशातील सगळ्या प्रशासनाला उद्देशून तुम्ही काय सांगाल? आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी एक खूपच मोठा स्वच्छता सर्वेक्षण ते ज्यापासून चालू केल्या होत्या त्यापासून मला वाटते आपला मीरा भाईंदरला पण चांगल्या प्रकारे सर्व कर्मचारी वर्ग, सर्व अधिकारी वर्ग, त्याच्यामुळे स्वच्छता सर्वेक्षण ज्यावेळी येतात त्यावेळी आता पण मला वाटते की ते चालू होणार आहे लवकरच. आणि माझा तो असा आहे की आताच एक व्हिडिओ आला होता, न्यूट्रल एक व्यक्ती बाईकमध्ये चालून जात होता आणि त्यांनी कचरा टाकला. माझा एक व्यक्ती होता त्याच्या समोरच टाकला आणि ते व्हिडिओ त्यांनी बनवून मला पाठवला. मी पटकन पानपट्टे साहेबांना पाठवला आणि पानपट्टे साहेबांना बघूनच त्याचा येस केला आणि त्याच्या काय फाईन लावला ते त्यांनी केला. म्हणजे मला तर असं वाटते स्वच्छता संरक्षणमध्ये आपल्याला सर्वांना मिळून हे करायलाच पाहिजे. आपली जबाबदारी आहे, आपला शहर आहे, आपली जबाबदारी आपल्या सर्वांनी पूर्ण कर्तव्याने पूर्ण केली पाहिजे. तर ज्यावेळी सार्वजनिक ठिकाणी पण सर्व थुंकतात तर त्याच्यामध्ये पण फाईन लावायला पाहिजे. ज्यावेळी ते लोक कचरा टाकतात त्याची फाईन वेगळी व्हायला पाहिजे. ज्यावेळी आपला या ठिकाणी तर आपण बॅनर मुक्त मीरा भाईंदर केलेलाच आहे, परंतु त्याच्यामध्ये पण काही लोक, आता मी बोलू शकत नाही कोण लावतात कोण नाही लावतात असे, त्याच्यामध्ये पण अजूनपर्यंत ते एकदम अजून अवेअरनेस त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि जे आपली प्लास्टिक पिशवीचा जे वापर करतात त्याच्यामध्ये पण ते रोग व्हायला पाहिजे, त्याला टाळायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकाराने फाईन लावून की कशा प्रकाराने अवेअरनेस करू शकतात त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. आणि ज्या सोसायटी असते त्या सोसायटीवर वर्गीकरण कचरा, सुका कचरा आणि ओला कचऱ्याचं वर्गीकरण जे घरी घरी आपण करून देतात त्याच्यामध्ये आपल्याला विचार विनिमय करायला पाहिजे की 100% सर्व सोसायटीना हा वेगवेगळा वर्गीकरण करूनच द्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये पण जे सोसायटी नाही करणार त्यांना आपण फाईन कशा प्रकाराने लावू शकतात आणि ते कशा प्रकाराने करू शकतात हे सर्व आपण जर केला तो आपला स्वच्छ सर्वेक्षण मध्ये आपला या ठिकाणी पण आपण अवेअरनेस करून प्रथम नंबर लावू शकतात. आपल्याला कोणाला काही तुम्ही जो प्रश्न विचारला महापौर मॅडमना, थोडस मी पण बोलतो. सर्व अधिकारी पण समोर बसलेत, तुम्ही खूप चांगलं काम करतात. आयुक्त साहेब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रियली अप्रिशिएट. मी सगळ्यांना सांगतो, उदाहरण देतो आयुक्त साहेबांचं, ते IAS ऑफिसर असून सुद्धा जो नगरसेवक त्यांच्याकडे जातो
जो नगर सेवक उनके पास जाते हैं और जो नगर सेवक वो काम बोलते हैं वो उनके डायरी में नोट करते हैं और नोट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इमीडिएटली एक्शन लेने को कहते हैं। तो ऐसे हर अधिकारी ने, हर वार्ड ऑफिसर ने, हर डीएमसी ने अगर करेंगे तो 100% इस मीरा भाईंदर शहर में आप लोग अच्छा काम करते हैं, उसमें सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि दिल मांगे मोर, मतलब हर आदमी आपसे ज्यादा ही चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने एक रोड सीमेंट कंक्रीट का बनाया तो हम दूसरा चाहेंगे कि दूसरा ही बना दो, अगर आपने एक जगह गार्डन बनाया तो हम ये चाहेंगे आप और एक गार्डन बना दो। तो इस तरह से हमारी ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होने वाली है। तो इस तरह से अगर काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारू शकता. आपल्या सर्व नगरसेवक डॅशिंग आहेत आणि सर्वांना माहित आहे कोणता, सर्वांना एक वेगळाच अनुभव आहे आणि वेगळा सर्वांकडे चाललेला अनुभव, त्यांचा दृष्टिकोनच वेगळा असतात. तर आपला सर्व नगरसेवक पण इकडे आहे, सर्व डॅशिंग आहेत, कामं करतात. त्यांच्या पण आपला या ठिकाणी सर्वांना मी अभिनंदन आणि धन्यवाद करत आहे या ठिकाणी. थँक्यू मॅडम. हॅलो हेलो हेलो, नमस्कार मैडम, आपकी परमिशन से। और प्रशासन ने आज जो यहाँ पर नेशनल सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन समिट यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन रखा है, एंड एट द वेन्यू ताज प्रेसिडेंसी, इट ऑलरेडी हैज एडेड वैल्यू टू दिस समिट. सो थैंक यू कमिश्नर सर, मेयर मैडम एंड डेप्यूटी मेयर सर. और अमरावती से जो मेयर सर आए हैं, वेलकम टू यू. एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने कहा कि आपको सर्वेक्षण, वायु सर्वेक्षण पे फर्स्ट प्राइज मिला है, तो ऐसे क्या पॉलिसीज आपने वहाँ पर इम्प्लीमेंट किए कि एयर पोल्यूशन को आप कम्बैट कर सके, और किस तरह से आपने उसे इम्प्लीमेंट किया, और क्या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ी आपको? नहीं मैडम, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि प्रशासन काल में हुआ है. ओके. अभी इस मंथ में जब हम नगर सेवक बन के आए, जनप्रतिनिधि आए फरवरी माह में, उसी टाइम ये अवार्ड वगैरह मिला है, तभी हमें जानकारी है. इसमें किस तरफ से किया हुआ है, क्या उनको केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, सॉरी उसके लिए. तो सर हम लोग ये बारे में थोड़ी जानकारी ले सकते हैं और पानपट्टी दे सकता हूं मैं. इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कसं आहे बरं का, एअर पोल्युशन जर कमी करायचं असेल ना, तर पहा दिल्लीमध्ये जे आहे की नाही, जो रोड असतो, रोडच्या सेंट्रली जे आपण लाईट पोल वगैरे असतात, त्याच धर्तीवर त्यांनी दोन्ही साईडला वॉटर स्प्रिंकलर लावलेले आहेत. एक तर त्यांनी पोल्युशन तेही कमी होतं, ती जी डस्ट वगैरे असते ती खाली बसते, प्लस ग्रीन स्पेस जे आहे तो ग्रीन स्पेस तुम्ही वाढवायचा आहे. तुम्ही झाडं जे आहेत की नाही, जेवढे झाडं जास्त लावता येईल, आता असं नाहीये की छोटंसं झाड आणायचं आणि ते 3 वर्षात वाढतं. तुम्हाला पूर्ण ग्रोथ झालेलं झाड पण तुम्हाला मिळतं. बहुतांश हे खांबी साहेबांचं किंवा तुमचे गार्डन डिपार्टमेंटचं काम आहे. मोठे मोठे फुल ग्रोथ झालेले झाडं तुम्हाला मिळतात. ते जर तुम्ही सगळीकडे लावले आणि त्याची जगतात पण ते झाडं, असं नाही की ते त्याची लाईफ स्पॅन नाही, लाईफ स्पॅन पण त्याचा चांगला असतो. ते जर लावले तर ऑटोमॅटिकली तुमचं जे एअर पोल्युशन आहे ते एअर पोल्युशन कमी होईल. मीरा भाईंदरला खूप कमी पोल्युटेड हे असतील, इंडस्ट्रीज असतील. आता बहुतेक मोस्टली सगळ्या सर्व्हिस इंडस्ट्रीज असतील तिथे. आता तर मोठे मोठे इंडस्ट्रीज मीरा भाईंदर राजगुड्यात नाहीच आहेत, मला असं वाटतं. सर ये दूसरी बार ये ऑप्शन आया है कि ग्रीन जोन्स की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाए. तो खांबेट जी, आपको एक विषय याद होगा कि जितने आरजी प्लॉट्स जो पहले सोसाइटी बिल्डर्स ने छोड़ दिए हैं, जो आरजी प्लॉट्स डेवलप नहीं हुए मैडम गार्डन के लिए, वो हमने वापस से पालिका से लेकर के उन बिल्डर्स को हैंड ओवर कर दिया था. और सब गार्डन्स के गेट्स पे बड़े बड़े ताले लग करके और बड़ा सा एक नोट लगाया गया था कि दीज गार्डन्स आर नाउ नॉट मेंटेन्ड बाय एमबीएमसी. तो मैं ऐसा चाहूंगी मैम, आप इसमें इंटरवीन कीजिए. आमदार साहब भी हैं हमारे, और अभी तो ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं. तो अगर ये हो सकेगा तो बहुत अच्छा होगा मीरा भाईंदर शहर के लिए कि सारे जो गार्डन्स बने नहीं हैं वो सब पालिका उसको मेंटेन करे और हम पहले की तरह उस पर खर्च कर सके, क्योंकि लोग मेंटेन वो नहीं कर पा रहे हैं और वो ड्रेन्स में जा रहा है. पहिल्या त्यांचीच मागणी होती की हो आम्हाला मॅडम, हो. आम्हाला द्या. बरोबर. ते लोक करू नाही शकत, त्यांच्यामध्ये निधी नव्हता, त्याच्या संरक्षण ते लोक करू शकत नव्हता, म्हणून त्यांच्याच होता की आम्हाला द्या. आता परत ते आपल्या, माझी विनंती प्रशासनालाच राहील की त्याच्यामध्ये विचार विनिमय करून आपण करू ते.
येस मॅडम, थँक्यू थँक्यू. मी एका प्रश्नाचं फक्त उत्तर देतो. मगाशी यांनी विचारलं होतं की पार्किंग स्पेस तुमची कमी आहे. तर PM शिंदे इथं आहेतच ADTP, की तुमचे जेवढे पण रिझर्वेशन्स आहेत ना, त्या रिझर्वेशन्समध्ये अलाइड युजेस किंवा अँसिलरी युजेस म्हणून पार्किंग मॅन्डेटरी असते. सो कुठलंही रिझर्वेशन असं नका, कुठलंही इव्हन स्मशानभूमी जरी असेल तरी तिथे गाड्या येतात, लोक तिथे येतात. तर तिथं तुम्ही एक ठराविक ह्याच्यासाठी ना डेडिकेटेड स्पेस मला वाटतं द्यायला काही हरकत नसावी, सो दॅट की तुमचा मीरा भाईंदरचा जो मोठा विषय आहे गाड्या पार्किंगचा, तो पण विषय संपून जाईल ना. PM थोडंसं तुम्ही आहेत ना PM शिंदे इथे, हा तर तो थोडंसं तुम्ही इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करा, खूप महत्वाचा आहे तो. मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आइक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज जो इस नेशनल सस्टेनेबल अर्बन इनोवेशन समिट का इस कार्यक्रम में हम सभी को इनवाइट किया और हमारे बीच सभी कॉरपोरेशन से आए हुए IAS ऑफिसर्स, उन लोगों ने हमारे बीच में जो जो बातें रखी, उससे एक रिलेटेड मैं बात पूछना चाहूंगी कि सर, मीरा भाईंदर क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि एक बॉम्बे से लगा हुआ क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तादाद में CRZ जोन है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेवलपमेंट उसकी वजह से रुके हुए. तो इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है कि CRZ का जो कानून है सर, वो किस तरह से, क्या ऑप्शंस है उसके लिए? कैन यू प्लीज टेल अस? डेफिनेटली बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछा है मैडम. CRZ जो है ना, ये इन्वायरमेंट एक्ट के हिसाब से है और वो अपने स्टेट का नहीं, वो केंद्रीय एक्ट के हिसाब से CRZ आया है. एक्चुअली ये पूरे बॉम्बे और हम जो भी रहते हैं, ये एक्चुअली किसके लिए था? ये जो अग्री कोली ये जो लोग थे, वही लोगों के लिए था. तुम हम जो है, हमने इंक्रोच कर किया है पूरे खाड़ी को वगैरह हर एक को. ऐसा नहीं कि बॉम्बे मीरा भाईंदर की बात नहीं, यहाँ तक कि मुंबई भी, जहाँ अपन यहाँ बैठे हैं, वो भी शायद वंस अपॉन अ टाइम ये सी होगा. अपन ने रिक्लेम किया है और वो यूटिलाइज किया है. ये CRZ कायदा जब आया है इंडिया में 1991 में आया है और वो हर जगह पे लागू हुआ है. तो वो हिसाब से CRZ में जहाँ भी मोस्टली तुम्हारा मीरा भाईंदर जो है, अपना मीरा भाईंदर जो है, वो CRZ 2 में है. जहाँ भी एग्जिस्टिंग रोड अगर है और एग्जिस्टिंग रोड के लैंडवर्ड साइड में अगर है, तो वहाँ हर प्रकार की डेवलपमेंट की परमिशन तुमको दी जाती है. जहाँ मैनग्रोव्स है, जहाँ मैनग्रोव्स है और कुछ रेयर मैनग्रोव्स है या कुछ ज़्यादा तादाद पे मैनग्रोव्स है, तो वो एरिया तुमको कंपलसरी छोड़ना पड़ता है. वो तो तुम कुछ भी किया तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. तो जहाँ जहाँ भी है, जहाँ कुछ कुछ जगह पे कुछ पार्क्स के रिजर्वेशन है, गार्डन के रिजर्वेशन है, तो वहाँ तुम वो गार्डन डेवलप करके वहाँ तुम TDR वगैरह सबसे दे सकते हो. लेकिन वो हट नहीं सकता है. डेवलपमेंट प्लान में कुछ रिजर्वेशन तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन CRZ हटेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके इरमार्क वो पूरा हो चुका है, जो भी बॉर्डर्स है वगैरह जो भी है. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you to all the panelists for their wonderful insight. Let's give them a big round of applause. Thank you. I would now like to request Srimati Priyanka Ghonge, Deputy Municipal Commissioner, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate Srimati Dimple Vinod Mehta, Honorable Mayor, MBMC, with a token of gratitude. Now I request Srimati Priyanka Ghosle, Assistant Municipal Commissioner, to come on the stage and felicitate Shri Srichand Tejwani, Honorable Mayor, Amravati Municipal Corporation. I now request Shri Yogesh Gunijan, Assistant Municipal Commissioner, to kindly join us on the stage to felicitate Shri Dhruv Kishore Patil, Honorable Deputy Mayor, MBMC.
I now request Shri Purushottam Shinde, Assistant Director, Town Planning, to please join us on the stage and felicitate Shri Jitendra Bhople, Director, Town Planning and Valuation Department, Government of Maharashtra. I now request Shri Raj Gharat, System Manager, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate Shri Shambaji Panpatte, Additional Municipal Commissioner, MBMC. I now request Shri Yatin Jadhav, Deputy Engineer, MBMC, to kindly join us on the stage and felicitate Shri Deepak Kambit, City Engineer, MBMC. Thank you so much. I request all the guests to kindly join us for a group photograph. Kindly come forward for a group photograph. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everyone. रजत जयंती वर्ष के इस शुभ अवसर पर मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. I would now like to request Mr. Tejas Pol, Director, GNPS, HSHS, KPMG, to kindly join us on the stage for a presentation. He will be telling us about Urban Challenge Fund. Let us please welcome him with a big round of applause.
There was, yeah. So there was supposed to be a like a round of applause, right? So can I please hear that again? Now this is a very good afternoon, and first of all, thanks for keeping my session not right after lunch, so that my challenge is a bit softened. And where is Yogesh? How much time do I have? 4 hours, na? 4 hours. No. Okay, there is a lot to tell. Okay, so I'll try and share with you the key points on what lies ahead, right, on Urban Challenge Fund. So my name is Tejas Pol. I'm a civil engineer. I work as a director with KPMG in India, and I'm part of the practice that advises government and international development clients. That is why the G and PS, the Government and Public Services acronym in my introduction. And the team that I'm part of looks after implementation support of various government schemes, right? And that includes from water, wastewater, all urban infrastructure services, and also most of the services and projects that governments take care of. Now, till now, if we see the landscape of development, especially in urban infrastructure, it has been dominated by grants that come from the central government in the form of Amrut, Jal Jeevan Mission. That's for rural though, and that has been the case since the days of JNNURM, when the central government started giving grants for specific infrastructure projects. Now we are at a stage where Urban Challenge Fund is launched, and what that essentially means is that cities and urban local bodies are expected to raise their own funds from the market sources. So what that means is, till now, for example, if the central government was giving almost all, if not all of the project cost as a grant, now the cities are expected to get at least 50% of the funding from market sources. And by market sources, we mean loans or private investments in the form of PPPs. So what that means is, till now, close to zero or none of the money or the funding that was needed for the projects was repayable. Now this is a key word, repayable financing, which is now going to be the case that cities are going to have to look for ways in which the financing can be repaid to the sources of finance. So that is one critical aspect of when we call it as a paradigm shift from the grant based to market financing based infrastructure. So the way this has been formalized is that the Urban Challenge Fund says that 25% of the support will come from central assistance, that's a central government. 50% has to come from market sources, which is loans, bonds, and public-private partnerships. And 25% will have to come from the ULBs or the city's own sources of financing, of course, complemented by the state government. Now, what that means is the contours of Urban Challenge Fund will involve, first is the projects will need to be bankable. This is another key word that is related to repayment of finance. So, for example, when we look at projects like water supply, till now those were grant based. Now ULBs and city governments are going to have to think about ways to make those bankable, in the sense financially sustainable. So what that means is city governments will need to think about what are the tariff levels, how much is the recovery, where are the chances of increasing the collection efficiency, the billing efficiency, what other innovative ways are there to convince people to pay the fair price of water supply. Now, for example, we recently concluded a study on water supply in a northern hilly state, and in our willingness to pay survey, we found out that if people were convinced that the services were going to be better and more reliable, they were willing to pay as much as 52% more than they were paying at the moment. So 1.5 times, 1.5 गुना ज़्यादा लोग पैसा देने को तैयार थे if they were convinced that the services were going to be better and resilient in the face of adversity and problems. So that is what is meant by bankable projects. So you want to target that the projects will bring in some revenue and improve your financial position.
The second part is, this is also another critical part, you are going to now access market financing. What that means is, we have all done this at home. For example, when you want to take a loan from a bank, you go to the bank assesses your credit worthiness. How well have you managed money before? Have you defaulted before? आजकल वो सिबिल स्कोर चेक करते हैं, तेरे को मैसेज आते रहते हैं, आपका सिबिल स्कोर चेंज हो गया, वहां जाके पता चला घट गया. So all those sorts of things will start happening at city government level also. So what that means is, when market finance sources need to be accessed, those come with their own set of requirements to comply with, in terms of history of credit, quality of revenues, reliability of revenues, earmarking of revenues. For example, if the loan repayment EMI is say 5-6 crores a year, the bank or the loan giving agency is going to need to see that money in an account earmarked separately for that repayment. So what I'm trying to say here is that the projects or the way city governments and ULBs will now operate and access market finance, those ways will come with this kind of requirements to comply with the loan covenants, as they are called. Third part that Urban Challenge Fund pushes for is private sector participation and also related reforms. So basically tariff, governance alignment, digital transformation, all these parts will need to be incorporated in the way city governments conceptualize and implement projects. So these are broadly the contours of Urban Challenge Fund. And like I said, half jokingly, that I wanted to have 4 hours with you, but please do reach out for detailed discussion on what each of these things means, and I'll be happy to explain further. Now, what follows on the screen are basically some of the implementation guidelines related to Urban Challenge Fund. This is just a summary of the detailed guidelines. You can always have a look at the guidelines themselves. But basically what we see here on the screen is that almost all cities, if not all the cities, are eligible to access the funding under Urban Challenge Fund, provided they get the 3 components of the financing part aligned. That is 25% own contribution, 50% from market finance, and 25% then will come from the central government. So, and of course, it's a fund. It's not just challenge. उसका नाम सिर्फ urban challenge नहीं है, उसका नाम urban challenge fund है. So what that fund means is basically there is going to be the 25% central government allocation, of course, but there is going to be a lot of need for capacity building, hand holding, and project preparation, because like we saw, the project preparation and implementation is going to be in a different manner from what it has been till now. So what that means is central government has carved out 3 components for it. First is the project fund itself, that is about 90,000 crore rupees over the challenge fund duration, from where the actual project implementation, when we say the 25% of the central government assistance, that assistance will come from about the 90,000 crore rupees. And the total is 1 lakh crore. So about 10,000 crores are remaining, out of which 5,000 crores are allocated for appointing capacity building and hand holding and project preparation support. So that's the second component. And third component is very interesting. For the smaller cities and northeastern states, 5,000 crores is allocated as a credit repayment guarantee sub-scheme. And by that, what we mean is basically, when these small cities conceptualize projects up to 20 crore rupees, they take loans from market about 10 crore, right? Because 50% of 20 crores is 10 crores. Out of that, 70%, that is up to 7 crores, is earmarked from the central government as a protection against credit default. So what that means is, because so many of these smaller ULBs are going to take loans for the first time, it is possible that they may face hurdles, right? So to assure them, to increase their confidence, to encourage them, 5,000 crores is separately allocated, which will go towards a guarantee of safeguarding their the loans. And these are basically the overall structure or the way Urban Challenge Fund is envisaged to work. On one hand, basically the overall project flow will be through a mechanism of approval at local, state and central levels, which will ensure that there is project aggregation, there is some economy of scale achieved through the channels to get the loans, etc. And on the other hand, the project evaluation will depend on whether land is there or not.
project readiness is there or not, how transformative the project proposal is, and so forth. Again, these are again details given in the guideline. Just wanted to make it slightly easy and brief for us all to look at. So this is the overall contours and implementation conditions of the fund. Now, what will happen is how the fund will get disbursed is also linked to the project progress. So when you show progress in terms of gaining approvals and alignment with your state government's mechanism, one tranche of the fund will get released. This is basically, you can see that it is based only on the approval status of the project. There is no physical progress involved. But when you come to the second tranche of 50% of the central assistance that is required, this is, by the way, 50% of the 25%, not the 50% of project cost. So 12.5% of project cost is going to get disbursed when at least 75% of the project physical progress being achieved. And then finally, more than 75% when it gets completed, the last tranche of the project fund gets released from the central government. So basically, the point here is that the disbursement mechanism is geared or oriented towards implementing the projects and actually showing the on-ground progress. I think this is a very brief slide. I wish I had more time. How much time do I have left now? Just 1 minute, yeah. So basically, the role of financial institutions is going to be very critical. So please start talking to banks. If you need assistance, please get expert help in understanding what the typical conditions of lending are, what requirements are there, what do applications look like, and so forth. Because they are also going to be technical partners in the project that you conceptualize. I think that was it. Yogesh, thanks for showing me that sign. All right, I'll pause here. Do we have time for questions, or do I have to then go back and not without a round of applause? Yeah. Check. Are there any questions? Our professors used to say, everything is clear, no questions. Nothing is clear, no questions. I don't know which one it is. All right. But anyway, I'll be around. Please do reach out, and happy to speak to you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Let us please give him a big round of applause. Thank you so much. May I request Shri Deepak Khambit, City Engineer, MBMC, to kindly join us on the stage to felicitate Mr. Tejas Paul. Thank you, sir. May I now request Mr. Daryl D'Souza, founder, Recycling Private Limited, to kindly join us on the stage for a technical presentation. Let us welcome him with a round of applause. Good evening, everybody. Madam Mayor, Deputy Mayor, Sir, Commissioner, Sir, Radha Binod Sharma, wish you all dignitaries a very good evening. We want to show you what we have been able to do in the city of Mira Bhayandar only. So from morning, हम लोग सुन रहे हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने इतना सब कर लिया है मीरा भाईंदर में, वो हम आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे. Can you play the video, please? Digital solid waste management solution by Mira Bhayandar Municipal Corporation.
We are pleased to showcase to you the entire dashboard of how we measure and track the solid waste management processes across the city. We have digitized more than 240,000 households, 7,100 plus waste generating premises, 30,000 commercial establishments, and have ensured mapping and tracking of 21,000 tons of waste on this system. We have been able to break down the entire city into multiple subunits as visible on the screen. We have broken down the entire city into 25 wards, 39 areas, and 102 sub-areas. We now know how many residential societies and commercial societies exist. Similarly, we have done the same for standalone premises, and hence we know how many bungalows and commercial establishments we service. We have also mapped and remotely tracked garbage vulnerable points across the city. We now wish to show you a pie chart depicting the total waste collected and recorded on our system, along with complete traceability for multiple types of waste. For example, more than 6,900 tons of kitchen waste has gone from households and restaurants straight to biomethanation plants. More than 3,700 tons of tender coconut waste has been collected from coconut vendors and moved to a cocoa peat processing plant. Similarly, 4,700 tons of dry waste, 5,700 tons of wet waste have moved to their respective processing units. Because NVMC emphasizes on segregation at source, we are able to channelize the right waste to the right processor with complete traceability. We are able to showcase on a live basis the door-to-door collection status for the entire city. For example, as of now, more than 74% of the total city has been covered by logistics. This means more than 226,000 households have been serviced as part of the 5,200 residential societies. We have integrated a fine collection module that shows total fine collected, that is 91 lakhs, month-on-month fine collection, fines collected by UPI or cash, what is the current month's fine collection, and the most frequently issued violation, that is littering in public space by commercial establishments. We have also mapped over 160 public and community toilets across our jurisdiction. We conduct regular and daily hygiene audits as per SPM protocols. Over the past 12 months, we have conducted 24,000 plus audits with an average daily audit count of over 50. The next module we have built is the resident to recycler module. We have mapped various families of waste as per their respective categories, like tender coconut waste, wet waste, dry waste, and kitchen waste. Let's take an example of segregated kitchen waste moving to biomethanation plants. We have mapped all the existing plants in our city. Let's click on one of them, Navgar Biogas Plant. Here we see a total of 3,600 tons of waste received at the plant. As we deep dive, we are able to see everyday status of waste deposited. Further, we can see details day-wise in terms of each vehicle and weight. We can further deep dive, and finally, we can show which waste generator it has been collected from with pictorial evidence. Similarly, we have applied the same model across all waste categories for the city. We have mapped and digitized each and every collection route in the city. We will now showcase how we use this to track, monitor, and clean garbage vulnerable points across the city. This is a dedicated GVP clearance vehicle. As we dig deeper, we see daily audit details. Considering a certain date, we now see details like all the GVP points mapped for this vehicle to collect from. One step ahead, and we see the before and after effects of this mapping and tracking with pictorial evidence and timestamps. Similarly, we have audit trails and pictorial evidence for every module we have implemented, like collection and transportation, door-to-door logistics, segregation at source, fine management, and toilet hygiene. This empowers us to implement seamless and auditable solid waste management practices in our city.
So this was a short presentation about Mira Bhayandar Municipal Corporation, which actually has done some things which are way ahead of its time. So for example, अगर मैं आपको बोलूं तो हम मल्टीपल कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन इतना फॉरवर्ड कॉर्पोरेशन शायद हमने अभी तक नहीं देखा है. Also, the fact that we started our journey with Mira Bhayandar Municipal Corporation about 2 years back. So the kind of support we have got from Commissioner Sir, from Dr. Bangar, not only that, from every single SI, एक सफाई कर्मचारी ने जो हमको इंटेलिजेंस दिया है, it is very very unique to this particular corporation. तो उनका इनपुट लेके, एडमिनिस्ट्रेशन का इनपुट लेके, अब आप आए हैं तो आप हमको और मार्गदर्शक दे सकते हैं कि हाउ यू वांट टू मूव द एंटायर पीस. तो वी आर क्वाइट कीन कि आप जब आएंगे और आप हमको जब बताएंगे कि कैसे करना है और किस चीज से एट अ सिटी लेवल और सुधार आ सकता है, I think it will be a very nice journey for Mira Bhayandar Municipal Corporation. We are a very small part of this, but we look forward to the help from that. अब this is done. ये तो हम already 90% municipal corporation से आगे तो हो गए हैं. What is the future? The future is that we want to integrate people, private enterprise, policy, and most importantly, for the planet. So how do we plan to do that? We'll show you what we have in store for you in the next presentation. So 2026 rules have applied from, SWM rules have applied from 1st of April. Mira Bhayandar was ready in January of 2025 to actually address most of the new rules. So what we did was, along with the administration and along with policymakers, हमने समझा कि नए rules के draft rules क्या आने वाले हैं. उसके हिसाब से we made an entire deck around this thing, and we are actually implementing this on a live basis now. So the 2026 implementation mandate is a reality. We are aware of that. There are 3 parts to this. There is a regulatory pillar, that's part 1. The second is we've got to achieve the SWM mandate. Third is what is the recycling reality. Bulk waste generator. This is going to be the big theme from 2026 going up to say 2036. What are the segregations which are required? अब segregation two-way का नहीं चलेगा. Only wet waste, only dry waste नहीं चलेगा. We require more. जो शायद सर आपने बोला था प्रयास, right? So विकास, प्रयास. अब प्रयास की बारी आई है. तो प्रयास में अगर आप देखेंगे तो we are looking at 4-way segregation. ऐसे सोचने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, और ऐसे हम एक यूनिट लेवल पे, एक घर लेवल पे अगर करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है. So first what we did was 2021 में हमने फोकस किया ऑन सेग्रीगेशन एट सोर्स. ये था गीला कचरा, सूखा कचरा, सिंपल. अब हम बोल रहे हैं आप 2 और चीजें कीजिए, राइट? 4-वे ट्रांसपेरेंसी. ये जब हम बिल्डिंग के लेवल पे करते हैं या विंग के लेवल पे करते हैं या सोसाइटी के लेवल पे करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. जब 500 फ्लैट्स और आपके वहां पर बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस है, फॉर एग्जांपल MICL है, पूनम क्लस्टर है, तो वो जब साथ में मिलके 1000 फ्लैट मिक्स करेंगे तो हम कभी भी उसको अलग नहीं कर पाएंगे. लेकिन एक घर, हर एक घर जिस दिन करेगा और वहां से अगर 4 सेग्रीगेटेड निकलेंगे आपके वेस्ट स्ट्रीम्स, तो कलेक्शन, डिस्पोजल, recycling, reuse, reduce, all of this is possible, and that is what we are planning to do. Now what is the 4-way segregation? So it is wet waste, dry waste, sanitary and domestic hazardous waste. Already we have made the provision for the system to capture it, but technology से एक part solve होता है, implementation दूसरा part है. अब क्योंकि ये हम शहर के ऊपर कर रहे हैं, देयर आर 3 लाख हाउसहोल्ड्स, यानी आपका पॉपुलेशन इज 15 लाख और 16 लाख. 16 लाख लोगों को ये समझाना पड़ेगा, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, बूढ़ों को भी समझाना पड़ेगा. अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में माय पेरेंट्स आर 80 ईयर ओल्ड. उनको ऐसा लगता है इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चों को ऐसा लगता है नहीं दादा दादी इससे फर्क पड़ता है, और हम बीच में हैं, तो हमको दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं.
ओनली फॉर पीस ऑफ द हाउस, सिर्फ शांति रहे उसके लिए। आप सोचिए यही चीज अगर शहर पे करना हो तो ये कितना डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? द थर्ड इज इसका एक डिजिटल रिपोर्टिंग और वेरीफाइबल रिपोर्ट्स होना चाहिए। इसका मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। जब हम मुंबई में पहले व्हेन वी यूज्ड टू ड्राइव द टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, सभी सिग्नल तोड़ते थे। सिर्फ आप एक डमी कैमरा लगा दो ऊपर, सिर्फ एक डमी कैमरा सिग्नल पे, और सब रुक जाएंगे। बिकॉज किसी को नोबडी वांट्स अ फाइन, नोबडी वांट्स अ पेनल्टी। बट इस केस में हम 3 लाख घरों पर तो पेनल्टी नहीं कर सकते, राइट? तो हमको यूज करना पड़ेगा समथिंग विच वी कॉल एज बिहेवियरल साइंस। तो बिहेवियरल साइंस क्या है? हमको नेबरहुड को यूज करना पड़ेगा, हमारे नेबर को यूज करना पड़ेगा। चेयरमैन सेक्रेटरी को बताना पड़ेगा कि घर नंबर 101 ने नहीं किया, तो चेयरमैन सेक्रेटरी मॉर्निंग वॉक में जाते जाते बोलेंगे, अरे पाटिल साहब आपने नहीं किया, या डिसोजा साहब आपने नहीं किया। अब वहां से आपको लगता है कि अरे यार इस चीज के लिए मुझे मत टोको, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर जाके बोलेंगे प्लीज वर्गीकरण करिए, इस चीज के लिए मुझे नहीं जाना चाह रहा। अच्छी चीज के लिए मुझे कोई बोले तो ठीक है, इस चीज के लिए नहीं। सो वी यूज अ लॉट ऑफ सोशल बिहेवियरल चेंज, राइट? अब हमने क्या किया है रिसाइक्लिंग में? हमने ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन एंड लाइव ट्रैकिंग किया है। अब इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितनी हाउसिंग सोसाइटीज है आपके सिटी में। तो हमने पहले ही 7,000 सोसाइटीज को मैप करके रखा हुआ है। हमने पहले ही 2,40,000 घर को मैप करके रखा हुआ है। अब आती है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की बारी। 30,000 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स ईच इंडिविजुअली हमने मैप करके रखा है मीरा भाईंदर के। फिर हमने क्या किया? बड़ा सिंपल किया। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पैथोलॉजीज, लेबोरेटरीज, इनका एक टाइप का वेस्ट निकलता है, राइट? तो इसको एक ग्रुप बना दिया, फैमिली ऑफ वेस्ट, राइट? फिर उसको हमने बताया कि अगर SWM डिपार्टमेंट को बताया कि अगर आपको ट्रीट करना है तो इसका कलेक्शन डिस्पोजल अलग से कर सकते हैं। सेकंड, हमने एक सिंपल चीज किया, हेयर सलॉन्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स, राइट? अब ब्यूटी पार्लर एज सच देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% of my audience is women, so I am assuming that I am going to be killed. But क्या होता है? ब्यूटी पार्लर से निकलता है PPE किट फर्स्ट। Second, there are a lot of in men salons there are a lot of blades, right? Third होता है a lot of chemical equipment is used. अब ये सब मिक्स होता है आपके डोमेस्टिक वेस्ट के साथ और जाता है घंटा गाड़ी में टू द लैंडफिल। अब आप सोचिए जो वहां पर सैनिटरी वर्कर है जो अलग अलग कर रहा है, उसको कितने कट्स लग सकते हैं, कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट? देयर आर 998 salons इन मीरा भाईंदर। अगर हमने सिर्फ 2 या 3 गाड़ी लगाई ना, तो वो पूरा वेस्ट एक अलग तरीके से जा सकता है, एक अलग ट्रीटमेंट हो सकता है। या तो उसका इंसिनरेशन कीजिए, या तो उसमें रीपर्पस करने जैसा शायद ही कुछ है। मेटल तो आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? बट उसको अलग कीजिए। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि अगर 16 टाइप के वेस्ट है तो 16 टाइप का हमारे पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसको कैसे कलेक्ट करना और क्या करना। अब इतना सब मैंने बोला आपको, अब मैं आपको एक्चुअली बताता हूं कि हाउ इट वर्क्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंडफिल 2 years ago, अभी नहीं 2 years ago, टेंडर कोकोनट वेस्ट। हम सबने नारियल पानी पिया है। आप नारियल पानी लेते हो, आप पी लेते हो, मलाई खा लेते हो, उसके बाद आप उसको जंग कर देते हो। ये टेंडर कोकोनट वेस्ट आपके लैंडफिल में सबसे ज्यादा जगह लेता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ कोनिकल स्ट्रक्चर, राइट? वो फ्लैट नहीं है, कोनिकल स्ट्रक्चर है, इट टेक्स स्पेस। सेकंड, उसका कंपोस्टिंग टेक्स 8 months. इट इज नॉट अ डेली कंपोस्टिंग, इट कैन नॉट हैपन इन 15 days. ब्रेकडाउन ऑफ द लिग्निन टेक्स मोर देन 8 months. फिर हमारी बारिश आती है, हमारी बारिश बहुत स्ट्रांग है, तो बारिश की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन की वजह से लीचेट होता है। सेकंड, उसमें फूड मिलता है तो आपका एयरबोर्न और वेक्टरबोर्न डिजीजेस होते हैं। ये एक सिंपल नारियल पानी जो हम पीते हैं हेल्थ के लिए, ये कितनी चीजें खराब कर सकता है, ये भी रियलिटी है। अब आपके सिटी में 6,000 टन टेंडर कोकोनट वेस्ट, नारियल पानी स्ट्रेट लैंडफिल में जा रहा था। हमने सिर्फ एक सिंपल ये अंडरस्टैंडिंग किया, कितने नारियल वाले हैं,
तो हमको पता चला 189 नारियल वाले हैं। फिर हमने कॉर्पोरेशन को रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर बांगर ने बोला कि हम अलग गाड़ी चलाएंगे, तो गाड़ियां अलग चली। अब वो वेस्ट कंटेमिनेट नहीं हो रहा है, अब वो वेस्ट जैसे का जैसा उठ रहा है, ना आपके लैंडफिल में जा रहा है, वो जा रहा है सीधा प्रोसेसिंग में, वहां प्रोसेस होके वो निकल जा रहा है। यानी आपका इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा स्पेस, इतना सारा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज was solved with one simple intelligence layer saying यहां से उठाओ, घंटा गाड़ी में मत डालो, अलग गाड़ी चलाओ और इसको अलग से प्रोसेस करो। It is as simple as that. So like that we have done for multiple things. एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको और देता हूं। We have crossed about 8,000 tons of food waste. ये फूड वेस्ट कहाँ, हमारे पास बायोगैस प्लांट्स थे, राइट? हमने सिर्फ 500 रेस्टोरेंट्स को मैप किया और उनको बोला आपको आपका फूड वेस्ट कॉर्पोरेशन को इस तरीके से देना है, राइट? बट उसके पहले हमको बायोगैस प्लांट वाले के पास जाना पड़ा, उनको पूछना पड़ा उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है। अब हर एक चीज आपके बायोगैस प्लांट में नहीं जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स नहीं जा सकता, टोमेटो नहीं जा सकता, साइट्रिसिटी नहीं जा सकता। तो हमने रेस्टोरेंट को ट्रेन किया, आप ये सब मत डालिए, सिर्फ फूड वेस्ट दीजिए। वो फूड वेस्ट आज 8,000 टन instead of going to the landfill at Meera Bhayandar has actually gone to the biomethanization plants, and they are using it for creation of methane, right? CBG. So, and these are just two examples. You imagine अगर हम खाली segregation at source करें और अगर हम खाली oversight रखें और हम खाली प्रयास करें, जो सर बोल रहे थे, डेप्यूटी मेयर सर बोल रहे थे, if only we do this, all of this is possible. मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूं कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं होगा, 100% कभी नहीं होगा। बट अगर हम 80%, 90% भी करें, ओवरऑल द सिटी विल लुक गुड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये अनक्वालिफाइड एग्जांपल है, हमने ट्राई नहीं किया, ये खाली अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं। आप सोचिए कि आपको 1 लाख पेड़ लगाने हैं, राइट? सिटी में कहां जगह है 1 लाख पेड़ लगाने की? मीरा भाईंदर सिटी में 1 लाख पेड़ लगाने की जगह भी चाहिए ना मैम। लेकिन आपके पास 7,000 हाउसिंग सोसाइटी है, हर हाउसिंग सोसाइटी के पास एक गार्डन है, राइट? क्या हम उसका सर्वेक्षण करके वहां सर्वे करके पूछ सकते हैं कि आपको प्लांट सैपलिंग्स चाहिए? सैपलिंग्स हमने दे दिया, बाकी सब कुछ वो लोग देखेंगे, क्योंकि उनके पास माली है, सोसाइटी के पास माली है, उसके पास पानी है, उसके पास देखरेख के लिए लोग हैं, राइट? वो सब कुछ कर सकते हैं। बट ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस इज व्हाट वी डू एट रिसाइकलिंग। सो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन टू यू अ लिटिल मोर नाउ अबाउट द 2026 BWG। BWG में सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिलर है हमारे। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि BWG है कौन। रूल्स आ गए हैं, राइट? कि 40,000 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, 20,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए, एंड 100 kgs पर डे से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये BWGs है कहाँ, ये आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, आपको क्वांटिफाई करना है कि कितने BWGs है इन अ सिटी, राइट? थर्ड इज आपको क्वालिफाई करना है कि एक्चुअली आर दे BWGs और नॉट BWGs। Since we have digitized the whole of Meera Bhayandar, we already know that there are 319 residential societies. We are ahead. Meera Bhayandar Municipal Corporation is ahead of other corporations because we already know कि कितने BWG है। 319 BWG है हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज। हमारे पास 9 लार्ज मॉल्स या होटल्स ऑलरेडी मैप्ड है। तो इनका ट्रीटमेंट और इनका अगर आपको फीस का कुछ लेना है तो आप अलग से ले सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन भी हो सकता है, ट्रीटमेंट अलग से हो सकता है। थर्ड इज 14 लार्ज कमर्शियल स्पेसेस है। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल आपको दे देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो 319 रेसिडेंशियल सोसाइटी में आप ले लीजिए, MICL इज 1 हाउसिंग सोसाइटी, लाइक दैट देयर आर 318 मोर। 9 लार्ज मॉल्स है, एक मैक्सस मॉल हो गया और एक आप कोई क्लब या कोई बड़ा होटल ले लीजिए, तो वो है। 14 कमर्शियल स्पेसेस हो गए, तो हमको ऑलरेडी पता है कि वहां पर कैफे हॉलिडे जैसे रेस्टोरेंट्स हैं जो मेन रोड पे बड़े वाले हैं, तो वहां पर कमर्शियल स्पेसेस हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गया, स्कूल बिल्डिंग्स हो गया, राइट? सो ऑल ऑफ दिस इज ऑलरेडी देयर। फॉर द 2026 रूल्स वी कैन इम्प्लीमेंट टुडे। इन फैक्ट under the aegis of Commissioner Radha Vinod Sharma sir, we have already started implementing this as of 1st of April.
So we might just be the first corporation in India who can actually have a BWG rule set on day one, because we were ready 1 year ago. मैंने आपको 4-way segregation की बात की थी, right? I am still, we do a lot of work with housing societies, with chairmen, with सफाई कर्मचारीज, सफाई मित्रज, आपके SIs के साथ, SOs के साथ हम बहुत काम करते हैं, right? तो हम उनको सिखाते हैं, हमारे पास various kinds of books है, various kinds of training notes है, डिजिटल वे ऑफ सेंडिंग, व्हाट्सएप से भी हम भेज सकते हैं, फिजिकली भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हम छोटे वीडियोस भी बना के भेजते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे जिसको समझ में आता है बेस्ट तरीका समझाने का हमारे पास है. So now we are going to go into the 4-way segregation system, which is going to be wet waste, dry waste, sanitary and specialty care. So specialty care basically in true parlance is something like batteries or bulbs, etc., whatever you get. Now the beauty of the system that is developed is कलेक्शन ऑलरेडी हो रहा था, हमने उसको एक सिस्टम पे लाया. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी हो रहा था, उसको एक सिस्टम पे लाए. प्रोसेसिंग भी ऑलरेडी हो रहा है, वो एक सिस्टम पे लाए. लेकिन ये तीनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे. हमारे सिस्टम पे आने के बाद आज ये CPCB कंप्लायंट हो सकता है. उनके रूल्स जब आएंगे तो हम उनके साथ कंप्लायंस मैच करेंगे. So if you see this, basically we are talking about recycling as a platform. So you're talking about data operations and compliance layer. All kinds of waste, so dry waste, dry waste, wet waste, textile waste, coconut and biomass and food waste. These contribute roughly about 90% of the overall waste which is coming. And all of this we can use through collection agencies and send it to recyclers and aggregators. So it can actually, like we did coconut, आप खर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन शायद उससे रेवेन्यू भी बन सकता है. हमने वो एंगल अभी नहीं देखा है, लेकिन वी शुड लुक एट इट. So what we are trying to do is build a digital infrastructure for Indian cities, basically to make circularity measurable, manageable and scalable. Thank you very much. And if sir allows, then I would like to ask, because there are so many seniors over here, it's a once in a lifetime opportunity for companies, small companies like us, to actually ask what are you all looking for, what solutions you all are looking for. So Madam Mayor, may I start with you please, कि आप लोगों को कैसे देखना है अपना शहर. ये हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, not for. Can you give Madam Mayor this mic please? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपका, और बहुत अच्छा लगा. कुछ जानकारी तो शायद मुझे भी नहीं थी और वो आपने यहाँ पे बताई है, तो बहुत अच्छा चल रहा है. इसमें जो आपने बोला कि इसमें हम लोग सूखा कचरा, गीला कचरा, वो सब तो हम करते ही हैं, पर अभी तक भी हम लोग है ना कुछ सोसाइटी तक या हमारे पूरे शहर तक नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा मुझे लगता है. आप लोगों ने इसमें किया होगा कि कुछ सोसाइटियों को या कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स को आपने हायर करके उनको सबको बताया है, लेकिन अभी तक जो छोटी छोटी सोसाइटी है उसके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं ये सब चीजें लेके, तो और अवेयरनेस उसमें आ सकता है क्या, वैसा हम देखना चाहते हैं. और दूसरा कहा कि जैसे कि आपने सलून का बोला, पार्लर, सलून, उनका जो वेस्ट कचरा है, तो उनका अभी भी मतलब मेरा उसमें क्वेश्चन है कि अभी से हमने स्टार्ट कर दिया है वो लेने के लिए या कैसा है. आपने जैसे बताया कि उसका हम लोग अलग से जहाँ पे हमारा कचरा नहीं जा सकता है उनका अलग से हम लोग करते हैं. जैसे नारियल का आपने बताया कि नारियल को वहाँ पे अपना जो डंपिंग ग्राउंड होगा वहाँ पे नहीं जाके उसका अलग से हम लोग जो भी है प्रोसेस करेंगे, तो वैसे उस कचरे को हम लोग क्या करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन है. और बाकी है हमारा अवेयरनेस का सबसे बड़ा ये है, जैसे मुझे प्रश्न पूछा गया था तो मैंने यही बताया कि हम घर घर कैसे पहुंच सकते हैं और छोटी छोटी सोसाइटी तक कैसे पहुंच सकते हैं. जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग शायद यहाँ पे नहीं हो पाएंगे. और दूसरा कि हमारा ऑलरेडी
काफी टन कचरा हमारे डंपिंग ग्राउंड में है, तो वो एक बड़ा विषय मुझे ऐसे लगता है कि उसको हम कैसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अलग अलग प्लेस ढूंढ के हम लोग ने जगह भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उसमें विरोध रहता है कि हमारी सोसाइटी या हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, स्मेल आता है, बहुत सारे इशू वो लोग क्रिएट करते हैं कि वो कचरा हमारा फास्ट तरीके से हमारा वहाँ कम हो और वहाँ के जो उत्तनवासी है हमारे जहाँ पे ये, तो उनको भी इससे मुक्ति मिले। तो ये एक मुझे चाहिए। So, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आपको जवाब देने के लिए अभी नहीं है, लेकिन हम काम करके अच्छा काम और अच्छा सोल्यूशन जरूर आपके पास लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली वी विल नीड द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स, बट हमारा ये मानना है कि अगर हम फैमिलीज ऑफ वेस्ट को अलग कर सकते हैं, जैसे नारियल को एक कर दिया, जैसे आपने बायो हजार्डस को एक कर दिया या बायो डोमेस्टिक को कर दिया, हॉस्पिटल का वेस्ट ऐसा अगर कर लिया, अगर हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। लेगेसी वेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, सो आई विल लीव इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बट whatever intelligence is to be built, we will be very happy to do that. Would you all have any questions? और हाँ मैम, एक चीज मैं और बोलूंगा, जैसे हमको हमने एक रिसर्च पेपर लिखा, हम नीति आयोग से रिसर्च पेपर हम पब्लिश्ड है, नीति आयोग एंड वी वर्क विथ नीति आयोग एंड महुआ, राइट। फिर उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि मीरा भाईंदर या थाने के पास जाने के लिए, फॉर एग्जांपल, तो हम मीरा भाईंदर के पास आए, राइट। हमारे जैसे ना एटलीस्ट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि 10 से 20 छोटी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स हैं जो छोटे छोटे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। वो आपके पूरे शहर का सॉल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन वो अपने डोमेन के पक्के हैं, राइट। तो उनको अगर हम लेकर आते हैं ना आपके पास, राइट, क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप लोगों ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया, वी आर वेरी लकी टू गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड वी डिड अ गुड जॉब, बट उनको नहीं मिलती। तो मे बी लाइक इफ यू हैव अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, इफ यू कैन सर, if there are like 10-20 companies, because they will come and do their own pilots kind of a story. So if that can happen, I think that will be very nice. Yes sir. Please come at mayor office for detailed discussion and 100% implementation for our segregation. Thank you sir, we need your help. Thank you so much. So this madam, आप पूछ रहे थे ना इसका छोटी छोटी सोसाइटीज को कैसे कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो हम आपको आके बताएंगे, अभी तो मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। कैन यू गो टू द फर्स्ट स्लाइड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके थैंक्स। सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम सिंपल गाइड टू सॉर्टिंग, ये चीज हमने एक बनाई है। हम इसको जाके हर सोसाइटी में ट्रेनिंग देते हैं, उसका फॉलो अप में हम इनको सबको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। फिर हम उनको कॉल करके भी पूछते हैं कि आपको समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो हम फिर बताते हैं। तो ये क्या है जो हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। So what we are trying to say is that community waste movement, dedicated awareness for sustainable communities, right? Second is practical skill building, ये हमने कुछ किया हुआ है। Responsible disposal culture, राइट। अभी सॉरी मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन अनदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नाला में दे वर पुट स्लम्स में, देयर इज अ नाला में दे आर जस्ट थ्रोइंग द गार्बेज। अब दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द स्लम, फॉर द सिटी, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एवरीबडी। दे आस्क्ड फॉर अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट कैन यू डू फॉर दिस। व्हाट वी टोल्ड देम वाज वेरी सिंपल, आप नाले के ऊपर एक जाली डाल दो, खर्चा भी ज्यादा नहीं है। अब जाली डालोगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो दिखेगा, आप जहां भी स्लम होगा उसके पास ही दिखेगा। सो इट बिकम्स अ वेरी लो कॉस्ट सोल्यूशन टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसी सारी चीजें भी हम वी स्टडी एंड देन वी कम बैक। सो वी डू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल कल्चर, म्युनिसिपल पार्टनरशिप्स, कम्युनिटी एजुकेशन एंड सोर्स सेग्रीगेशन। तो हम ये पिक्चर्स जाके दिखाते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दिस इज द वे टू डू इट। हम एनकरेज करते हैं कि आप सेग्रीगेटेड सोर्स कीजिए। हमको पता है मुश्किल है, हमको पता है रेजिस्टेंस आता है, लेकिन हम फिर भी 2 साल से हम कंटिन्यूस लगे हुए हैं उसके ऊपर। हम उनको ये दिखाते हैं कि
हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि वेट वेस्ट क्या होता है। अब हम समझा रहे हैं, सामने समझ ही नहीं रहा। घर आके बोलता है अंडे का छिलका वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है। अभी 2 साल पहले तो मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली, राइट? सो तो हमने क्या किया, वी स्पोक टू अशोका यूनिवर्सिटी। हमने अशोका यूनिवर्सिटी से बात किया, वहां उनसे बात करके सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज के साथ काम किया, एंड फाइनली हमने ये किया, देयर इज समथिंग कॉल्ड गॉड मेड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड मैन मेड। इफ इट इज गॉड मेड, प्लीज पुट इट इनटू द वेट, इफ इट इज मैन मेड, देन प्लीज पुट इट इनटू ड्राई। दैट इज द इजीएस्ट। अब जब मैन मेड गॉड मेड किया तो अगला सवाल आया, व्हाट इज हैंडमेड? हमने हाथों से बनाया, तो अब क्या करें? तो दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क। सो अगेन वी वेंट बैक। फाइनली जो चीज चली वो थी हमारी रीजनल लैंग्वेज में, वेस्ट सेग्रीगेशन कैसे करना है, जीवित अजीवित। अब लोगों को समझ में आता है कि जीवित अजीवित, नाउ देयर इज क्लैरिटी कि कैसे सेग्रीगेशन करना है। सो दिस इज द ड्राई वेस्ट। These are the two new inclusions, which is one is sanitary waste and special care waste. So batteries, bulbs, medicines, used medicines. And then we talk to them about separate, store it, hand over separately. And the do nots, the most important is the do nots, is do not mix, do not burn, do not dump. So this is how segregation, ये हम एक्चुअली दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को कि आपके एक एफर्ट से कितना फर्क पड़ सकता है, कितना रीयूज, कितना रिड्यूस, कितना रिसाइकल हो सकता है प्रोडक्ट्स। And the compliance era is here. It is going to stay. MPCB, CPCB approvals are going to come in. Thank you very much. If you all have any questions, I'll be very happy to take it. Thank you so Thank much. Thank you, sir. May I now request Srimati Anita Patil, Chairman Mahila Bal Kalyan, to kindly join us on the stage to felicitate sir with a token of gratitude. Let us welcome her with a round of applause.
एक किशोर पाटील सर मला ते नाम नाही दिलं. ये नहीं देने वाला। इसमें क्या होता है ये खुले ने अपने कार्यकाल में ऐसा ग्रुप बना दिया है मेन रोड से लेकर बिल्डिंग तक, जैसे कि ये रोड है ठीक है, इस रोड से लेकर बिल्डिंग तक खुद ही लाइन
ऐसा बोलो हमारा गलती हो गई और ना हमारी गलती हो गई है, इसको सुधारना करने के लिए हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। ने केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई बल्कि शहर के सर्वांगीण विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना और जन कल्याण के क्षेत्र में असंख्य नए कीर्तिमान स्थापित किए। यह वह यात्रा है जहां एक विकसित शहर का सपना जन सहभागिता और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से वास्तविकता में परिवर्तित हुआ। मैं आप सभी उपस्थित सहभागियों का, लोक प्रतिनिधियों का, सम्मान्य नगर सेविकाओं का, आप सभी का बहुत बहुत इस मंच पे, इस सभागृह में मीरा भाईंदर नगर पालिका के इस यशस्वी 25 वर्षों के रजत जयंती अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। इस गरिमामयी समारोह में लगभग 3 दिन से हम सभी के साथ सम्मिलित हुए इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महानगर के प्रथम नागरिक एवं हसतमुख व्यक्तिमत्व की धनी माननीय महापौर मैम डिम्पल मेहता मैम, मैं आपसे अनुरोध मैम आप सम्मान मंच पे पधारिए। इसी के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी सम्माननीय उप महापौर श्री ध्रुव किशोर पाटिल सर। इसी के साथ मैं मंच पे ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी एडिशनल कमिश्नर महानगर पालिका प्रियंका राजपूत और हमारे बहुत ही कर्तव्यदक्ष आयुक्त श्री राधा विनोद शर्मा जी, आप ससम्मान मंच पे आपसे थांबायचंय का? ते येणार आहेत म्हणतात मुखर्जी सर, म्हणून आधी स्वागत करूया। हाँ येस, हॅलो, हे बाकीच्यांना बोलवून घेऊ का? संजय बांगर सर वगैरे नाही ना बस? इसी के साथ सम्माननीय संभाजी पानपट्टे सर एडिशनल कमिश्नर मीरा भाईंदर महानगर पालिका सर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप मंच पे पधारें। डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर सचिन बांगर सर डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सर बांगर सर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पे पधारें। श्रीमान बांगर सर, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की यह 25 वर्ष यशस्वी आगे भी होने चाहिए, इसलिए जो नवनियुक्त नगर सेविकाएं हैं, हमारी सम्मानीय नगर सेविका है जिन्होंने इस रजत जयंती महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्शाई, मैं उनका स्वागत करना भी हम लोग हमारा कर्तव्य समझते हैं। लेकिन इसके पहले संपूर्ण भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त कर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने न केवल अपने शहर का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। और इससे भी अधिक गौरव की बात यह है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका को प्रथम नागरिक के रूप में माननीय महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता जी जैसी समर्पित, संवेदनशील और जनसेवा के प्रति पूर्णतः निष्ठावान महाराष्ट्र की लाडली बहन का नेतृत्व प्राप्त हुआ। मैडम, मैं शब्दों से आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करती हूँ। अब हमारी अन्य लाडली बहनें जो इस सभागृह में उपस्थित है, मैं ससम्मान उन्हें मंच पे बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती अनीता पाटिल मैडम, सभापति महिला एवं बाल कल्याण मीरा भाईंदर महानगर पालिका। तालियों की जोरदार गूंज के साथ मैं मैडम आपसे ससम्मान आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारी आदरणीय महापौर मीरा भाईंदर की प्रथम नागरिक श्रीमती डिम्पल मेहता मैम, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप श्रीमती अनीता पाटिल मैम का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। तालियों की गूंज आखिर तक ऐसे ही होनी चाहिए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती हेमा बेलानी मैम, उपसभापति मीरा भाईंदर महानगर पालिका। श्रीमती हेमा बेलानी मैम मंच पे आएंगे। म्यूजिक के साथ साथ मैं आप लोगों की तालियों की भी साथ चाहूंगी, जो कि आखिर तक आप ऐसे ही हम सबके साथ बने रहे। श्रीमती हेमा बेलानी मैम, उपसभापति मीरा भाईंदर महानगर पालिका। हमारी अन्य नगर सेविका माननीय श्रीमती रूपाली मोरी मैम, नगर सेविका मीरा भाईंदर महानगर पालिका। श्रीमती रूपाली मोरी मैम, रूपाली मोदी मैम। फिर से एक बार मैं आदरणीय महापौर मैम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारी नगर सेविका, आदरणीय नगर सेविका रूपाली मोदी जी, इनका स्वागत करें। हमारे अन्य अतिथि एवं हमारी सम्मानीय नगर सेविका श्रीमती नीला सोन्स मैम, नीला सोन्स मैम
नगर सेविका कर्तव्यदक्ष नगर सेविका नीला सोन्स मैम। तालियों की गूंज के साथ बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं आदरणीय महापौर मैम एवं हमारे आदरणीय उप महापौर श्री ध्रुव किशोर पाटिल सर, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे श्रीमती नीला सोन्स मैम सम्मानीय नगर सेविका, इनका स्वागत करें। और एक महिला शक्ति हमारे बीच उपस्थित है, श्रीमती वंदना भावसार मैडम, सम्मानीय नगर सेविका मीरा भाईंदर महानगर पालिका, श्रीमती वंदना भावसार। मैं हमारी एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत मैडम आपसे अनुरोध करूंगी कि आप वंदना भावसार मैम का यहाँ पे स्वागत करें, सत्कार करें। हमारी अन्य महिला शक्ति हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित है, श्रीमती प्रतिभा जाट मैम, नगर सेविका मीरा भाईंदर महानगर पालिका। आदरणीय महापौर मैम, हमारे नगर सेविका प्रतिभा जाट मैम जो बहुत ही खुशी के साथ मुझे बता रही थी कि क्षिप्रा बड़ी महिला शक्ति जोरों शोरों से मीरा भाईंदर में काम कर रही है और हम सब इसमें बहुत ही खुश है। तालियों की गूंज के साथ प्रतिभा जाट मैम, नगर सेविका मीरा भाईंदर महानगर पालिका। सभी महिला शक्तियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो कि मीरा भाईंदर भारत में फर्स्ट आई हुई महानगर पालिका है मैम, स्वच्छ भारत में, जिसके महापौर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर मैडम में इतनी सारी नगर सेविका है, तो मैं कमिश्नर सर आपको जरूर बताऊंगी कि, और ध्रुव किशोर हमारे उप महापौर सर को, कि सर माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, पर जीती तो हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी ही तो भारी है, एक तुलसी ही तो भारी है। थैंक यू मैम। अभी थोड़ी ही देर में हमारी इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होने जाने वाले हैं स्पेशल एड्रेस के लिए डॉक्टर संजय मुखर्जी सर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट, श्री आदरणीय श्री संजय मुखर्जी सर। वो देंगे या नहीं देंगे क्योंकि उनका तो सच लग रहा है, ज्यादा दिनों तक तीनों देंगे। दोनों को एक साथ बुला रही हूँ बैठने के लिए। पहले सेलिब्रेशन राधा विनोद सर दे देंगे, कीनोट पहले राधा विनोद करता है, पहले स्पेशल एड्रेस करवाना, तो सर उनको वेलकम करेंगे, एड्रेस टू द स्पेशल एड्रेस संजय सर ना, वही he's not gonna, so why is he sitting there? Should we call him to sit on the stage? Will it look fine? सिंगल सीट तो नहीं है, दोनों को बिठाते हैं। सर बुलाएंगे, सर अपना एड्रेस देंगे। सर पन्ना बुलाएंगे। अच्छा उसे शेक करेंगे। वो मना कर रहा है कीनोट के लिए। कीनोट नहीं करने वाला, सर कीनोट नहीं देंगे। हाँ। सिर्फ वही डीटीएफ कीनोट देंगे। वो भी एड्रेस करेंगे पूरे सेशन को। मेयर को भी बुलाएंगे। तीन लोगों को बुलाओ मत, बोलेगा मुझसे से। हाँ, मेयर को ऊपर जगह दे देंगे प्रोटोकॉल। बहुत है ना। तीन हो गया ना। अपना संजीव सर, अपना संजय सर, अपना एड्रेस
लास्ट में से मुझे ना थोड़ा सा फिर भी पूछ लो, गया नहीं। लास्ट में से तो बोला ना 8 करना चाहिए, तो वो 3 जन को क्यों ऐड किया? हाँ।
Us in the front seats. There are a lot of vacant seats in the front. All those sitting at the back, I would just request you to kindly come in the front. On the left side are complete. It is my honor to announce that we have been joined by Dr. Sanjay Mukherjee, IAS, Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Government of Maharashtra. Thank you, sir, for joining us today. I would now request our esteemed dignitaries to kindly join us on the stage. I request Srimati Dimple Mehta, Honorable Mayor, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to kindly join us on the stage. Requesting Dr. Sanjay Mukherjee, IAS Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Government of Maharashtra, to join us on the stage. And Shri Radha Binod Sharma, Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to also join us on the stage. I now request Shri Radha Binod Sharma, Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation, to kindly welcome Dr. Sanjay Mukherjee, Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, with a planter.
Thank you, sir. I now request Radha Binod sir to kindly join us on the dais for a opening keynote address. To share your insights with us, just want to hear some few words from you as well. गुड इव्हनिंग सर्वांना नमस्कार. आज आपला मीरा भाईंदर साठी खूप विशेष दिवस आहे. आपला मीरा भाईंदर 25 वर्षाची प्रवास झालेले आहे. हे फक्त प्रवास नाही आहे, हे एक परिवर्तनची उत्सव आहे. आणि या प्रोग्रामसाठी आपल्याकडे MMRDAच्या कमिशनर श्री संजयजी मुखर्जी आपल्याकडे उपस्थित आहे. त्यांना ए वॉर्म वेलकम टू सर. आपल्यासोबत आपला मेयर श्रीमती डिंपलजी मेहता डायसवर बसलेले आहे आणि आपला सोबत उपमहापौर श्री ध्रुव किशोरजी आणि सगळे नगरसेवक सेविका, आपले सगळे कर्मचारी अधिकारी आणि डिग्निटरीज, लेडीज अँड जेंटलमेन. मी जास्त बोलणार नाही बिकॉज दिस इज अ सेक्शन टू बी टेकन बाय आवर एक्सपिरियन्स सिनियर IAS ऑफिसर सर संजय सर. फक्त मी एवढीच सांगू इच्छितो की मी MMRDA होताना आमचं नसीब खूप चांगलं होते की MMRDAच्या गोल्डन जुबली 26 जानेवारी 2025 मध्ये आपला ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटरमध्ये झालेले होते. तो आय एम व्हेरी लकी की ऐसे जॉइंट कमिशनर MMRDA आमच्या हस्तेने आणि आपल्या म्हणजे सरांच्या लिडरशिप खाली MMRDAच्या गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन झालं होते. आणि मीरा भाईंदर मध्ये पण आमचं टेन्युअर मध्ये सिल्वर जुबली चालू आहे. तो मी खूप नशिबान समजतो. फक्त मी तुम्हाला सर्वांना एकच सेंटेन्स सांगतो. लाईफ मध्ये आपल्याकडे खूप ऑपॉर्च्युनिटी येणार आहे, संकट येणार आहे. बट whatever comes in our life, we have to always take it as an opportunity to grow. So whenever this silver jubilee came for Mira Vendor Corporation, I took it as a challenge to take this opportunity for the growth of the Mira Vendor Corporation. तो सर्वांनी मी आपला रोप महोत्सवची साजराची निमित्ताने सर्वांनी मी मनपासून शुभेच्छा देतो आणि आभार पण देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आय वेलकम संजय सर अगेन. थँक्यू सर. Thank you so much, sir. I now request Dr. Sanjay Mukherjee, IAS, Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Region Development Authority, Government of Maharashtra, to kindly join us at the dais for a special address. Please welcome him with a huge round of applause. नमस्कार. मंचावर उपस्थित असलेले मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सन्माननीय महापौर महोदया श्रीमती डिंपलजी मेहरा मॅडम, या ठिकाणी उपस्थित असलेले उपमहापौर महोदय, सर्व नगरसेवक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे सहकारी, म्हणजे आम्ही 2 ठिकाणी एकत्र काम केलं. सिडकोमध्येही माझे बरोबर होते, त्यानंतर MMRDA मध्ये त्यांनी सेवा केलेली आहे आणि आता MMR रिजनमध्येच एक फार महत्त्वाचा महानगरपालिका म्हणजे मीरा भाईंदर महानगरपालिका, याच्यामध्ये आयुक्त श्री राधा बिनोद शर्माजी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित असलेले मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी, सर्व कर्मचारी, मीरा भाईंदर शहराचे आणि शेजारचे सर्व नागरिक, या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बंधू मित्र हो. आज मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या रौप्य महोत्सव म्हणजे 25 वर्षाचा
हा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने हा जे अर्बन सस्टेनेबल इनोव्हेशन समिट म्हणजे हा जे कार्यक्रम मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने ठेवलेली आहे, मला वाटते खरोखरच स्तुत्य आहे. कारण की अर्बनायझेशनचे जे विषय आहे आणि अर्बनायझेशनचे जे चॅलेंजेस आहे, ही मुंबई शहरापेक्षा मुंबई शहराच्या बाहेर ते जास्त जाणवते आणि मुंबई शहराच्या बाहेर याची चॅलेंजेस जास्त आहे. आणि इनोव्हेशन, सस्टेनेबिलिटी हे सगळी गोष्ट जी आहे, हे सर्व गोष्टी मुंबई शहराच्या बाहेर याची जास्त एक जोमाने आणि जास्त जोराने काम करायचं गरज हे सर्वांना जाणवते. आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने स्वतःहून जाणून एक जाणीवपूर्वक आपल्या रौप्य महोत्सवामध्ये अशा प्रकारचा एक टॉपिक निवडलेली आहे आणि आज त्याच्यासाठी सर्व महत्त्वाचे शहराचे नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहे. हे खरोखरच स्तुत्य आहे. मीरा भाईंदर महानगरपालिका हा मुंबई महानगरपालिकापेक्षा थोडा वेगळा असं कायद्याने जरी असावं, परंतु रियालिटी अशी आहे की ते मुंबईचा एक भाग झालेला आहे. दहिसर क्रॉस केलं की मीरा भाईंदर येतो. टोल नाका पण नाही आहे. त्यामुळे जर लक्ष नाही ठेवलं तर समजत पण नाही की केव्हा दहिसर संपली आणि केव्हा मीरा भाईंदर सुरू झालं. परंतु दहिसर हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये येत असते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका म्हणजे मला वाटते 1834 की 35 मध्ये स्थापित झालेली एक फार जुनी संस्था. त्यामध्ये काम करणारे त्याची जे हेरिटेज आणि कल्चर, त्यांची जे सिस्टम्स, त्यांचे जे नॉलेज, त्यांची टेक्नॉलॉजी हे जगामध्ये एक नंबरवर असणारी असे बरेचसे गोष्टीमध्ये ते असलेले फार मोठी रेव्हेन्यू स्ट्रीम आज त्यांच्याकडे आहेत आणि फार मोठे ऑपॉर्च्युनिटीज पण त्यांच्याकडे आहे. अशा प्रकारची आणि फार मोठे चॅलेंजेस जरी असलं तरी जगातला एक नामवंत आणि एक फार पॉवरफुल महानगरपालिका म्हणून ओळखले जाणारा हा मुंबई महानगरपालिका आहे. आणि बॉर्डर क्रॉस केलं की एकदम जे धाकट्या भाऊ आहेत ते एकदमच धाकटे आहेत आणि एव्हरीथिंग चेंजेस. जे आपले रेव्हेन्यूचे जे सोर्सेस आहे ते रेव्हेन्यूचे सोर्सेस एकदम कमी होते. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्ट्रेंथ जे BMCचं आहे ते आपली साईज छोटा असल्यामुळे ऑटोमॅटिकली ती साईज कमी होते. BMCची हेडक्वार्टर इथेच आहे जवळ, मंत्रालयाच्या जवळ, आणि आपली हेडक्वार्टर लांब आहे मीरा भाईंदरमध्ये. त्यामुळे ते ॲक्सेस टू मंत्रालय आणि ॲक्सेस टू व्हेरियस गव्हर्नमेंट ऑफिसेस वगैरे वगैरे त्याच्यामध्ये एक फरक पडते. परंतु जनतेच्या मनात असं असते की दहिसरमध्ये जे असावं आणि जे आहेत तेच मीरा भाईंदरमध्ये असावं. जी सर्व्हिसेस त्या ठिकाणी आम्हाला मिळत आहे तेच या ठिकाणी मिळावी, अशा प्रकारच्या जनतेच्या मनामध्ये एक प्रश्न असतात. आणि मला वाटते हा मोठी आव्हान जे आहे एक फार मोठ्या प्रमाणावर करत आहे. जे मुंबईमधून जे प्रॉपर्टी आणि रिअल एस्टेटची जे कॉस्ट वाढली, त्यामुळे आपली जे मुंबईची लोकं पण जे मुंबईच्या फ्रिंजेसमध्ये जाऊन जे बसले त्याच्यापैकी एक मोठ्या याच्यावर मीरा भाईंदरमध्ये बसतात. आणि त्यामुळे जे पॉप्युलेशन डेन्सिटी आहे मीरा भाईंदरचं, ती पॉप्युलेशन डेन्सिटी जी आहे ते कदाचित मुंबईपेक्षा थोडंसं जास्त असेल. त्यामुळे मला असं वाटते की एकंदरीत फार मोठी चॅलेंजेस असताना कमी रिसोर्सेसमध्ये हा जो मीरा भाईंदर शहर आहे ते मीरा भाईंदरचे लोक चालून राहिले, हे एक फार स्तुत्य आणि एक इट इज अ बिग चॅलेंज विच हॅज बीन डन अँड देअरफॉर आय थिंक त्याला एक्नॉलेज करणे हे फार महत्त्वाचं आहे. परंतु जेव्हा चॅलेंजेस जास्त असतात तेव्हा आपली जबाबदारी पण जास्त वाढते आणि त्यामुळे कॉर्पोरेशनच्या पुढे एक फार मोठी चॅलेंज आहे की हाऊ डू वी कोप अप. कारण की शेवटी पब्लिक विचारणारच. ते हे काही बोलणार नाही की तुम्ही तो मुंबई आहे आणि हा मीरा भाईंदर आहे त्यामुळे आम्हाला कमी सर्व्हिसेस चालेल, हे कधी लोक मानणार नाही. आणि आपल्याकडे ते प्रेशर आणि जे डिमांड्स जे आहे ते डिमांड्स येत असतील. मी मीरा भाईंदरमध्ये फार पूर्वी 1997ला जेव्हा ठाण्याला मी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होतो त्यावेळेस 2 वेळेस मी तिथे महानगरपालिका चीफ ऑफिसर होतो. त्यावेळेस इट वॉज अ म्युनिसिपल काउन्सिल आणि आपले चीफ ऑफिसर एक केडकर म्हणून होते. ते जेव्हा रजेवर जायचे तेव्हा मला चार्ज द्यायचं, तर मी त्या ठिकाणी त्या सर्व्हिस केलेली आहे. तर थोडंफार त्यावेळेचं मला मीरा भाईंदरचा माहिती आहे. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स आर गोईंग ऑन ॲट अ पेस विच इज अनइमॅजिनेबल. आणि आजही जे मीरा भाईंदरचा ग्रोथचा जे पेस आहे ते अनइमॅजिनेबल आहे. ऑथराईज कन्स्ट्रक्शन बरोबर अनऑथराईज कन्स्ट्रक्शनचाही जी स्पीड आहे ती पण फार जास्त आहे.
प्रॉपर्टीची मॅपिंग जी आहे ते प्रॉपर्टीचं मॅपिंग करणं एक फार मोठं आव्हान आहे. आज मुंबईमध्येही सर्व प्रॉपर्टीजला आपण मॅप करू शकलो नाही आणि मीरा भाईंदरमध्ये प्रॉपर्टीजची मॅपिंग आपण पूर्ण करू शकलो नाही. आणि प्रॉपर्टीची मॅपिंग न झाल्यामुळे आणि प्रॉपर्टी टॅक्स नंबर आपल्याकडे न पडल्यामुळे आपल्याला जे प्रॉपर्टी टॅक्सची जे रेव्हेन्यू आहे ते प्रॉपर्टी टॅक्सची रेव्हेन्यू कमी येते. प्रॉपर्टी टॅक्सची रेव्हेन्यू जर कमी आलं तर डेव्हलपमेंट चार्जेसचा रेव्हेन्यू कमी येते. अशा प्रकारचे एव्हरीथिंग इज लिंक टू द प्रॉपर्टी टॅक्स रजिस्टर. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की इफ वी वॉन्ट टू हॅव अ सस्टेनेबल ग्रोथ इन मीरा भाईंदर, तेव्हा आपली प्रॉपर्टी टॅक्सला आपल्याला मुंबई महानगरपालिका बरोबर मॅच केलं पाहिजे. बिकॉज देर इज नो डिफरन्स. आपली लॉंग टर्म एम इज दॅट वी विल प्रोव्हाइड द सेम सर्व्हिसेस जे मुंबई महानगरपालिका देत आहे. आणि त्यामुळे आपला स्वतःच्या वित्तीय बळ, आपला बळ जे आहे वित्तीय बळ, ते जोपर्यंत आपण वाढवू शकणार नाही ते तोपर्यंत आपलं महानगरपालिकामध्ये आणि आपण लोकांना तेवढी सर्व्हिसेस देऊ शकणार नाही. त्यामुळे ते करणं फार आवश्यक आहे असं मला वाटते. प्रॉपर्टी मॅपिंग इज समथिंग मला वाटते कुठल्याही प्रकाराचा प्रशासन आणि पदाधिकारी याच्यामध्ये मतभेद न ठेवता एकत्र आपण येऊन जे लोकांचं मिस झालेले आहेत, वेदर इट इज ऑथराइज्ड और वेदर इट इज अनऑथराइज्ड, एव्हरीबडी शुड बी मॅप्ड. तसेच जे स्लम एरियाज आहेत, मीरा भाईंदरमध्येही स्लम एरियाज आहे. आपण स्लम एरियाजमध्ये आतापर्यंत प्रॉपर्टी टॅक्स आपण लागू करू शकलो नाही. BMC मध्ये प्रॉपर्टी टॅक्स स्लममध्ये मी स्वतः BMC ला 4 वर्ष होतो आणि मी हे प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे बघायचो, प्रोजेक्ट्स बघायचो. तर त्यावेळेस पण त्याच्या पूर्वी पण आणि आजही चालू आहे की आपण प्रॉपर्टी टॅक्स लावावं. परंतु प्रॉपर्टी टॅक्स लावण्याची जेव्हा मुद्दा येते तेव्हा हे काही होत नाही. आणि आपण एक नोशनल टॅक्स लावतो 100 रुपये. त्या 100 रुपयाचा आपण नोशनल टॅक्स लावल्यामुळे फार मोठे प्रॉब्लेम्स होत असतात, विच वी डोंट रिअलाइज. आय टेल यू दॅट. आपण जेव्हा स्लम रिहॅबिलिटेशन करतो, आपण स्लम रिसेटलमेंट करत असताना आपण जे लोकांना त्यांची रेंटल व्हॅल्यू देतो, दॅट इज डिपेंडंट ऑन द प्रॉपर्टी टॅक्स दॅट दे पे. तर आता प्रॉपर्टी टॅक्स देत नाही, पण नोशनल व्हॅल्यू 100 रुपये असल्यामुळे रेंट कमी येते. तशाच प्रकारे जे लँडची जे व्हॅल्युएशन असतात, ती लँडची व्हॅल्युएशन कमी येते. सो अल्टिमेटली इट इज एफेक्टिंग एव्हरीबडी ॲडव्हर्सली. शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला हे मिळते. तर मला वाटते जसे बरेचशी गोष्टी हे लहान कॉर्पोरेशन्समध्ये पहिले होतात. पुण्याला पहिले होते, पुण्याच्या नंतर कदाचित बरेचसे गोष्ट मुंबईमध्ये झालेली आहे. अशाच प्रकारे कदाचित असे नॉवेल इनिशिएटिव्ह मीरा भाईंदरमध्ये कुठलंही एक नॉवेल इनिशिएटिव्ह आपल्याला घेऊन हे केलं पाहिजे. आणि असं करून वी नीड टू इम्प्रूव्ह आवर स्किल्स. शेवटी जे अधिकारी आहे ह्याच अधिकाऱ्यांच्या मार्फत आपल्याला काम करून घ्यायचं आहे. आता ह्या अधिकाऱ्यांना जर स्किल सेट कमी असेल तेव्हा कसं आहे की त्याला मी आता एकदा एक पोस्टमध्ये बसलो आणि मला ऑटोग्राफ देण्याची अधिकार जर आली आणि माझं अप्रोच पण जर ऑटोग्राफ देण्याचं असलं, तर इन दॅट केस जोपर्यंत माझी रिटायरमेंट होत नाही तोपर्यंत मी कॉर्पोरेशनमध्ये ऑटोग्राफच देत जाणार आणि कुठल्याही प्रकारचा विकास होणार नाही. दॅफोर स्किल इम्प्रूव्हमेंट इज समथिंग विच इज व्हेरी व्हेरी मॅसिव्ह. आणि स्किल इम्प्रूव्हमेंट आपण केलं पाहिजे. मला असं वाटते फ्रॉम द ऑफिसर्स फ्रंट, इफ देर आर ऑफिसर्स हिअर अँड इफ देर इज अन ऑफिसर्स युनियन, देर इज अन एम्प्लॉईज युनियन, आय थिंक आपल्यातर्फी एक डिमांड असली पाहिजे की वी शुड गो अँड लर्न. BMCनी एक म्युनिसिपल गव्हर्नन्स की इन्स्टिट्यूट चालू केलेली आहे. रमानाथ झा त्याचे प्रमुख आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते फार चांगलं ट्रेनिंग देतात. मी विनंती करणार की ऑल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज मे गेट इन टच विथ देम, एस्पेशली टाउन प्लॅनिंगमध्ये, बिल्डिंग परमिशनच्या क्षेत्रामध्ये. म्हणजे तुमचा एक फार कोर जे काम आहे ते इट इज रिगार्डिंग बिल्डिंग परमिशन्स अँड प्रोसेसेस, त्याच्या बाबतीत एक अभ्यास असावा. अँड दॅट विल हेल्प the corporation as a whole, officers and elected representatives both, to manage the scene much better. आपण जेव्हा लोकांपुढे जाऊ, we will be able to manage the scene much better. आज सूर्या प्रकल्प जे आहे ते सूर्या प्रकल्प आता संपत आलेला आहे. MSCBचा म्हणजे ट्रान्सकोचा एक काम आहे. त्या ट्रान्सकोचा कामाला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सूचना दिलेली आहे की जून एंड पर्यंत तुम्ही ते काम पूर्ण करा. म्हणजे जून एंड पर्यंत त्यांनी जर ते कामला पूर्ण केलं तर आपल्याला सूर्या प्रकल्पाला आपल्याला मीरा भाईंदरमध्ये we will be able to give 215 million liters of water to मीरा भाईंदर. आता 215 मिलियन लिटर पाणी जर आपल्या दारापर्यंत आलं, प्रश्न असा असणार की ते 215 मिलियन लिटर्स पाणी लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आणि लोकांपर्यंत ते पाणी जर आपल्याला पोहोचवायचं असेल, देन द डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम हॅज टू बी इन प्लेस. सर, डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम जेव्हा प्लेस करायची असेल, इट बेसिकली मीन्स अ हायड्रॉलिक्स हॅज टू बी इन प्लेस. हायड्रॉलिक्स प्लेसमध्ये असणं, इथे हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे ऑफिसर्स मला वाटते असतील आणि सिनियर कॉर्पोरेटर्स जे आहे त्यांना माहिती असतात की हायड्रॉलिक डिपार्टमेंटचा एंटायर वर्क इज एक्स्ट्रीमली टेक्निकल. इफ आय हॅव नॉट
done proper leakage contamination studies, if I have not replaced the old mains, if my system is leaking all the time, and if I am not able to maintain the pressure, in that case माझ्याकडे दारामध्ये कितीही पाणी आला मी लोकांपर्यंत देऊ शकणार नाही. आणि जरी मी लोकांपर्यंत देऊ शकणार नाही तर MMRDA 215 मिलियन लिटर पाणी दिली की इरिगेशन डिपार्टमेंटचं बिल लागणार, MMRDA सर्व्हिस चार्ज लागणार आणि आपण ते पैसे देऊ शकणार नाही. MMRDA कदाचित सर्व्हिस चार्ज माफ करतील किंवा म्हणतील की नंतर द्या, पण इरिगेशन डिपार्टमेंट देत नाही, ते बंद करून टाकतात. आपण लोकांपर्यंत पाणी जे आहे ते पाणी पोहोचू शकणार का? हा एक मोठी आव्हान आपल्याकडे येणाऱ्या दिवशी येणार आहे. आपण हे बघितलं जेव्हा आपण एक दुसरी महानगरपालिकेला आपल्याला पाणी द्यायचं होतं त्यावेळेस आपण त्यांना 40 मिलियन लिटर पाणी दिली आणि आम्ही सांगितलं की तुम्ही तुमच्या वॉटर सप्लायची जे डिस्ट्रीब्युशन हायड्रॉलिक्स आहे ते चेक करा. त्यांनी डिस्ट्रीब्युशन हायड्रॉलिक्स चेक केली तर संपूर्ण एरियामध्ये मडी वॉटर हे काही दिवस गेले. तर लोकांना कन्व्हिन्स करावे लागलं की इट्स अ पार्ट ऑफ द टेस्टिंग. मला असं वाटतं की आता प्रशासनाला ते फार सोपं असतील बिकॉज वी हॅव एन इलेक्टेड बॉडी इन प्लेस. आणि इलेक्टेड बॉडी जेव्हा प्लेसमध्ये असतात अशा परिस्थितीमध्ये लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून आपल्याला लोकांपर्यंत पोचता येते आणि आपल्याला बोलता येते. MMRDA आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिका आमची फार जुनी संबंध आहे आणि बरेचसे कामं जे आहे आपण मीरा भाईंदर महानगरपालिकेमध्ये करत असतो. आत्ताच जे मेट्रो लाईन 9ची जे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झालं त्या मेट्रो लाईनच्या उद्घाटनाच्या वेळेस माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अजून काही सूचना दिल्या की मीरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी तुम्ही हे 1-2 कामं करा. त्याप्रमाणे MMRDA मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला मदत करत आहे. लाईन 9 मुळे आज मीरा भाईंदर म्हणजे काशीगावपर्यंत हे मुंबईचा भाग झाला आणि आता बाय द एंड ऑफ द इयर आपण त्याला एंडपर्यंत घेऊन जाणार आणि वी विल कम्प्लीट लाईन 9. देअरफॉर युअर ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिव्हिटी विथ अंधेरी अँड फ्रॉम देअर लाईन 1 घेऊन अप टू घाटकोपर वगैरे होऊन जाणार, लाईन 3 घेऊन अप टू कोलाबा. अशा प्रकारचे ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिव्हिटी जे आहे ते ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिव्हिटी आपला पूर्ण एरियाचाच पूर्ण होऊन जाणार बाय द एंड ऑफ दिस फायनान्शियल इयर. म्हणजे हा जो वित्तीय वर्ष आहे हा वित्तीय वर्ष मीरा भाईंदर महानगरपालिकेसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा वित्तीय वर्ष असणार. सूर्यप्रकल्प कंप्लीट होणार आणि त्यामुळे पाण्याचा एक फार मोठा आपल्याला हे मिळेल आणि मेट्रो लाईन कंप्लीट होणार त्यामुळे आपल्याला कनेक्टिव्हिटी मिळेल. हा सगळे मेट्रो लाईन्स पाणी भेटल्यामुळे प्रॉपर्टीचे किमतीमध्ये फरक पडायची शक्यता आहे आणि ती प्रॉपर्टीच्या किमतीमध्ये जर फरक पडला तर त्याची बेनिफिट महानगरपालिकेला सुद्धा मिळाली पाहिजे. त्यामुळे माझी अशी एक सुझाव आहे म्हणजे ॲज अ फॉर्मर म्युनिसिपल ऑफिसर अँड ॲज अ पर्सन हू हॅज बीन इन्वॉल्ड इन दिस म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर 27 years की आपण प्रॉपर्टी टॅक्सेसला जरा बघितलं पाहिजे. इट इज अ थिंग विच द ॲडमिनिस्ट्रेशन हॅज टू डू बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इलेक्टेड बॉडी and without the approval of the elected body and finally approval of the government, those rates cannot be revised. So हे रिवाइज केलं पाहिजे and you also should get the benefit of it. आणि त्याच्यातनं तुम्हालाच लोकांना काम करता येईल and you won't need to go to others to give a funding. मला असं वाटते की मीरा भाईंदर महानगरपालिका is actually a corporation which can have a huge change. सुरत महानगरपालिकेमध्ये असंच एक परिस्थिती एक काळात होतो and now Surat is the opportunity in Maharashtra. In Mumbai, if there is an opportunity, it is Meera Bhainder. आज जर आपल्याला फ्युचर बघायचे असेल दॅट ऑपॉर्च्युनिटी इज मीरा भाईंदर. आणि आज 25वा रौप्य महोत्सवामध्ये मला वाटते या ऑपॉर्च्युनिटीला आपण सर्वांनी रिकग्नाइज करूया आणि या ऑपॉर्च्युनिटीचा आपण सर्वात जास्त वापर करूया आणि या ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन मीरा भाईंदर महानगरपालिका हे जे मला वाटते इट्स अ B or C ग्रेड जे काही आपली क्लासिफिकेशन असेल महापालिकेच्या त्या D ग्रेड हे D ग्रेड महापालिकेमध्ये आपण नंबर 1 इन द स्टेट अशा प्रकारचं आपण आज या ठिकाणी एक ध्येय ठेवू. मी आपण सर्वांना विनंती करणार की किती वर्षात आपण करायचं हे आपण निर्णय घ्या, आपण घोषणा करा आणि त्याप्रमाणे एक आखणी करून जसे कालबद्ध प्रोग्राम असतात त्याप्रमाणे कालबद्ध प्रोग्राम करून आपण त्या मार्गाने आपण जाऊया. मला खात्री आहे की सरकार आपल्या बाजूनी असणारच आणि बाकी आमच्यासारखे जे एजन्सीज आहेत ते पण सगळे आपल्या बाजूनी आहेतच आणि आपण जर सर्वांनी मिळून जर हे असं निर्णय घेतला तर आय थिंक द डेज विल बी व्हेरी गुड फॉर मीरा भाईंदर. उत्सवाच्या दिवशी आपण मला आमंत्रित केलं आणि आपण सर्वांना संबोधित करण्यासाठी मला संधी दिली त्याबाबत मी आपण सर्वांचा आभारी आहे. विशेषतः आयुक्त राधा विनोद शर्माजी, उपमहापौर
आणि महापौर मॅडम या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. I now request Dimple ma'am to kindly felicitate Sanjay sir with a token of gratitude. I request our dignitaries to kindly be on the stage, and there will be a book launch ceremony for which I would like to hand it over to Ms. Shipra. बुक लॉन्च सेरेमनी के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महापौर ध्रुव किशोर पाटिल सर, एडिशनल कमिश्नर प्रियंका राजपूत मैम, some additional commissioner honorable संभाजी पानपट्टे सर, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सचिन बांगर सर, शहर अभियंता श्री दीपक खंबित सर. मंडळी, तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे की आयुक्त श्री राधा बिनोद सर आपल्या भाषणामध्ये नुकतंच म्हणून गेले की रौप्य महोत्सव असला किंवा सुवर्ण महोत्सव असो किंवा त्यासोबतच अमृत महोत्सव असो, कुठलाही महोत्सव माझ्याजवळ जबाबदारी आली की आयुक्त सर म्हणाले की प्रत्येक वेळेस मुखर्जी सर माझ्या सोबत होते. त्यामुळे आदरणीय संजय मुखर्जी सर, मी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वतीने आपणाला एवढंच म्हणेल की सर तुम्ही सोबत असलात की महापालिकेला त्यांचाही आधार लागणार नाही. मुखर्जी सर, तुम्ही सोबत असलात की महापालिकेला त्यांचाही आधार लागणार नाही. तुम्ही फक्त सोबत राहा. महापालिका दुसरे काही मागणार नाही. महापालिका दुसरे काही मागणार नाही. Once again, your leadership reflects progress, sir. Your words inspire transformation and your vision strengthens the foundation of tomorrow. इसके पश्चात अब हम इस गरिमामयी समारोह के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, जब एक विचार, एक संकल्प और एक प्रेरणादायी प्रयास के साकार रूप में हम जिम्मेदारी को समर्पित कर विशेष पुस्तक जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ क्लीनलीनेस. तो आइए तालियों की गूंज के साथ अब हम उत्सुकता एवं गौर के साथ इस पुस्तक के मुख पृष्ठ के साक्षी बने. यह मुख पृष्ठ अनावरण आप सभी के तालियों की गूंज चाहती है. हमारे माननीय अतिथियों से मंच पर उनके कर कमलों द्वारा इस पुस्तक के मुख पृष्ठ का अनावरण आप सभी को अनुरोध है कि तालियां ऐसी ही बजती रहनी चाहिए. गार्डियंस ऑफ क्लीनलीनेस इस बुक का मुख पृष्ठ का यह अनावरण समारोह. जैसे कि आदरणीय संजय मुखर्जी सर ने कहा कि इससे भी कई पुरस्कार मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिलने चाहिए. मैं आदरणीय संजय मुखर्जी सर को बताना चाहूंगी कि 3 से 10 लाख लोक संख्या में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारतवर्ष में सबसे पहले रही है मीरा भाईंदर महानगर पालिका. मैं आभार प्रदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रियंका राजपूत मैम, एडिशनल कमिश्नर मीरा भाईंदर महानगर पालिका, मैं आपसे अनुरोध करूंगी मैम कि आप आभार प्रदर्शन कर. आदरणीय प्रियंका राजपूत मैम. Thank you. Honorable Mayor Srimati Dimple Mehta ji, Honorable Commissioner Shri Radha Vinod Sharma ji, Honorable Deputy Mayor Shri Dhruva Kishore Patil ji, Honorable Chairman Women and Child Development Committee Srimati Anita Jaivan Patil ji, Honorable Deputy Chairman Women and Child Development Committee Srimati Hema Belani ji, Honorable President Silver Jubilee Committee Srimati Shanu
Goyalji, all respected corporators, distinguished IS officers, esteemed dignitaries on the dais, speakers, partners, and all our valued participants. Good evening. Today was not just a summit, it was a confluence of vision, leadership, and actionable ideas that will shape the cities of tomorrow. I am Priyanka Rajput, Additional Municipal Commissioner, Meera Bhayandar Municipal Corporation, and it is my honor to propose a vote of thanks at the conclusion of the National Sustainable Urban Innovation Summit, Maharashtra edition. On the outset, I extend our deepest gratitude to our esteemed leadership for their presence and guidance, which continues to inspire transformative governance across Maharashtra. I also express my sincere appreciation to our guiding forces, Honorable Mayor Srimati Dimple Mehta ji and Honorable Commissioner Shri Radha Binod Sharma ji for their vision, leadership, and unwavering support in making this summit a reality. We are truly grateful to all our distinguished speakers who brought depth, clarity, and directions to today's deliberations. The special address session set a powerful tone where Shri G. Ashok Kumar ji reminded us that water security is not just a sectoral issue, but the foundation of economic growth and urban resilience. While Mr. Thierry Van Helden emphasized the global principle of building cities in harmony with nature. In the technical sessions, Dr. Binu Francis G highlighted the evolving landscape of solid waste management, reinforcing the need for structured, inclusive, and sustainable systems. Shri Ravi Kiran Tirumalaji showcased how digital governance platforms like Me Seva are redefining public service delivery, making governance more accessible, efficient, and citizen-friendly. We also thank Shri Nikesh Kumarji for underlining the importance of technology, innovation, and sustainability in building truly citizen-centric governance system. The panel discussion on sustainable urban planning and climate resilience cities brought forward critical insights from Shri Jairaj Phatakji, Srimati Manisha Awaleji, and Shri Ajay Saxena ji, emphasizing integrated planning and climate responsiveness. We are grateful to Shri Vikramaditya Singh Malik ji, who shared forward-looking perspectives on green bonds as instruments for sustainable urban transformation, and to Shri Aman Mittal ji for his valuable institutional insights. The industry perspective added another dimension with Ms. Shraddha Wade, highlighting ESG and green financing frameworks, and Mr. Daryl D'Souza presenting innovative digital solutions in solid waste management. We were further enriched by the special address of Dr. Vijay Suryavanshi ji, who emphasized the importance of citizen-centric urban governance in shaping future cities. The panel discussion on citizen-centric governance reflected the true spirit of urban transformation, beginning with Shri Deepak Khambit ji and featuring insightful contributions from Srimati Dimple Mehta ji, Shri Chanda Tejwani ji, Shri Dhruva Kishore Patil ji, Shri Jitendra Bhopale ji, and Shri Sambhaji Panpatte ji. Also, the KPMG director, Mr. Tejas Pol, had given great insight about urban challenges of funds. I would also like to present my heartfelt gratitude to the MMRDA Commissioner, Dr. Sanjay Mukherjee ji, for his continued guidance and support towards strengthening urban governance in the region and valued guidance on it. The summit was anchored by the opening keynote by Shri Radha Binod Sharma ji, followed by the address of Honorable Mayor Srimati Dimple Mehta ji. I extend heartfelt thanks to our organizing partner, APAC Media, along with KPMG India and all supporting institutions for their seamless execution and commitment. I also take this moment
to acknowledge the relentless efforts of the entire MBMC team, our elected representatives, officers, and staff whose dedication behind the scenes made the summit a grand success. A special word of appreciation to the team at Taj President, our media partners, press, and all support staff for the exceptional hospitality and arrangements. Finally, I extend my sincere gratitude to all delegates and participants. Your engagement is what truly brought this summit a great success. As we celebrate 25 years of Meera Bhayandar Municipal Corporation, today stands a milestone not just of reflection, but of renewed commitment, because cities are not built by infrastructure alone. They are built by ideas, collaboration, and the collective will to create a better future. Let today's conversations move beyond this hall, translate into action on the ground, and shape cities that are not only smarter, but more inclusive, resilient, and sustainable. With this, we conclude today's summit with a shared vision and a stronger resolve. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, ma'am. I would like to request all the esteemed dignitaries to kindly join for a group picture. Kindly join us on the stage for a group photograph. Okay.
कुछ ना बाहर ही एक्शन वो कोई नहीं निकाल अरे वो साइड देख लेना गिर जाएगा।